Down for the team United Titans as another wicket of Riaz Ryuji fumbled. The runs are not pouring. Now it's the time for these two batters to accelerate the run. The loser ball should be hammered out of the park. Just a single coming in the bat of Samsu with the help of the single. Score is on 35. We are into the over number 5. You can watch this match live in the YouTube with a media partner that is King Sports are the media partner for this tournament. Once again another dot ball. The batsman Rukshat wanted to go for the lofted hit onto the outside, but the bowler is quite smarter enough bowling outside the off-staker, making a room. With the help of that 2 runs, score moves on to 37. We are into the over number 5. So these two batters have decided now to go against the bowling of the Golden Knights. They know that they're into the over number 5. They need to get runs. Once again, the bowler watching the batter, making a roam slightly down the off stick. Wanted to play onto his favorite area, onto the onside toward the wideish of a long gone and deep mid wicket. At the end, another dotted ball resulted in the over number 5. Once again, another slow ball to finish the over number 5. After the completion of 5 overs, score is on 37. When the over number 3 got over, the score was on 31. And the last 2 overs, just the 6 runs. What a comeback by the bowlers of Golden Knights. It's a great comeback. Definitely the captain Navas will be pleased with the last 2 overs. Especially the bowler Samad conceding just the 2 runs, and he was being followed by Naufal, another excellent bowler, keeping a tight liner length, making the batsman trouble, not giving any room for the batter to go for the big hit. Especially the captain Rukshat, who was playing a steady innings for his side in the first couple of overs. Every ball the runs were coming from his bat, but the next couple of deliveries under his belt, we have seen a plenty of dotted delivery, which is not a great sign coming from the captain. Score is on 37. 37 Antima 2 over baki. We are into the final 12 balls, and the ball is under the hands of Tanveer with the jersey number 21. It is back coming from the commentator box, and we have the 2 ends. One is from the commentator box and one is from the United We Stand end. And we have the 2 official umpires for the match. Number 1 is Ganesh Padil and Rupesh, the 2 experienced umpire. The first ball, luckily it was not being hammered after the park coming from the bat of Samsu. That was a shorter ball, luckily for the bowler Tanveer. It's not been hammered out of the park. And now it's the time for the captain to go for the big hit. Score is on 38. A strong field has been kept onto the onside for the captain Rukshad. He loves to play toward that direction. And the field underneath, under pressure. The catch has been taken by Yasin. Not so easy to take those kind of catches under pressure. The ball was firmly hit. Might be the connection behind the bat was not so accurate coming from the batter Rukshad. The captain finally has to depart in the over number 6. And here is another batter walking up to the center is Nakash. So Nakash, the man coming at the right time. He's the big hitter of the tennis ball, and he has come out in the center to face the bowling of Tanveer.
And going for the big hit in the very first ball, missing it completely. What a comeback, a strong comeback by the bowlers of Golden Knights. As soon as the over number is the fourth highest bidder in this tournament. So definitely the captain of United Titans want him showing some extraordinary performance in the last couple of balls. This time played down the ground to get off the mark of the very second ball of his innings. Looking for the second. Slightly fumble by the fielder. The throw was slightly wider. Another couple of runs adding under his belt with the help of that 2 runs. The score is on 40 for 3. And going for the big hit. That's a big hit. That's a 6 number 3 coming in the innings from the batter of the team United Titan. This time the fourth highest bidder of the tournament, Mr. Nakash, has cleared it over to the square leg position for a biggie. That's a 6 number 3 in the innings. Coming at the right time with the team where definitely wanted some runs. And the last ball ending with the dotted one. So after the completion of first 6 overs, score is on 46. 46 for 3. So it means that in the last 3 overs, just the 15 runs conceded by the batters of United Titans. And now they're into the final 6 ball. So the final over, the ball has been handed over to Yusuf. Will be bowling the last over, coming from the United V stand, and to bowl the last over to the man we walked in as a bat number 2, Samshu. Can he get a single and give a strike back to the man Nakash, who's playing on 8 on the non-striker's end, and he starts with the wide down the leg stick. A much needed wide coming in the final over. Every gifted runs will be taken by the opponent team, the batters of United Titans. It's a gifted run starting in the over number 7. Played onto the onside, onto the short tip part of the ground. That is the behind the wicket keeper onto the short fine leg. With a single, this team total slowly chipping to 48. Nakash charging, wanted to play on to the square leg position, missing it completely. The bowler Yusuf following the batter. Straight away the room was given for the batter to play that hit. Short ball, going for the big hit, down the ground, but there is a prediction kept onto the deep mid wicket. Will the batsman go for the second? There is a chance for an out onto the striker's end. And Samshu has to depart in the form of an out. And now we have a new batter walking out to the center. Imtiaz with the jersey number 21 at his back. He will be making his way out in the middle to face the remaining 3 ball of the innings.
Making a room, making a room. It could be another run out. Imtiaz has to depart as soon as the very first ball has been played by the batter. Making a room slightly far outside the off stick, and the ball was over the stumps. So definitely it's a good call. It's an easy call given by the umpire because we cannot give a wide for that. We have in the over number 7 a final 2 balls remaining. We have another batter, another senior most player. Mr. Sharif Bhai is walking out the center to face the final 2 balls remaining in the innings, but definitely he'll be on to the non-strikers end. And we have the man Nakash, the man who've already hit a 6 in this innings. He'll be facing the final 2 ball. What an excellent over comeback by the bowler Yusuf. Started with a big wide down the leg stick, and after that is bowled a beauty lie the length, making the batsman trouble to get runs against him. Looking for the quick single, looking for the swing single. At the end, the batter has to walk back to the pavilion in a form of run out. That's another run out. A third run out in the final over. Nakash, the man, desperately wanted to be on the strikers end to face the final ball. As the ball was traveling toward the shorter part over to the cover position. Sharif looking for the quick single. At the end, the batter Nakash has to walk back to the pavilion in a form of run out. And here comes the man with the highest bidder of this tournament of United Brothers Premier League, Mr. Juni, making his way to the commentator box. So he's the highest bidder of this tournament. So definitely we'll be watching him in the next couple of games to see how he is. He's an excellent player. Here's the final ball of the first innings of the first match. Played onto the deep mid wicket. Will the batsman cross for the second? But at the end, just a single taken to finish the innings. So it means that the team United Titans have managed to get 49 runs in their allotted 7 overs, giving a target of 50 to be chased by the batters of Golden Knights, which is definitely not a tougher target. They need to keep their wickets in hand. The first 2 overs of the batting power play and the bowling power play will be the most useful for the batters of Golden Knights. But on the other end, definitely the bowlers of United Titans will look for the wicket. Wickets are not so important in the league games. They need to bowl plenty of dotted delivery to get the pressure back into the batting end. So we'll be back shortly to see how the innings will go for the team of Golden Knights. Can they come out and chase the target, or can the bowlers of United Titans can restrict the opponent team? The advantage for the batter is 7 bowlers has been introduced in the tournament. This is the first time ever we have seen this kind of a tournament where 7 bowlers have been introduced in the game, which will be definitely a great sign for the bowlers but also for the batters. I request the fielders of Hello.
I request the fielders of United Titans, I request the captain Rukshat, if you can set your field immediately so that we can have the start of the second innings of the first match. I request the two openers of the Golden Knights, please to enter the field immediately. The two openers of the Golden Knights, please enter the field immediately because we have the fielders of United Titans out to the center. I request the captain of the Golden Knights, Navas, if you can send your two openers. You need to follow the times which has been given by the officials. In the meanwhile, can we have the two captains for the match number 2? Mighty Marvicks and Royal Renegades for the toss. So we have the toss happening for the match number 2 between Royals Renegades versus Mighty Marvicks. With the officials over to the main stage. Roman, the official, having the toss for the match number 2 of this prestigious tournament which has been organized by the members of United Brothers Premier League Season 4 2026. And we have the two openers out in the middle with the jersey number 7, Yusuf on the strikers and Razim on the non-strikers. And I request Mr. Riaz Yuji, if you can start your over, the first over of the batting power play. Yusuf on the strikers and a strong field setup by the bowler, and here's a signal coming from the umpire, replaced for the start of the second innings of this match number 1. Yusuf on the strikers and Yusuf straight away off the mark, played widely over to the square leg position to get off the mark in style in a boundary fashion. A loose ball has been hammered to the boundary and he doesn't miss it. Those kind of a shorter ball which has been bowled by Riaz Yogi. Normally we don't see Riaz bowling that's kind of a loser ball, and a loser ball has been played towards the deep over to the square leg position for a boundary. And played down the ground, slightly misfield by the field. The ball racing onto the fence towards the boundary. Will it be cut down? At the last moment, the ball is being pulled in by the fielder. Will they go for the 4th in the form of an overthrow? But they should be only satisfied with the couple of runs. It means that 3 runs adding into the account of Yusuf. As to the boundary hit in the very first ball, the second ball, the room was given for the batter to play that onto the cover position, fumbled by the fielder, costing 3 runs. A dream start for the team Golden Knights.
There was an appeal by the bowler because the ball was drifting down the leg stake. Luckily, it was not called as wide. It was slightly close to the leg stake. Luckily for the batter that he's still safe in his batting crease. Riaz under pressure. Can he strike in his over? He has just another 3 balls left in the innings. And once again, another dotted delivery. This time slightly outside the off stick. The icon player of the Golden Knights missing it completely. After being hammered for a boundary in the first ball. Another ball. A 3 more runs added to the account of Yusuf, and then 2 back-to-back dot ball. This time under pressure coming down the track. Play it onto the cover position. There is a protection kept. The captain doing the rest of the work. Another single coming finally the bat of Razim. With the help of that single, score moves on to 8 over number 1 in progress. Played over to the mid-off position. Slightly fumbled by the fielder, costing another couple of runs. Another 2 more runs. Riyadh usually slightly not being happy over there, shown by the fielding performance by Nakas. At the end, another 2 more runs added to his belt. With the help of that 2 runs, scores on to the double figure. That is 1 and 0, 10. Chasing a target of 50. The very first over, 10 runs have been conceded. It means that in the remaining 36 balls, they just need another 40 odd more runs. So the new bowler has been asked to bowl the over number 2 coming from the United Restart and is none other than Shinan, another experienced bowler. Can he strike for his side? He's into the first over of his spell. We're into the bowling power play with 3 fielders have been kept outside the 30-yard circle. All the 3 fielders have been pushed onto the outside for the lefty batsman, Razim. At the end, just a single taken onto the short mid-wicket position inside the 30-yard circle. With the help of that singles, score moves on to 11. And look at the way the reflection coming from Shakil, the man who was standing slightly close to the mid-wicket position inside the 30-yard circle. The shorter ball could have been played any part of the ground onto the onside, but finding the fielder wanted to clear him onto the deep mid-wicket. At the last moment, the jump, at the last moment, the right time, taking a single-handedly an important wicket. What a catch it is. The catch of the day, I can say so far. It's not so easy to take those kind of catches. But at the end, making it quite easier. The catch has been pulled at the right time. Yusuf was looking quite dangerous out in the center. At the end, the wicket number 1 fumbled. The partnership finally broken. And that's the man who can get plenty of wickets for his side. It's none other than Shindan. And now the new batter walking slowly out the center is the new batter. Yasin with the jersey number 52 was quite expensive in his spell. Can he get those runs for his side? Shinan striking for his side enough.
Slightly changes in the feed because Yazid with jersey number 52 facing for the first time in the bowling of Shinan. Played slightly widely over to the point region to get off the mark with the single. With the help of that single, score moves on to 12 for 1. A lefty-righty combination costing some problems for the wicket keeper to set the feet on the right position because they do not want to take any risk. Batsman charging down the ground, played over to the deep cover position in between the two fielders. Another couple of runs coming in the bat of Razim. Looking for the third. An excellent running between the wicket. But now umpire asking for the third umpire because there is no third umpire in this game, but since it's a close call, we will go upstairs. So it will be the on-field umpire. It was a close call, so it means that the batsman is safe in his batting crease. So with the help of that, 3 runs, the score moves on to 15. It's a decision coming from the third umpire. The batsman is safe in the batting crease. So let's move on with the game. We are into the over number 2. The runs are pouring for the team Golden Knights, but they need to keep their wickets in hand because the wind is not blowing. It's not so easy to clear the boundary ropes. Play down the ground, slightly fumbled by the feeder over to the mid-off. Will they go for the second? But they do not want to take any risk due to the misfeed. At the end, a single to finish the over number 2. So still we have one more left. Scores on 16 for the loss of 1 wicket. And here's the last ball of the bowling power play. Batsman charging down the ground. Played it down to the fence. Can it clear the boundary rope? Yes, what a finish for the over number 2. In style, coming in the bat of Razim. Straight away without any fear. Charging down the track and playing onto the safest part of the cricket ground. Over to the umpire's head. He knew that the 2 fielders were inside the 30-yard circle. Outfit is quite quick enough to graze the ball over to the fence. The final ball of the over number 2 ending with a boundary like a traceable light. So over number 2 coming to an end after the completion of first 2 overs. Scores on 20 for 1. So it means that in the remaining 30 balls they need another 30 more runs at the run rate of exactly like 6 runs per over. It's just a ball-to-ball run. Needs to be chased by the batters of Golden Knights. Plenty of batters yet to follow. Circle and the ball is under the hands of Imtiaz Patard with the jersey number 21 at his back. He'll be bowling the over number 3 for his side. He'll be bowling to Yazid. Lofted it straight to the throat of the feeder onto the long on position. Imtiaz striking in his very first ball, and Yasin just a chip over to the long on, and the captain Rukshat not doing any mistake, taking the catch at the right time. The runs were pouring in the over number 2, but in the very first ball of the over number 3, the wicket fumbled.
The match number 2, the captain of Mighty Marvix, after winning the toss, no hesitation, opting to bowl first. So it means that as soon as the innings of the Golden Knight gets over, I would like to ask the captain along with their team to enter the field immediately for the match number 2. The fielders of Mighty Marvix. To be ready as soon as this game gets over, it's your game. Now we have a new batsman, Naufal, with the jersey number 11, walking up to the centre, who bowled pretty well, but the captain asked him to bowl, and now it's his duty to just get runs for his side. They just need to take runs in the form of ball to ball, keep their wickets in hand until they have their icon player, Razim, on the non-strikers end. The runs can be chased. A player played on to the cover position just for a single to get off the mark in the very first ball of his innings. With the help of that single, team total is on 21. Still the game is on for both the team, because cricket is a game you cannot predict until the final ball has been not been delivered. You cannot say which team is going to be the winner. Nicely played, just a flick onto the onside. Naufal was quite quick enough. The ball was directly hit onto the striker's end and costing some extra run in the form of an overthrow. Another couple of runs coming in the bat of Razim. It was a direct hit coming from the fielder Shinan. It's a hard luck for the wicketkeeper Riaz Yuji, unable to stop the ball. But at the end, another extra run adding in the form of an overthrow. Every run is quite important for the team Golden Knights, since they are batting second. Score is on 23, still 27 to get. Played on to the wideish of the long leg. Will they go for the second? The batsman Naufal was 2 down the track. At the end, he was being sent back at the right time, and the batsman is safe onto the striker's end. Another single adding to the total. Score was on to 24. Played down the ground onto the long on position. As soon as the shot has been offered, there is a chance for an out, but the throw was slightly wideish coming from the long opposition. With the help of that, 2 more runs. Score is on 26. We are into the over number 3. And the final ball ending with the darted one. So it means that the over number 3 coming to an end after the completion of 3 overs. Scores on 27. So it means that the remaining 24 balls, 23 required. We're into the final 4 overs.
So change the ball again, coming from the United We stand, and we have Fairways. And he's been welcomed, played on to the 5-leg position, but there is a protection kept on the deep. The captain, Rukshad himself taking a charge, keeping himself onto the deep because he's an excellent fielder. And he knows that his team needs his work out in the deep. And look at the way how it was being played. The loser one played down the leg stick. Luckily, it did not clear the fence. With the help of that single, score was on to 28. Another 22 to get out of 23 balls. Riyaz Yuji setting the field for his side. Right at the block call at the end. An excellent piece of running between the wicket. As soon as the ball was onto the block call, Razim, the man looking for the quick single, he knows that it is a time for him to charge his arm. Can we see a big hit coming from his bat? He loves to play towards the onside. But he is an excellent player, all part of the ground. Look at his wagon wheel. Another 2 more runs. At the end, the batsman now has to depart in the form of run out. A risky single taken over there out in the middle. They have already completed their first one quick enough and looking for the second run, which is not required at this moment, where they have to just score like ball to ball, but giving their wicket quite cheaply to the opponent team. And now we have a new batter walking out to the center, Riyaz Khanur. An experienced player is being kept in the middle by the captain of the team Golden Knights, that is by Navas. He knows that experience wanted to show his performance at the end. Charging down the ground. Will the ball race onto the fence for a boundary? Yes, once again another boundary coming toward the same direction. This time far better than the previous one. 1 bounce, 2 bounce onto the fence, coming in the bat of Razim. With the help of that boundary, the team total slowly shipping to 34. We are into the over number 4. Now the equation is just another 16 to get. Razim, the man who has come as an opener. The batsman charging down the track at the last moment. The ball following the batter, bowling slightly outside the off stick, and the batsman Razim has to go for it. He knew that if he would have missed it, then it could have been an easy stumping by the wicketkeeper. With the help of the single, score was on to 35. ಅನ್ಸರ್ ಪಟೇಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಡಗ್ಔಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅನ್ಸರ್ ಪಟೇಲ್ That's what I was just talking about the experienced player like Riyaz Khanur. The very first ball, slightly bit given by the bowler. Fairways to the batter who loves to play toward the cover position. Look at the way how he got off the mark. Win style. The ball racing onto the fence for a boundary to finish the over number 4 in style. Another boundary coming in that over, coming this time in the bat of Riyaz. With the help of that boundary, the team total slowly moves on to 39. So it means that just another 11 to get. And the ball is under the hands of Shakil.
There is an appeal. There is an appeal. Shakil is the bowler, but there was an appeal from the wicket keeper, but the bowler was not interested. But at the end, umpire says the batsman is safe. It is a batting race. He is a cutting player, Riaz Yuji, behind the stumps. Will get a pressure onto the umpire, but the umpires are quite good enough. Says that the batsman is safe. Once again, charging down the ground. Down the track, played over to the cover position. Can it be another boundary coming in the bat? But at the end, it is being cut down by the feeder. Pulled in the right time. Another couple of runs coming in the bat of Razim. Shakil giving a bit for the batsman to play that shot over to the cover position. With the help of that 2 runs, comes on to 41. Just another 9 required. That is down the leg stick. No hesitation for the umpire to call that as a wide. That's a big wide down the leg stick. With the help of that wide, comes on to 42. Just another 8 required for the team to get their first victory in this first opening match. Once again, another wide. Another extra. These kind of runs will be taken quite easier by the opponent team. It's a gifted run. Will be taken quite easier. Another single coming in the bat of Razim. The man who has come as an opener, who is still there out in the middle, have scored plenty of runs for his side. Couple of boundaries, is playing on 21. And the man who got off the mark with the boundary is on to the striker's end. A back foot punch over to the deep third man position. Imtiaz Pathan, the man doing the fielding. In the end, the batsmen have an ample of time to convert that run into a quick single. With the help of that single, scores on 45. Just a 5 needed. Once again, charging down the track. And the ball is being hammered over to the boundary. 1 bounce, 2 bounce, straight to the deep mid wicket position. With the help of that boundary, the scores are level. Just a 1 needed for the team Golden Knights to open their points table. What a match we have. What a first match we have, with the captain of Golden Knights winning the toss. No hesitation, opting to bowl first. Got a good start in the very first over, bowled by Abu. And that's it. That's a victory run coming in the bat of Razi. With the help of that single, that's a victory for the team of Golden Knights. And they have opened their points table by defeating the opponent team, that is United Titans, in style, winning by 7 wickets. And they have opened their points table, so definitely no hesitation to judge the player of the man. The man who batted well, who bowled well. It's none other than Razim, is the player of the match number 1, who got over in style. And now let's move into the match number 2. The captain of Mighty Marvix, after winning the toss, no hesitation, opting to bowl first against Royal Renegades. That will be the match number 2. We'll be back shortly in the match number 2 within the next couple of minutes.
So let's continue with the match number 2. I request the fielders of Mighty Barris if you can set your field immediately so that we can have the start of the match number 2. So we have the 2 openers for the team of Royal Renegades. Shafiq on the strikers and Ansar on the non-strikers, and no hesitation for the captain of Mighty Marviks to give the ball on to the icon player. Asif will be starting the proceeding. The first over of the batting power play. Just the 2 fielders have been kept outside the 30-yard circle. And then we have the bowling power play where the 3 fielders have been pushed. 28 minutes have been given for the bowling side to complete their 6-7 overs. We're into the match number 2. The ball is under the hands of the icon player of the Mighty Marviks, Asif. The man will be starting the proceeding coming from the commentator box, and he'll be bowling to Shafiq, the man on the strikers end. So let's carry on with the game. Here's the first ball of the innings. And Asif bowling a slightly quicker one, and the batsman had an ample of time to get off the mark straight away. The very first ball played onto the mid-on position. As soon as the shot has been offered, the batsman Shafiq straight away on the way onto the no-strikers in to get off the mark, and the team are off the mark straight away in the very first ball of the innings. With the help of that one, the team total is 1 for no loss. And we have the 2 experienced umpires for the match number 2, Ganesh Padil and Prakash Bantwal. A back foot punch onto the cover position. Both the batters are off the mark straight away on the innings of the very first ball. This time, Ansar playing a back foot punch over to the cover position. Another quickie coming from the batters of Royal Renegades. With the help of that single, the team total moves on to 2. Top edge, fielder underneath, but the ball falling in front of the fielder. There was a chance for the fielder. The catch should have been taken. Asmat, the man who was standing towards the cover position, not watching the ball. Even the bowler is frustrated over there. They know that that's an important wicket of Shafiq. Can it be a costliest one for the team Mighty Marviks? We have seen the batsman playing a cross-batted shot, getting a top edge of the bat. It's a life given. And Shafiq should carry his innings. He needs to play a sensible innings out the center. He's already got the life. Another thick outside edge. Directed wanted. That's a lazy piece of running in between the wicket. The catch was been put down in the previous ball. Doesn't matter for the team, for the Mighty Marviks. In the very next ball, he has to depart in the form of a run out. What a hit, direct hit. A big wicket. Shafiq has to walk back to the pavilion in a form of a run out. What a direct hit coming from Asil. Was standing slightly close onto the 30-yard circle toward the short third man position. As soon as the ball was being drifting towards his direction, a quick pick up and throw, a direct hit. The batsman giving up. He knows that he was short of his batting crease. That's a big wicket.
And now with the jersey number there is no like before in this tournament with the jersey number 9. Rushad is the man. Luckily, because that was right in plumb. Even the bowler Asif knows that as soon as he has delivered that quicker one, the batsman was in front. But there is no like before in this tournament. And the batsman is safe in his batting crease. Bowling a slow one to get off the mark onto the deep mid-wicket position. Fielder underneath. At the end, another single adding to the team total of Royal Renegades. With the help of that single, the team total moves on to 4 for the loss of 1 wicket of Shafiq in a form of a run out. We are into this prestigious tournament which has been organized by the members of United Brothers for the 4th time, and that is the Premier League Season 4 of 2026. In the last season, the season 3, the champions United Titans have lost their first match in the season 4. So definitely they will just go back to their dugout. They will just think what mistakes were done by their side, and definitely they will bounce back strongly in the remaining games in this tournament. 6 teams taking part in this tournament, out of which 1 team will be a champion. So let's see who's going to be it. And now change in the bowling end coming from the United We Stand end. The ball is under the hands of Nabil. Will be starting the proceeding to bowl the over number 2. First in the second season, it was Ocean 11 who were the champions. In the season 3, we had United Titans who will be the champions. So let's see who's going to be the champions in the season 4. So 6 teams taking part in this tournament. That is United Titans, Thunderbolts, Ocean 11, Royal Renegades, Golden Knights, and Mighty Marwicks. So no hesitation for the captain Elhar to hand over the bowling to Nabil to bowl the over number 2 for his side. So definitely this will be another over to be watched by the batters of Royal Renegades. They have lost their first wicket in the form of a run out. Say they do not want to lose any more wickets. And he starts with a shorter ball, the loser one, the batsman missing it completely. And this time played over to the deep onto the wideish of the square position. 1 bounce, but there is a protection kept on the deep. Just a single coming in the bat of Rashid. With the help of the single, the score slowly shipping to 5. We are into the over number 2. The bowling power play has been introduced in this tournament. Normally we see 2 batting power play, but this time they have decided to go with the bowling power play where the 3 feeders have been pushed outside the 30-yard circle. Played over to the cover position. The ball racing quickly onto the field. The outfield is quite quick enough. Even at the last moment, the ball kissing the boundary rope. Coming in the bat of Ansar, the icon player. With the help of that boundary, the score moves on to 9. We are into the over number 2. Much needed boundary coming at the right time. Coming in the bat of Ansar. The room was given for him to play that shot. In the last season, Ansar was a player of the tournament, so he is an outstanding player. I have watched him playing plenty of excellent innings toward the tournaments in the bat and as well as in the bowl. Played nicely, widely onto the long leg position, but there is a protection kept onto the deep for him. He loves to play on both the side of the wagon wheel. If you see the wagon wheel of the game,
The scores coming every part of the corner of the ground from the bat of Hansar. As soon as the boundary was being hit in the very next ball, just trying to rotate the strike. This time played straight to the throat of the fielder. Not a good sign coming from the batter Rushad, and Rushad has to depart. Suhan, the man, taking an excellent catch. He didn't have to move even a step front, backward, sideways. It was straight to him. That's a wicket number 2, fumbled. And now we have a new batter working for the team Royal Renegades is Junaid. He is the man to be watched because he is the highest bidder so far in this tournament for the United Brothers Premier League Season 4. So whole high, we'll be watching Junaid. He'll be facing the final ball of the over, number 2. So Nabil striking in his over. And that's a catch taken. And Junaid, the man, has to depart for a golden duck. He has just walked it out in the center, has to walk back to the pavilion without troubling, without opening his account. That's a big wicket. The big fish wanted to go for a big hit onto the long on position, but straight to the throat of the fielder onto the mid-on position. Even the batter Junaid could not believe that he has done a mistake. That was a loser ball outside the off stick, played right in the middle of the bat, but there is no connection, no power. What a catch taken by the fielder who took an important wicket in the form of a run out of Shafiq. That was a direct hit. Sadiq once again taking an excellent catch. So wicket number 3 fumbled at the score of just 10 on the scorecard. And Junaid going for a golden duck. The man playing his first match in the United Brothers tournament in the Season 4 has to go back to the pavilion without opening, without troubling the scorer. And now we have a new batter, Wasim, joining the company of Ansar. Until Ansar, the icon player for Royal Renegades, he's out there in the middle. The runs can be scored by the team of Royal Renegades. Check, check. I request all the players of Ocean 11, please come to the near the stage for the photo shoot or to commenter box. So Asbad is the new bowler to bowl the over number 3 for his side. He'll be bowling to Ansar. The ball drifting onto the pad and the ball racing onto the deep onto the final position, but at the end definitely the ball might kissing the bat and then onto the pad. A single coming in the bat of Ansar. With the help of that single, score was on to 11. We are into the over number 3. Wasim, the new batter, who have just walked in the previous over when Junaid getting out in the first ball of his innings, played onto the point region to get off the mark. Will they go for the second? With the help of that single, Wasim off the mark, and the team total slowly chipping to 12.
Another single coming in the bat of Answer. The first 3 balls, 3 runs have been conceded in this over. 7 bowlers have been introduced in this tournament, which is definitely a good side for all the bowlers. Normally we see only 1 or 2 bowlers taking a charge in the tournament, but this time that officials have been requested to have 7 bowlers. So it means that that's a chance given for all the members to show their cricketing skill in this tournament. So the first 4 balls, 4 runs have been conceded. We're into the over number 3. The run rate is quite a decent one, 5.25 runs per over. Nicely played, but there is a protection onto the deep. Excellent work done by the fielder. Just another single coming in the bat of Answer. He's playing on 9 after facing 7 ball, and Wasim is playing on 2. So it means that a decent partnership is building up between these 2 batters. If you see the projected score, if they carry in the similar fashion, a score of 37 will be the projected score. Play it on to the deep point. Will the batsman go for the second? Yes, the batsman had an ample of time to convert the single into 2. But in the meanwhile, the batsman says, umpires, it's a 1 shot, just a 1 run coming in the bat of Wasim. So with that, after the completion of 3 overs, scores on 16 after the completion of 3 overs. Six runs coming in the last over, bowled by Azmat. So let's see who's going to be the bowler to bowl the over number 4 with the jersey number 77. Suhan has been asked to bowl the over number 4 for his side. After the completion of first 3 overs, score is on 16. Hadinara Kebura, and we are into the over number 4. Slightly changes in the feed. I request the umpire to carry on with the game. I request the captain of Mighty Marviks, Ilhar, to set the feed at the right direction. We just need just a 1 captain and the wicket keeper to just set the feed so that we can have the game completed on the given period of time. It's a matter of just the captain and the wicket keeper to set the field. They are the better member to set the field at the right position, at the right direction. So Suhan bowling to Ansar, and he starts with a big wide. With the help of that wide, the score moves on to 17. Played it down the ground onto the cover position. They should be only happy with a single. With the help of that single, the score slowly chipping to 18. We are into the over number 4. The run rate is slightly close to 6 runs per over. But on the other hand, they have kept losing their wickets in the regular interval. 3 wickets have been fumbled already in this innings. Played nicely onto the cover position, slightly fumbled by the fielder. In the meanwhile, the batsman had an ample of time to convert the single into double. Another 2 more runs coming in the bat of Wasim. With the help of the 2 runs, score was on to 20. Hello.
This time high in the air. And the catch has been taken. With that, a wicket fumbled. And Wasim has to depart. And a simple catch taken by Siddiq. So the new batter walking out in the middle is Zahid. And the batsman Zain getting off the mark with a single. There is an appeal, umpire unmoored. So we're into the final ball of the over number 4. Score is on 21. And the final ball ending with a dotted 1. So with that, the over number 4 coming to an end after the completion of first 4 overs. Score is on 21. So change the bowling end. We have a new bowler. Siddiq has been asked to bowl the over number 5 for his side. We are into the final 3 overs. In the first 4 overs, if you look into the highlights, a great start from the captain of Mighty Marvis after winning toss, opting to bowl first. All the first 4 bowlers have bowled an excellent over for their side, getting wickets at the regular interval. The very first ball of the over number 5 played onto the cover position for a single. Coming at the bat of Zain. These 2 batters can clear the boundary ropes quite easier. So these are the batters to be watched in the next 17 balls. Far away outside the off strike. No hesitation for the umpire Prakash Bantwal to call that as a wide. With the help of that wide, the team total slowly chipping to 23. We are into the over number 5. There is no leg before it. This tournament going for the big hit onto the onside, but at the end just a single considered in a form of a leg by. With the help of that single, the score slowly chipping to 24. Check. Soon after this innings, there's a toss ceremony between Ocean 11
ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಇದ್ರ ಪೇರೆಂದಿರಲಿ and Thunderbolts. I request both the captains, please be ready for the toss ceremony. Another single coming in the bat of Zaheen with the help of that single. Score moves on to 25. We are into over number 5. Still 2 to go. Once again, another Yorker line delivery. The ball racing onto the fence towards the final position. In the meanwhile, the batsman had ample of time to convert the single into double. Another extras coming in the form of a leg by. With the help of that 2 runs, score moves on to 27. Another extra coming in a form of leg by. So with that, the over number 5 coming to an after the completion of 5 overs. Score is on 28. So let's continue with the game. I request our drinks breaker, Mr. Nakash, if you can just take the vehicle out. It's just a 1 minute drinks break is being allowed because we need to finish the innings of so Adi is the new man who's been asked to bowl the over number 6 for his side, and he'll be bowling coming from the United We Stand and a right arm over the wicket, passing the umpire Ganesh Padil, and he'll be bowling to Ansar, who has come as an opener, who is still out in the centre, who is playing on 10. And he's been welcomed with the big hit, or it could be a catch taken onto the deep. But that's a biggie. That's a big 6. Much needed 6 coming at the right time. Nothing wrong with the delivery bowled by Adi, but the batsman has just flicked it slightly outside the off stick and played onto the deep mid wicket. A massive 6 coming into the bat of Ansar. Just a flick of a wrist
This time played down the ground. The mid-off feeder was inside the 30-yard circle. One bounce over to the fence for a boundary. Coming in the bat of Ansar. A 6-follower in style with the boundary over to the long off. What a drive it was, just playing over to the mid-up position. Now the feeder has been pushed back onto the long off and long on. So he will definitely be targeting over to the vacant area where the fielders are not being kept. This time going for the switch it. Finally relief for the bowler. Comes back, balls a dotted one. Played straight to the hands of the feeder onto the deep. That's a big wicket. Ansar has to depart. An excellent catch taken onto the deep by the fielder Azmat. He doesn't drop. The score is on 38. So we have a new batter joining the company of Zain. So let's see who's going to be the batter. Walking out to the center. So now Phil getting off the mark straight away with a single, a quick single taken, an excellent call given by Zain. So definitely Zain, can he take a single and keep a strike in the next over, because the next over is the final over, but he's going for the switch hit, the ball kissing the pad. And as soon as the ball hitting the pad, going for the quick single. With the help of that single, the score moves on to 40. So it means that the ball kissing the bat, then onto the pad. A one run coming in the bat of Zain. So he'll be on the strike in the final over. So let's see who's going to be the ball to bowl the last over. Antima Aryasita. So it means that it's been a timeout signal given by the umpire. So it means that you need to get the one feeder inside the 30-yard circle. This is what happens when you do not follow the time given by the officials. 28 minutes was being given. It means that the captain of the team, Marvik Ilhar, could not finish their 8 overs with a given period of time. You need to get an extra feeder inside the 30-yard circle. The captain himself taking a charge to bowl the final over. Check. I request both the captains of Ocean 11 and Thunderbulls, please come to the near the stage. Another couple of runs adding into the account of Zain with the help of that 2 runs in the very first ball. Score moves on to 42. The very first ball, a double has been taken onto the onside, and now for Ilhar back to his bowling mark to bowl the ball number 2. And you miss, I hit. Even the batter Zain could not believe. Wanted to play over to the fine leg position, but at the end has to give us wicket in a form of a bowled.
And now let's see who's going to be the new batter to join the company over there in the middle. Wicket number 6 fumbled at the score of 42. Imran is the new batter walking out to the center. He has 4 balls to be played in the final over. We're into the match number 2. What a match we had in the first game between the United Titans versus the Golden Knights. With the Golden Knights winning the match by 7 wickets. Now into the match number 2. Nicely played, defensively played over to the cover position to get off the mark. With the help of the single, score moves on to 43. We are into the over number 7. Antima Muru Esetabaki. Going for the big hit, missing it completely. Much needed dotted delivery coming in the bowling of the skipper of the team, Marwicks. The final over, he started with a couple of runs coming onto the onside, then getting rid of the dangerous man of Zain. Cleaned him up, and now in the last 2 balls remaining in the innings. Played on to the onside, fielder underneath, 1 bounce over to the fence. Even the fielder could not do anything. That is a powerful hit coming in the bat of a Naufal. Much needed boundary coming at the right time in the final over. That was a lofted shot onto the square leg position. Even the fielder Nabil could not do anything. Powerfully hit. And the ball have raced quickly onto the fence like a racer bullet. And we are into the final ball. The last ball of the first innings of the match number 2. Ilhar, final time. Played in between the 2 fielders. Once again, the ball has been raced quickly onto the fence. At the last moment, the ball pulling by the fielder. In the meanwhile, the batsmen have crossed for the couple of runs. Another 2 more runs taken. It means that in the final ball, they have completed 3 runs. With the help of that 3 runs, the team Royal Renegades, after being asked to bat first by the captain of the team Mighty Marwicks, they managed to get a score of 50 runs. It means that 51 is a target. In the previous game, the first match between United Titans and Golden Knights, the target of 50 was being set. We are similar into the same target. 51 is a target out of 42 ball. Check. I request both the captains of Ocean 11 and Thunderbolts. From Ocean 11, Mr. Yasir, and from Thunderbolts, Mr. Mohaz. Please come to the near the stage. Mohaz bhai. ಇಲ್ಲ 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 ಶಾಮಿಲ್ ನೀನು ಇದಾಕವ
ಅದಾಕಂಡೆ ಮರ ಹಾಕಂಡೆ ಬಾ ಉಡ ನಿಲ್ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಅಪರ ನೋಕು. Ladies and gentlemen, we are witnessing the third match between Ocean 11 and Thunderbolts. We have Captain Mr. Muhaz and Mr. Yasir. We have top representative Shamil is going to, and Muhaz is going to tell what it is. Wait, yes, gentlemen. Thank you, Mr. Shamil. ಈಗ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೌಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಓಷನ್ 11? Okay. What kind of strategy you are planning against Ocean 11? So no strategy, just going to play. Yes. And Yasin bhai, you lost the toss, and what is your opinion on it? Even we would have liked to field first. Right now we are batting, but we'll put a target of so that we can win the match. Thank you so much. Here the news. Thunderbolts won the toss and elected to ball first. So chasing a target of 51. Now we have Nawaz on the strike side facing the bowling of Wasim. And they straight away the umpire says it's a wide. With that the team Mighty Marwicks are off the mark with a single, adding to their total in a form of an extra. And the very second ball lofted it over to the deep mid wicket. In the end, the battle is won by the batter Nawaz. A boundary coming in his account to get off the mark straight away. The room was given for the batter to play that shot. He knew that the fielder was slightly widely onto the square leg position. There was a huge gap between the long on and the deep mid wicket. With the help of that boundary, Nawaz getting off the mark straight away. They needed a much better start in the power play. They have already got 5 runs. Just one ball has been delivered so far in this over. A sensible batting coming from the batter like Nawaz. Plenty of experience under his belt. Taking a quick single. Played at the last moment. Just a tickle over to the short cover position. With the help of that single, the team total slowly moves on to 6.
Just a flick onto the short fine leg position to get off the mark with the help of the single. Fathers off the mark straight in the very first ball of the innings, and the team total slowly chipping up to 7. Another single coming in the bat of Navas onto the fine leg position inside the 30-yard circle. There is a fielder underneath, but the ball falling in front of him. Widely over to the short square leg position onto the onside. The batsman onto the other hand. Navas wanted to go for the quick second, but he was being sent back on time. There was a chance for Johnny to strike it. They had a protections, but at the end, the batter Navas safe in his batting crease, and the team total slowly chipping into 9. They want a decent start. They've got it a pretty good start, I can say. In the power play, they're just trying to take the advantage of the 2 faders which has been kept. There is an appeal. Umpire unmoored. So finishes the over in style in the form of a dotted ball coming in the bowling of Wasim. So over number 1 coming to an after the completion of 1 over, scores on 9. So change the ball again coming from the commentator box, and the ball has been handed over to Zunaid. Will be bowling the over number 2 for his side. And he starts with a big no ball. A waist height, no hesitation for the umpire to call this a no ball, and here's a chance for the batsman Fahad to make use of it. And the frayed ball has not been much utilized, slightly fumbled by the wicketkeeper, costing an extra run in the form of a bye. With the help of that bye, the score is on 11 for no loss. We are into the over number 2. The bowling power play has been introduced, 2 fielder onto the onside and 1 fielder onto the offside for the Navas. And Navas playing onto the square position. There is a prediction kept on the deep just for a single. With the help of the single, score slowly shipping out to 12. Played nicely once again toward the same fielder. Zain has a lot of work to be done over to the square leg position. Every time the ball has been pitched slightly down the listing, the batsmen have made use of it. They've completed their runs quite quick enough. Play down the ground onto the long on position. Imran, the man, doing the rest of the work. Still 2 to go. We are into the over number 2. Played straight to the mid-off position. As soon as the shot has been offered, both the batsmen are quick for a quick single, and they've completed their runs quite easier. Played over to the fine leg position. The ball racing quickly onto the fence. Will it be cut down? Yes, in the last moment, Zain had plenty of work to be done. At the end, he has saved at least 2 runs at the last moment, getting the ball
well inside the boundary top. With the help of that 2 more runs, the team total slowly moves on to 17. So change the ball again. The ball has been handed over to Naufal. The power play has been completed. The batting power play and the bowling power play has been completed. Now we can see the 5 fielders have been pushed back onto the boundary top. A pretty good partnership between these 2 batters. 17 runs onto the scorecard. We are onto the over number 3. And the ball straight away kissing on to the pad. The batter Fahad unable to read the bowling of Naufal. And he starts with a dotted 1. Just a flick over to the squalic position. Just a single run coming into his bat. With the help of that single, score moves on to 18. A partnership is building up between these 2 batters. On to the onside. Once again coming in the bat of Navas. When you have a batter like Navas out to the center, we can see the runs pouring for the side. For the mighty Marviks, experience counts under his belt. He has played plenty of cricket in his life, and he knows that how important his game is. Even at this age, he looks quite fit enough. We know that age doesn't matter when you love your cricketing game. Until you're fit enough, you can still be the part of any team, whether it could be a weak team or a strong team. At the end, you need to show your talent. That's what the batter like Nafas is doing out into the team for mighty Marviks. Played onto the mid-wicket position inside the circle, just for another single. A pretty decent over ball by Naufal. Started with a dotted 1, then 4 singles, and he's into the final ball of the over number 3. Another single to keep this strike coming in the bat of Fahd. So over number 3 completed after the completion of 3 overs. Score is on 22. So it means that in the remaining 24 balls, they need 29 more runs. 24 ಎಸೆತ 29 run. And here comes the magical bowler for the team of Royal Renegades. It's Sahil. He is the magical bowler. He is the wicket-taking bowler. Can he strike? Can he get a breakthrough for his side? The partnership is building up between these 2 batters. A 22 runs partnership. It's so far is the highest partnership in this game. And he is the man with the golden arm. Here he comes, coming from the commentator box. And there was a chance, I can say, but it was slightly far away from the fielder.
Shafiq was slightly standing close to the mid-wicket position inside the 30-yard circle. At the end, a single has been taken on to the long-on position coming in the bat of Fad. The batsman was making a room, wanted to play on to the onside, and the bowler following him. At the end, bowling drifting slightly outside the off-stick, starts with the dotted one for Nawaz. Once again, that was a slightly quicker one. Another dotted one. So two back-to-back dot balls coming in the bowling of Sahil, bowling to Nawaz. And outer edge, Juni the man. There is a chance for an out onto the non-striker's end, but the batsman was quick enough for a quick single. Another single coming under the account of Nawaz. The first ball a single, then two back-to-back dot balls and a single. We are into the final two ball of the over number 4. A dotted delivery might be the batsman slightly shuffling outside the off stinker. And that's a good decision coming from the umpire Prakash Bantwal. It's a new cricketing rules. If you just shuffle slightly outside the off stinker, it's not so easy. This time driven it down the ground. Fielder underneath. One bounce over to Imran, over to the long on position. In the meanwhile, the batsman had ample of time to convert the single into double. With the help of that 2-run score moves on to 26 after the completion of 4 overs. And now we are into the short drinks break of 1 minute. $18 ball, 25 to get. So coming to the final 3 overs, 18 ball, 25 to get. We have Imran on to the attack. And the batsman charging down the track, straight to the feeder, directed wanted, and that's a straightforward decision coming from the umpire. And the batsman Fahd has report in a form of a run out.
And the new batter, the icon player of Mighty Marwicks, Asif, making his way out in the middle, joining the company of Navas. They still lead 25 out of 17 ball. And here comes Imran once again, back to his bowling mark. And the batsman going for the straight straight, fielder underneath, and the catch has been put down. Can it be a costliest one? Asif the man. The catch has been put down, and now that would be a turning point of the game. Once again, another catch. Once again, another catch has been dropped, but this time it was slightly quicker than the previous one. The previous one was a lollipop catch which been put down by Zain. We never see Zain dropping those kind of catches. Even he had a second attempt, but still the ball popping out of his hand in the last moment. And Asif is given a life. Can he utilize of it? Played over to the same direction, but this time straight to the fielder onto the cover position for another single. Excellent over coming from Imran. Just a 3-run conceded in this over. He is into his final ball. And the final ball, the batsman Navas charging down the track, missing it completely, ends with the dotted one. So it means that after the completion of 5 overs, score is on 29. It means that in the remaining 12 ball, they need 22 runs. At one stage, it was just like a ball-to-ball game, but at the end, look at the changes coming from the bowlers of Renegades. Bowling wicket to wicket, not giving any room for the batter. Now we have the golden arm, another bowler, the icon player Ansar, charging to bowl the over number 6, which is the deciding over. If he bowls an excellent spell, if he try to bowl wicket to wicket, then we are into the final over. So 12 ball, 22 needed. I request the officials if you can just come to the commentator box. Any one of the official members of the tournament. So Ansar, the golden arm, with the jersey number 9 at his back to bowl the over number 6. And there is an appeal, and the batsman Asif has to depart, striking in the very first ball. That's a big wicket. Even the catch which has been put down in the previous over does not made any much use of it. The relief for the fielder Zain, because they know that they have got the big wicket at the right time. Look at the delight coming from the fielder Zain. He knows that he had dropped in the previous over.
And the very first ball of the innings, what's ahead coming from the man Suhan. What a hit, much needed six coming at the right time, facing his very first ball of the innings without any fear, going for a big lofted hit. Even the fielder was just watching the ball sailing over his head from maximum. What a hit, a big six coming in the bat of Suhan. With the help of that six, I request the players of Mighty Marvels if you could just please walk behind. There is a dugout given for the team, so please make use of it. What a hit it is. Pressure back into the bowler Ansar. Suhan, second time. Once again played, this time straight to the fielder. At the end, there's no third umpire in this tournament. We have the leg umpire, so definitely it's been given as an out. You need to trust the other players who are there over to that area because it's your tournament. So definitely you cannot argue with those opponent team. So definitely it means that the batter Suhan has to depart. What an excellent catch taken by Zain. I request the new batter to walk in. $16 more needed. So Nabil is the new batsman walking out to the centre, joining the company of Navas, who is still there, not the opener, who's on the non-strikers end. An answer striking in the very next ball after being hammered for a big six coming in the bat of Suhan. What a hit it was, a flat hit but straight to the feeder. An excellent judgment done by Zaheen under pressure, this time not making any mistake. That's a quicker one down the leg stick. Another wicket fumble in the form of bold. What an excellent overboard by Ansar. Started with a wicket and then a big six coming the bat of Suhan. Then getting rid of the dangerous batsman Suhan, and now Nabil getting out for a golden duck. And now here is a competition between these two batters. Siddiq facing the bowling of Ansar. These two batters played a plenty of cricket among themselves. The bowler will be targeting another Yorker line delivery. Let's wait and watch. The ball kissing the pad. No hesitation for the umpire to definitely raise his a pad in a form of a leg bye. The score moves on to 36. It means that 7 ball 15 to get up. Deciding over apart from that 1-6. Ansar had bowled an excellent over. And here he comes for the final time of his spell. Navas charging slightly outside the off stick. The ball kissing the pad. Slight fumble by the feeder over to the short third man region, costing another couple of runs. With the 2 more runs adding to the total in the form of leg bye. The team total moves on to 38. So final 6 ball. 13 to get. So final 6 ball, the crucial 6 ball has been
Bowled by Muzambil. Another experienced bowler to bowl the last over. Antima haru eseta keval 13 run avashyakate. 13 to get out of final 6 ball. And we have Sadiq on the strike. And Nawaz, the man who has come as an opener, who is still there out in the middle. On the non-strikers end, who's playing on 14. And Sadiq yet to get off the mark. I request the officials to please, if you can ask the players of Mighty Marviks to please go back to the dugout. We have a beautiful dugout which has been organized by the officials, so please make use of it. And Muzamil straight away starts with the dotted delivery. There is a huge appeal from the wicket keeper Junai, but in the end umpire unmoored, so definitely the warning might be given for the wicket keeper. He's an excellent wicket keeper, the highest bidder of this tournament, but could not do anything much in the bat. Got out for a golden duck, but is doing an important work out in the middle, guiding his team, asking the ball to bowl onto the good length delivery. That's what senior counts when you have this kind of an experienced player out in the team, taking a full charge, setting the field. Muzamil will be under pressure. 5 balls remaining. They need another 13 more runs. This time he needs 3 ball outside the off stick. Wide signal given by the umpire. 5 ball, 12 to get. Can the batter Siddiq go for the switch hit? There's a huge gap behind him. But played down the ground over to the long off position, and he clears it in style. What a hit coming in the bat of Sadiq. The fielder over there into the long off position was just watching the ball clearing over his head onto the crowd for a biggie. A much needed 6 coming at the right time. What a shot it is. A big 6. Now the equation is 4 ball, 6 runs. Pressure on to the batter. Pressure game, pressure on to the batter as well as the bowler. Muzamil bowling to Siddiq. And once again hit towards the same direction, and the result is another 6 coming in the bat of Siddiq. So 2 back-to-back 6ers getting the team into the victory, chasing a target of 51 in the final over. 13 to be defended by the bowler Muzamil. Started with the dotted one. At the end, it's been hammered for a couple of runs over to the long off with the 2 back-to-back 6ers. The fielder was over there just watching the ball clearing over his head. What a victory coming for the team. Mighty Marviks asking to chase the target of 51, winning the game by 6 wickets. So definitely no hesitation to judge the player of the match. Definitely it could be the man who have hit 2 big 6ers, getting his team into the victory position at the right moment when the team needed that massive hit. We had a close call between the 2 players, between Nabil and Siddiq, but at the end definitely the credit should go to the player like Siddiq, being fully charged by hitting 2 big 6ers in style. So we'll be back into the next match for the match number 3 between another team that has been the part of this tournament. The Ocean 11 and Thunder Bulls.
So the ball is under the hands of Thunderbull. That is Rahman will be starting the proceeding, and we have the two openers of Ocean 11. On the strikers end, we have Faisal. And the non-strikers end, Zanoon. And the very first ball, the batsman Faisal getting off the mark with a single. With that, he opens his account, and the team Ocean 11 are off the mark with a single. Faisal and Zanoon, the two openers. Rahman, the icon player, second time, the lefty bowler. And the batsman charging for him, wanted to score runs in the power play. At the end, a dotted delivery, much needed dotted delivery coming at the right time under the bowling of Rahman. The batsman Faisal having a word with the batter to just watch the ball. It's not so easy to attack Rahman. He keeps changing his variation. Well kept by the wicketkeeper behind the stump. Ashraf doing the rest of the work. Another experienced player behind the wicketkeeper, Rahman, fourth time. And that's an edge onto the stump. After giving slightly room outside the off sting, two back-to-back dot ball, getting a pressure back into the batter. At the end, the batsman charging to play that drive. But at the end, finding the penalty. At the end, the batsman has to walk back to the pavilion in a form of a bowled. As soon as the wicket has been fumbled, we have the new batter walking slowly out in the center with the jersey number 02 at his back. That is Ansar Padil, joining the company of Faisal Kalapu. Rahman bowling a decent line, not giving any width or the room for the batter to charge against him. It's not so easy to play him. He makes the batsman to get runs against him. That's what he has done in the first over. Bowling two back-to-back dot ball. Now he's back at his bowling mark to the new batter. Bowled right in the middle. And the batsman playing a defensive shot, giving a full respect to the bowler. Ends with another dotted one. What a match we had. The last two games, the two teams batting second, chasing the target 50 and 51. As the toss is won by the winning captain, no hesitation, opting to bowl first. In the end, getting an outer edge, and the ball rising toward the third man position inside the 30-yard circle with a quick single. Over number one coming to an end after the completion of first over. Ocean 11 just scored 2 runs, 2 for 1. And the ball has been handed over to the
Bowler number 2 coming from the commentator box, and the people call him as Amuna. And we know him as Manahar. He'll be bowling the over number 2. A single coming in the bat of Ansar. And going for the big hit. Field underneath. The catch has been put down. There was an ample of chance for the fielder onto the short fine leg to take that catch, but it was a slightly fumble. We have seen plenty of catches has been put by the fielders in this tournament so far. We are into match number 3, and we have seen a couple of catches have been put down, but it has not been utilized much with the batters charging down the track, playing on to the square leg position. Just for another single coming in the bat of Ansar. With the help of that single, scope is on to 5. Played straight back to the bowler, slightly a fumble by the bowler at the end. It's an easy quick single taken by the batter. So the first 4 balls, 4 has been conceded. Munna, 5th time. A slightly edge onto the short third man for another single. Final ball remaining. What an excellent start by the bowlers of the team Thunderbolts. Both the opener bowling, especially Rahman, has bowled the first over conceding just 2 runs, but not to forget Munna. Munna also have bowled an excellent spell. He could have got a wicket, but at the end, another single. So it means that 6 runs conceded in that over after the completion of 2 overs, scores on 8 for 1. So change the bowling, and over number 3 will be bowled by Ijaz. He's been taking a charge to bowl the 3rd over for his side. The batsman charging down the track, and that's a mistake done by the wicketkeeper Ashraf, costing an extra run in a form of definitely it could be called as a bye. The batsman charging down the track, a wicketkeeper missing it completely at the end. A single has been conceded in a form of an overthrow because the ball was hit onto the stumps, and the batsman crossing for the quick single. Faisal Kallapur taking a charge. He knows that the runs are not pouring, so it's the time to make use of the rest of the overs. Played in between the 2 fielders onto the gap. 1 bounce over to the fence, coming in the bat of Ansar Padil. Even the fielders over there onto the mid-wicket and the square leg position. We're just watching the ball racing to the fence in between those 2 fielders. With the help of that boundary, the score slowly shipping to 13. Coming in the bat of Ansar Padil, who's batting on 8. That one mistake done by the wicket keeper behind the stumps, costing a penalty 4 runs. Pressure back to the bowler.
Onto the deep, onto the long on position. One bounce straight to the feeder. Another single adding to the total. Score moves on to 14. Played onto the deep, misfield, costing a problem for the feeder, and the result is a 6 coming in the bat of Faisal Kalapu. It was a chance put down by the feeder over onto the long on position. Rather than dragging the ball inside, the ball hitting his hand and the ball clearing over to the long on for a much needed 6. With the help of the 6, score moves on to 20. With the over number 2 got over, score was on 8. And with the over number 3 started, already 12 runs coming in the bowling of Ijaz. A mistake done by the feeder onto the long on position. The youngster dropping the catch. Faisal charging down the ground, played on to the mid-wicket position onto the deep for another single. Coming in the bat of Faisal Kalapu. And finally a relief, finally a dot ball coming in the bowling of Ijaz in the last ball. So over number 3 coming to an after the completion of 3 overs, scores on 21. The run rate is exactly like 7 runs per over. And he starts with a big no ball. Habil bowling down the leg stick. No hesitation for the umpire to call it as a no ball. With the help of that 2 runs, score is on 23. And here's the free hit ball. Habil, we've already put down a catch in the previous over of Faisal over to the long on position, and now under pressure starts with a big no ball. Might be the ball slipping from his hand, and here's a free hit ball. Let's see what Ansar can do for his aim. And the free hit ball, the catch has been taken, but the batsman is safe in his batting crease. Charging down the ground, and the result, you can watch it. It's a biggie. That's another 6 coming in the bat of Faisal.
What a hit. The man who has been promoted up in the batting lineup in this first game of the tournament. And he is making use of it, even though the catch which was been put out by the same bowler in the previous over. Faisal is charging for his side. What a hit it is. Down the track, over to the deep. And now you can see a plenty of sixers pouring toward that direction because the wind is blowing onto the onside. And we can see the 6 pouring in the rest of the games. No hesitation for the umpire to call that as a no ball. Once again, another extra, another no ball. Another no ball. Pressure back into the bowler Nabil. And this time the no ball has not been much utilized by the batters. We have seen both the times Ansar Padil or the strikers and facing the free hit ball, but he could not get much on the free hit ball. Just a single down the ground over to the longer position with the help of that single. The score is on 33 for 1. We are into the over number 4. Pressure back into the bowler where the over number 3 got over. Score was on 21. The run rate was exactly like 7 runs per over. But where the over number 4 started, just 3 balls have been delivered. And it's been hammered for 10 runs already. A huge appeal by the wicketkeeper behind the stumps. Umpire unmoored the ball kissing the outer edge of the bat and then straight to the wicketkeeper's hand. Charging down the track, and the result is a biggie. Once again, the 6th number 3 coming in the bat of Faisal. With the help of that 6. That's the second 6 in the over. Pressure on to the bowler. Abil is under pressure. The batsman frequently charging down the track. Whenever we have seen Faisal charging down the track, we can see the ball clearing over to the fence. It was a flat hit over to the square leg. The rest of the work is done by the wind, because the wind is blowing toward that direction. Once when you connect right in the middle of the bat, the result could be a biggie. This time, he just not doing any mistake. Finally, relief for the bowler. Straight to the hands of the feeder into the long opposition. With Faisal's innings coming to an end, played a quick 23 for his side. And Ashwin is the bowler straight away. The ball kissing the pad. The batsman Ansar pretty looking for the quick single at the end, resulting with the dotted one. It was slightly quicker enough. A pretty good over bowled in the last over, which has been advantage for the batting side. Plenty of runs coming in that over.
And Ansar getting out in the very, Ansar finding the feeder over to the long on position. The wickets have fumbled. The two important wickets falling at the wrong time for the team Ocean 11. A request, Sahil, if you can come to the commentator box with the jersey number 23, Mr. Sahil. And here's a tall man, Ahmed Ashik on the strikers and facing the bowling of the Swede. A request with Sahil. And played over to the cover position for a single, looking for the second. He's a tall man, he can complete the second and quite easier. Played down the ground with the help of that 2 runs. The score slowly chipping to 41. We are into the over number 5. So can we see a big 6 coming in the bat of Ashik, because there was an announcement given for him. If he hits a 6, he will be rewarded with 500 rupees. So let's see whether Ashik will go for the big hit. A slog sweep played onto the deep mid wicket just for a single. With the help of the single, the score slowly chipping to 42. We are into the over number 5. Final 2 balls left. The over number 5 to be completed. Score remains on 42. Ismail, the man, the captain, the icon player, charging slightly outside the off stick. The ball kissing the pad. At the end, a single conceded in a form of a leg by. Excellent over ball by Tashveer. 3 runs coming in the bat, 1 in a form of a leg by. Picked an important wicket of Ansar. And now here is to bowl the final ball of the over number 5. Scores on 43. Played in between the 2 feeders into the gap, finding the feeder just for a single coming in the bat of the tall man Ashik to keep the strike in the next over. Over number 5 coming to an end. Scores on 44. 44 for 3. So we have 2 brothers playing out in the center. One is onto the strikers end, and one is the man with the golden up. Will be bowling the over number 6 for his side. So that will be definitely a good contest when we see Ismail onto the strikers end facing his brother. But now we have the tall man Ashik facing for the bowling of Ashraf. It starts with a big wide down the leg stake, fumbled by the wicketkeeper behind the stump, costing another extra run. So 2 more runs adding to the total in a form of a wide.
And as soon as the big brother bowls to the smaller brother, the younger brother has been hammered it out of the park onto the deep wicket region with the help of the six. That's a 50 up for the team. Ocean 11 coming at the right time. Not a good sign for the Thunderbolts when the first 2 overs have been bowled in the power play, and in the bowling power play just 8 runs have been conceded. When the power play got over, the runs are pouring for the team for the Ocean 11. The icon player Ismail taking a charge. And the result is once again another biggie. Even the fielders are just watching the ball clearing out of the park. That's a 2 back-to-back sixes coming from the bat of Ismail. Pressure back into the bowler Ashraf. Just the 2 balls have been delivered in this over. On the day we have seen 14 runs conceded. A slight fumble by the wicketkeeper behind the stump. Ansar getting the dangerous man Ismail back into the strikers, and definitely it's been called as a no ball. The catch has been put down, but even if the catch would have been taken, the batsman is still safe in his batting crease. Another 2 more runs adding to the account of Ismail. Pressure back into the bowler. This is the 3rd free hit coming in the innings. And here's a signal given by the umpire back to the bowler. And the result is a biggie. That's the first free hit we have seen. The ball has been disappearing out of the park. That's 6 number 3 in the over. Pressure back into the bowler. Ashraf has just bowled 3 balls in this over. It's been already conceded 23 runs. Pressure on to the bowler Ashraf. The younger brother is taking a full charge of his elder brother. He's just playing his cricketing skill, and that's another biggie. That's a 4th 6 coming in the over. And look at the way how he has taken that ball. Nothing wrong with the delivery bowled by Ashraf, but the batter taking the advantage of the area which is being roomed towards the onside. Has picked the ball outside the off stick, and it has been hammered out of the park for another 6. Another big over. Played onto the deep. Even the fielder Rahman unable to stop the ball, which has been raised quickly onto the fence. Here's a traceable light. 33 runs conceded in the over. Still 1 to go. And a sensible batting coming by a single taken to keep the strike in the next over. 34 runs conceded in the previous over. So it means that in the last 4 overs, 70 runs have been conceded by the players of the team. 4 times.
What an outstanding innings coming from Ismail. He has just faced 8 balls and he has conceded 31 runs for his side. This will be a massive total for the team to be chased by the batters of Thunderbolts. We are into the final 6 ball. The ball is under the hands of Shoaib. Will be bowling to Ashik. He'll be bowling to Ismail. And he's been welcomed with a big A. There was a fielder, Munahar, over there onto the squalid position, but the ball was sailing over his friend for another 6. Coming in the bat of Ismail. He is on charge, fully charged out in the center to go against the bowling side. And that is far better than the previous one. Look at the head coming from the bat of Ismail. This time over to the deep mid wicket. So 2 back-to-back sixes. In the previous over, we have seen him hitting 4 sixes, and now in the final over, already 2 big sixes. Fielder underneath, the ball is high in the air. At the end, the catch has been taken. But the part is done by Ismail. 43 runs coming of just a 10 ball. I request a new batter, please enter the ground immediately. You do not have to waste much time. As in the wicket fumbles, you need to have the new batter running quickly over there in the middle. So Ramesh will be facing the bowling of Shoaib, finally getting relief after being hammered for 2 big sixes. This time played down the ground over to the long on. And now we have the tall man back into the strikers, and Ashik will be facing the second last ball of the final over. Can we see a big hit? Still the reward is on for him. 1 big 6. And luckily that has been cleared out of the park. So definitely, who is the spectator to give the 500 rupees to Ashik? With the help of that big 6, the team total jumping to 97. Well, umpire needs to revert his decision. It's a boundary. So luckily for the spectator, his 500 is safe in his pocket. But we are into the final ball. And the final ball, Ashik has to depart, or waiting for the decision. A slightly overthrow. We still had a 1 bails onto the stumps, waiting for the umpire to give us his decision. And umpire says it's a not out because the bowler have done a mistake in the last ball. 2 runs being considered in a form of a bye. So it means that the team total is on 97. A 98 is a target to be chased in 42 balls. Okay, now we will have a change in the commentator box. Over to my co-friend, Mr. Ilhard. Will be doing the further commentator in the second innings of the big massive total has to be chased by the team of Thunderbolts. 98, which is a big massive target. So let's see how the batters of Thunderbolts. Definitely cricket is a funny game. You cannot predict until the final ball has been delivered. Who is going to be the winner? Even the 98 is been chaseable target. If you see that in the first 2 overs, it was just 8 runs. So it means that in the final
5 overs, 90 runs have been scored. I mean 89 runs from the batters of the team Ocean Level. But whole credit goes to one player, that is Ismail. So over to the official over there into the main stage for the toss of the match number 4. Match number 4. We request both the captain to come for toss. Dada. Thank you, Anil. Coin okay. So match number 4, are you excited? Yeah. Okay. So the coin is with me now. So who's gonna call? So call to Irfan. Tails is the call. And it's tails. Irfan won the toss. What is selected? Fielding. Fielding. What Yes. is the reason? ಎಂದ್ರೆ ಚೊಲ್ರು ಎಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಿಕ್ವಾಟಿತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಗೋನು ನೋಕ್ರ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ. Okay, good luck. Nawazbhai lost a toss. What's your feeling? Never mind, we have a well-balanced side, so we hope to put up a nice score on the board. Thank you. Good luck. Good luck for both the team. Over to you, commentator. Thank you, Asmat. A toss won by Irfan. It's Royal Renegades. So the good news for the next match, Royal Renegades have won the toss. Let's see how things are going to be on the second innings. The two batters are coming to the field. I think Ruman and Shakil Perla. You always heard their names when it comes to United Brothers Club, the cricket club. These both have always been famous personalities, I can tell you, because these are one of the greatest players for the UB United Brothers. They've been playing for a very long time for their team, the experience, the quality and everything. So today is something they got to prove, the experience, the caliber that they have. That is very important for both the players out there. I think Siraj is going to bowl the first over. Siraj is one of the good bowlers. He normally plays for the TCB and is well organized and well disciplined bowler, I can tell you. The batsman Shakil Perla on strike. At the non-strikers end, we got Ruman, the all-rounder player. So Perla recently he had scored a wonderful 27 runs in underarm cricket. I hope the same momentum, same form he continues here at the Father Muller's ground. So that is going to be interesting and that is going to be way more to be seen out there. Let's see how things are going to be. The target is definitely not going to be easy, nor it's going to be impossible for sure. Let's see how things going to be. How things going to align. That's a good ball, slow delivery. And there's a slight misfield from the big man. I think that was Ismail, I think. Ashik. Not Ashik, I think Arafat, Dr. Arafat. I think after a lot of work in the night, I feel there's a slightly misfield from Dr. Arafat. You got to appreciate certain people from the UB because they put so much energy for this tournament. That's a good ball once again. That's a good ball once again. Siraj is one of the clever bowlers.
in the team, I can tell you, because he knows exactly what sort of length, what sort of line he gotta be bowling. That's a good ball once again. Not enough of it. We'll get only one. With that only one, the scoreboard moves to 2 runs on the board. That's a good shot. All the way in the fence. Cleared it up. What a shot from Shakil Perla. I tell you what. He's a man. He can do anything. Once he gets going, he's dangerous. That's the shot you gotta be looking for. That's the shot you gotta be looking for. What a hit that is. Cleared him up. All the way. I tell you what. He can do anything. Once again, cleared him up, but one bounce in the fence for 4 runs. Shakir Perla showing his class, epitome of class, I can tell you, because Shakir Perla is dangerous, is really dangerous. And especially, I want to thank all the sponsors out there who have done a fantastic job for this tournament, because their support is very much valuable. And especially the organizers, the committee members who have been working hard for the last few months. They have put their heart and soul in this tournament to get going. That is a very good ball. Shakil Perla wanted to slog that ball, but doesn't get enough of it. And that's a single taken. With that single, the scoreboard moves to 13 runs on the board here. After the completion of 2 overs, 13 runs on the board here. Last 5 more overs remaining. A lot more to get. A lot more pressure on the batting team. That is not at all easy. Now once again, Ramesh, after he has played a certain tournament, he looks really fantastic when it comes to bowling. "13 runs after the completion of 2 overs. After the completion of first over, the scoreboard is on 13 runs. 36 ball, 85 more runs required. So let me remind the batsman as well as the fielding team that 36 balls, 85 more runs required. Ashik has a huge fan base. Ashik is one of the most, is a chocolate boy, I can tell you. So he's got a lot of fan base. That's a good shot, full toss. Not a good ball, not a good ball. Ramesh, what are you doing? There's a new word, idiomatic. That's a new Barry slang, I can tell you. That's a shot from Shakil Perla all the way in the fence for 6 runs. And look at Ashik, the tall man. He's walking like a king in the field. And a lot of fans have come to watch Ashik, the way he walks, the way he plays. Ashik has a huge fan base, I can tell you. Once again, full toss. All the way, all the way. What are you doing, Ramesh? You giving back-to-back full toss delivery. That is something to look out for. Another 6, another 6. Back-to-back 6. The equation of the match is completely changing at the moment. 34 more deliveries, 73 more runs required. That's a very good ball, asking for the appeal, and you know that better. There is no LBW decision in this match.
leg before wicket. And I want to thank Mr. Anil, who is doing a fantastic job. Not easy to commentate like this for a very long time. Definitely, you need a lot of energy. You need a lot of strength to do this job. I want to thank you specially for this. That's a good shot. Lovely gap. Smart cricketing from Roman. He knows exactly the fielder is on the mid-on region. There's no fielder on the long-off region. So he knows that exactly that this is going to be a smart cricketing shot from Roman. Finding the gap and clearing all the way for 4. That's a very good shot from Roman. Roman, if you talk about Roman is a classy player. He knows the strength, he knows the weakness of the bowler, and he plays exactly. That's a very good ball. It was a full toss delivery, but it was so low at the moment. The batsman was not able to judge that ball. The scoreboard is on. 30 runs on the board here. And I want to thank Mr. Imtiaz Pathan who has come to Father Muller's ground. And single taken easily. There was a close call. Single taken easily. And when it comes to Imtiaz Pathan, he's not just a normal player. He's definitely a high class, high caliber player for the United Brothers. He has got a lot of fans. Lot of fans, I can tell you. That is what he's famous for. If you take the name called Pathan, people are scared when it comes to batting or bowling. That level of player Pathan is. So you have to give a round of applause to Mr. Pathan. So exactly. So Pathan has to be appreciated whatsoever. And we have another magician. The specialist is more special than Sunil Narayan, Ajanta Mendis, a lot more magical bowlers. Is that difficult to judge the ball. He is called Hafiz. So let's see what sort of special delivery, what sort of magical delivery Hafiz is going to bowl. Does he keep pressure for the batting team? Already the score is on. 31 runs on the board after the completion of 2 overs. Every over, 2 sixes required. That means 12 is the required run rate. I think 13.7 is the run rate across. I can tell you 2 sixes and a single would actually make more difference. That was a full toss delivery. Ruman not getting judged with that ball. It would have been clear if he could judge that ball easily. But Shakil Perla is special here. That was really turned around on the leg side. That's a white ball signal by the umpire. With that white ball, the scoreboard moves. I think that's not a wide. Let me ask what just happened. It's a deliberate attempt from the batsman, I think. Okay, that was a lovely decision from the umpire. And one more, you have to appreciate, especially for the umpires out there who are doing a fantastic job, I can tell you, because without them, it's not going to be easy, because they give such good decision at highly pressured situation, which is definitely not easy. I'm gonna tell you. So Hafiz out there once again. There's a little bit fielding change. There's a fielder on the long on, long off, and there's a fielder on the extra cover. There's a fielder on the mid-wicket region as well. Swing and a miss from Hafiz. I told you before
that Hafiz, and there was a chance of a run out, and that's a good running between the wickets. Two players are really quick between the wickets. They're really quick between the wickets, and there's a good communication between both the players. They have been playing with each other for a very long time. And you know, one thing I learned from this game is you need a good understanding. Whatever it is, a good understanding is something that is going to lead for a positive mindset for the players out there, for sure. Because it's not the great players, it's not the star players, it's the 11 players with a great communication and a great understanding, I can tell you. Outside the off stump, wide signal by the umpire, and Afi is just missing his line and length, and that's a wide ball. With that wide, the scoreboard moves to 36 runs on the board, and this over has been quite nice. There's no boundary or a six that has been cleared. That's a good shot. I told you there was no boundary or a six, but it's a 4. One bounce into the boundary line, and a 4 declared by the umpire. With that 4, little bit pressure will move aside at the moment. Not really, but you gotta be focusing. The batting team has to play their role. Very important. The players like Roman and Shakil Perla, they have to stand strong. They have to play till the last over. Then the possibility and the probability of winning is really high, I can tell you. Oh, that's a good shot. Lofted all the way. Lofted all the way. There was a little bit chance, but that's not a chance, I can tell you. It's cleared all the way. And the scoreboard moves to 46 runs on the board here. So how many more runs required at the scoreboard? Let me ask him. 52 runs from 24 more balls. And that means, what's the run rate, sir? 13 runs per over. That means 24 balls and 52 more required from 24 balls. And that means 13 runs per over. And that's a rings break at the moment here. And one more player that has to be appreciated, that is Razim, the man himself. One more legendary player, one more high caliber player, Razim, the man who's on the dugout, who's got huge fans. Especially the fans have come to watch him play. So CCC players have always been high level fans for Razim. So they have been appreciating Razim. So Razim is the man who has to be appreciated. With the happiness they call Machu for Razim. So CCC boys are enjoying this. The fitness like Virat Kohli, I can tell you, definitely, no doubt whatsoever. Right. Refund by winner mostly. இல்ல பை நீங்க போற நீங்க பண்ணி உண்டலே நான் நீங்க விളിച്ചു டென்ஷன் ஆகல பேரங்கள கேட்கல விஷயம் என்ன சொல்லுங்க நான் நீங்க இது லைவ் எது
Thank you, King Sports Media, for the live streaming. They have been fantastic, and this time cleared all the way. What a shot, what a lovely hit that is. Under pressure, they need to clear that one. This was much needed. 100% I can tell you, Shakil Perla is not an easy player. He gets going when the team needed the most. Previously I told you before that Shakil Perla scored 27 runs in an underarm game few days back. Same caliber, same thing that is getting repeated in the Father Muller's ground, and that looks interesting. So we got Hanil, Mr. Hanil, the commentator. He's done a fantastic job. That's a lovely ball. There was a little bit chance to hit that wicket, but single taken easily with that single. The score moves to 53 runs on the board here. 53 runs for Nolas. Can you believe it? The match is looking very interesting. The pressure is at both the teams. 1 wicket down. The game is going to change. Wickets are important. What a shot! Up in the air! Up in the air! Cleared him up! What a shot! What a lovely hit! What a lovely hit! Ismail is the bowler. Ismail not getting his line and length properly. And with that, the score moves to 59 runs on the board here. 21 more balls remaining and 39 more runs remaining. Sir, what's the run rate they required, sir, at the moment? What a shot, what a shot, what a shot! Cleared him up! None of the balls getting stopped at that moment here. Every ball that is either going for 4 or 6 at the moment. Ruman is at the charge. Shakil Perla is at the charge. Wickets are important. Ismail not getting his line and length. But this time the fielding was definitely difficult at the moment because the ball judgment was difficult at the moment here. What a game of cricket. I think 35 more runs required from 20 more deliveries. We have Imtiaz Pathan, the handsome man, the most dangerous player. He's at the live. Look at the way he sits. He's like a king for the United Brothers. He's got a huge fan following. And we have to appreciate the man Sahil Suleiman, who's at the dugout here. That's a good shot down the ground, single taken easily. We have another muscle man, the gym freak, the classical player Haider. He's a gym freak as well as he's the man to watch out for. Ball. 18 ball, 32 more runs required. 18 ball, 32 more runs required. Plus point for the batting team at the moment here. The game has completely changed over. The bowling team definitely need a wicket. Definitely they need a wicket here. Both the batsmen have already got set to play and clear the game as soon as possible. They look dangerous. The Shakil looks dangerous. The Ruman looks dangerous here. The game has completely changed. The man, the legend, Ashik, the tall man, just like Andrew Flintoff. So Ashik, if he gets a wicket, if he gets bowled, he'll get 500 rupees from CCC cricketers.
Even for a dot, 500 rupees. What a offer. So Ashik will be bowling from the right arm over the wicket from Father Muller's hand. So let's see what Ashik is going to do. Down the leg side, down the leg side. Wide signal by the umpire. With that wide, the score moves to 67 runs on the board here. Down the leg side, down the leg side. Wide signal by the umpire. With that wide, the score moves to 68 runs on the board here. Ashik. That's a very good ball. That's a very good ball. Swing and a miss. Swing and a miss from Shakil Perla. Once again, Ashik. Down the leg side, down the leg side, missing his line and length, missing his line and length with that wide delivery. The score moves to 70 runs on the board here. So 98 is the target, as you know that. Once again, wide delivery. Once again, wide delivery. The captain is not happy. The captain is not happy. And that's a overthrow. And we have to wait for the appeal. I think no run been given, I think. Only wide has been given from the umpire. This is going to be a historical chase. If this gets chased, for sure. It's a single taken easily. With that single, the score moves to 72 runs on the board here. Down the leg side. Will it? There's a fielder out there. Will it go all the way? Yes, it is. Shakil Perla looks for the gap. And the vintage Shakil is back to the game of cricket. The game of clearing boundaries and sixes. That is Shakil Perla. Is the name that you have been hearing for a very long time. For in between, he was not there for cricket. He had put a gap, but right now is back. Is back with that. The vintage Shakil is back. Not a good delivery from Ashik. He knows exactly Shakil Perla is trying to slog sweep that one. And exactly that is what is happening at the moment here. It would be great to watch Shakil Perla clearing boundaries and sixes. Oh, swing and a miss, swing and a miss. That is really a good comeback from Ashik. Really a good comeback. He's a tall man. He can ball really good deliveries because he's got an advantage. With that level of height he has got and that level of fitness. Always he works for 4 to 5 hours. That's a shot. That's a shot. It's not about fitness. It's not about height. It's just the height of the six that has gone from Shakil Perla. What a cricket. What a game of cricket from Shakil Perla. And the scoreboard is on. 82 runs on the board here. That means how many more runs, sir? Required 16 from 13. What an unbelievable cricket that is. What an unbelievable cricket from the cricketers. The batting team here. That's a good ball. And single taken easily with that single. However, they have come for a long period of time.
And when you see till the end of this game, you see a lot of changes that gets going in the next matches, the coming matches. You exactly know whenever a new team is formed, you cannot decide what player has what capabilities and whatever it is. You get to know after the match ends, and in the second match, definitely you can make some changes. The mistakes and everything is to change and keep going. That is what the cricket is about. The next match is between Royal Renegades versus Golden Knights. Golden Knights has won the previous match with just 5 overs chasing the match. Let's see who's going to ball. I think Naveed. Naveed will be bowling the 6th over. Last 12 balls, 12 ball, 15 more runs required. 7.5 runs per over in the last 2 overs remaining. 12 ball, 15 more runs required. The game is alive until you gotta be bowling some good balls. Shakil Perla is on fire. Ruman is on fire. That's a good shot, but will go all the way for the fielders and will get only one with that 1 run. 11 ball, 14 more runs required. Definitely not easy to bowl at this pressure situation. Naveed is a good bowler. That's a good ball. Ruman once again finding some gap. Will go all the way at the fielders, and that is Ansar Padil, one of the good fielders for the bowling team, I can tell you. Ocean's 11. Oh, that's a good shot. That's a good shot. Shakil Perla doesn't miss these kind of deliveries. 50 up for Shakil Perla. 50 up, guys. This is the first 50 of this tournament. In how many balls, sir? In 20 ball, 50 runs. Fastest 50 in Father Mullet's ground for the United Brothers. Up in the air, clear him up. Yes, he clears. 1 run required. And Shakil Perla's fan, the big fan, has come to take a selfie. So Shakil Perla, the man, the vintage Shakil, is back with marvelous hitting. Water hitting, that is. 1 run required here. 1 run चाहिए जीतने के लिए. Single taken, water victory this is. Water victory for Thunderbolts. Amazing victory. Fantastic cricket, I can tell you. Congratulations. Player of the match is Mr. Shakil. Unbeaten 62 runs. Thank you, everyone.
ಅಂಪೇರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಇವತ್ತು 10 ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಯಬೇಕು. Thank you, Illard. What a match we had in the match number 3 between Ocean Level and Thunderbolts. The target of 98 was being chased quite comfortably by the openers of the team Thunderbolt, Shakil and Rahman, the two openers, and the man who got their team into the victory, that is Shakil, unbeaten 62, and the other end Rahman unbeaten on 30 and getting their team into a comfortable 10-wicket win. And here is the first ball of the match, number 4, fielder underneath, but the ball falling in front of him and the ball racing into the fence at the last moment. At the right time, the ball has been pulled back into the, well, inside the boundary line. With that, Riaz getting off the mark in the very first ball of his innings. That was a shorter ball and Riaz loved to hammer it over towards the square leg position. Luckily, it was not carried straight to the fielder. Once again, the loser one, drifting down the leg stick. The ball racing onto the fence towards the fine leg position. And that's the first boundary coming in the bat of Riaz. With the help of that boundary, the score moves on to 6. In the previous game, the Golden Knights defeating the champion of the last season, that is United Titans. And now they are into the match number 2 against the Royal Renegades, who have lost their opening game. So definitely they will be looking for their first victory in this tournament. We're into the match number 4. And we are into the ball number 3. And that's a biggie. Definitely the result could be a much far better than the previous one. The previous one was a boundary and the very next ball right in the middle of the bat. And the result is a biggie. That's a 6 coming in the bat of Riaz. He doesn't miss those kind of a loser ball. Bowled by the experienced bowler of the team Renegades. He's under pressure. Wasim under pressure. The first 3 ball, 12 runs, full charge of the power play. Played onto the deep, onto the mid-wicket position. A 6 followed with a boundary. Look at the highlights of the innings. Started with the 2 runs. There was a chance for a catch over to the square leg position. The feeder was slightly wideish onto the deep mid-wicket. 1 bounce over to him. In the meanwhile, batsman crossing for the second. The second ball drifting down the leg. The ball racing quickly onto the fine leg. And then a big massive 6 coming over to the square leg position. And the very next ball followed a boundary towards the wideish of the deep mid wicket. Slightly changes on the field. That's the line length what the bowler needs to bowl. Just drifting slightly outside the off stick. Getting some problems for the batsman. And we are into the final ball of the over number 1. Can Riaz loves playing a switch hit. Can he look for the switch hit? But still playing on to the onside to keep the strike in the next over. So over number 1 coming to an end. A big over bowled by Wasim, conceding 17 runs in the very first over of the batting power play.
So now change the ball again. Coming from the commentator box, the icon player Ansar has been welcomed with a big A. That's out of the park. Coming in the bat of Riaz, even though it was not right in the middle of the bat, but still the ball has cleared over to the deep mid wicket region for a big A. Coming in the bat of Riaz. The fielder was just watching the ball. We thought that the ball could have been straight under the hands of the fielder, but at the end, the wind carrying the ball over to the mid-wicket position. This time going for the switch hit. The ball racing on to the third man position. At the end, they should be only happy with a single. With the help of the singer, scores on 24 runs. Look at the scorecard. 24 is the score. All the 24 runs coming in the bat of Riaz. Finally, for the first time, we can see Yusuf, the man, on to the strikers end, who got off the mark in style in a boundary in the last match. He is known for his big hitting. He will target Ansar. The ball kissing the pad onto the short-third man. No hesitation for the umpire Rupesh to say that it's a leg by. With the help of that, single score is on 25. Another loser one has been hammered like a tracer bullet at the end. Well stopped by the fielder at the last moment. Getting his foot to stop the ball. That is none other than the man with the jersey number 26. Zain, the man, had a lot of work to be done, but still he has saved a couple of runs for his side. At least 2 runs. The ball was racing quickly coming from the bat of Riaz. We are into the over number 2. Pressure back into the bowler. Ansar, the icon player, is under pressure. High in the air, and the result is definitely a 6. That's much better than the previous one in the over. This is the 6, number 2 in the over, and what a hit it is. Coming right in the middle of the bat of Riaz. In the previous game, he walked in the middle when the team desperately wanted to get some runs from his side, when they were chasing the target of 50 runs in the first match against the Team United, and now it's a different situation. They are batting first. And that's another 6. That's another 6 to finish the bowling power play. Another expensive over coming to an end. Bowled by Ansar. He has already been considered 22 runs in that over, which is not a great sign from an icon player of the team Royal Renegades. Look at the score after the completion of 2 overs. Score is on 39. .39 is the run, so it means that they are going exactly close to 20 runs as the run rate. The single to begin in the over number 3 coming from the bowling of Naufal. A sensible batting coming from Yusuf. He knows that on the other end, Riaz is the man who have scored most of the runs for his side, and definitely it's a great sign by giving him back into the strikers. And look at the wagon wheel scored by Riaz. All part of the ground, the runs have been scored. This time going for the switch hit. That's his favorite hit.
He will keep looking to hit that. If he would have connected right in the middle of the bat, the ball would have raced quickly over to the third man position for a boundary, but it starts with the dotted one in the over number 3. Much needed dotted delivery. Making a room. Luckily, the ball did not kiss this time. So 2 back-to-back dot ball. Pressure back into the batter. Another partnership building up. We have seen the highest partnership built in the match number 3 between the 2 players of Bulls, Rahman and Shakil. Going for another switch hit once again. Another dotted delivery coming in the bowling of Naufal. Naufal is just bowling wicket to wicket, not giving any room for the batter to get runs against him. That's a sensible bowling. Slightly changes in the field. The fielder has been pushed back into the deep third man because frequently we have seen Riaz going for the switch hit. Can Riaz target over to the mid-wicket position? That's the area he needs to target. Another dotted one coming in the bowling of Naufal. Look at the over so far bowled in the over number 3. 5 balls have been delivered, just a 1 run, and we are into the final ball of the over number 3. And the final ball, just a single onto the mid-wicket position to keep the strike in the next over. So over number 3 coming to an end. The score moves on to 41. Just the 2 runs coming in the bowling of Naufal. So Junaid is the new bowler, and the ball has been kissed outside the edge of the bat and racing quickly onto the short third man. In the meanwhile, the batsman have crossed with a quick single. And the last 7 balls and runs are being totally been stopped by the bowlers of Renegades. Yusuf playing a drive towards the cover position. There is a prediction kept on the team. Just another single coming from his bat. 2 balls have been bowled. 2 runs have been conceded. Score is on 43. We are into the over number 4. Riaz charging down the track, but there is a prediction kept on the deep just for a single. After the over number 2, the runs are only coming in a form of singles. The boundaries have been completely stopped. The bowlers have come back strongly. The ball kissing on to the pad, taking a charge, wanted to play over to the onside, missing it completely. Another dotted one. Driven it nicely down the ground just for another single. A 4 runs conceded in this over so far. Final ball in the over number 4.
And the final ball played over to the point position. Will the batsman cross for the second? Answer the man. He's quite quick enough. And it's a sharp call coming from the umpire. The batsman Yusuf looking for the second run. At the end, he has to face the penalty in the form of the wicket fumbled in a form of a run out. So after the completion of first over, score is on 46 for the loss of 1 wicket. The partnership finally being broken in the final ball in the form of a run out. The batsman Yusuf looking for the quick double. At the end, the ball was firmly hit widely over to the point position towards the fielder. Ansar, the man, was quite quick enough. And now we have a new batsman, the man who backed the player of the match in the first match. And here has been a biggie coming in the bat of Riyaz. He's been welcomed in a style in the bowling of Imran with the help of that 6. That's a 50 up for the team. Golden Knights coming in the over number 5, very first ball. Imran has been welcomed with a big 6. ಪಠಾಣ್ ಅವರು ರಿಯಾಜ್ನವರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಅವರೊಂದು ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರೀಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂತ ಅದೇ ಹೇಳಿ. A slight fumble by the fielder. Will the batsman cross for the second, but they should be only satisfied with a single. With the help of the single, the score is on 53. ನೌಶರ್ನವರೇ, ಈ ಟೀಮಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ? ಈ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಅಕ್ಕ ರನ್ನತುಂಗ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್, ಹಯಾಮ ಪ್ಲೇಯರ್. ಇರ್ಫಾನ್ ಅಕ್ಕ ರನ್ನತುಂಗ ಓಡಿ ಬಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಎನ್ಎಂ ಇರ್ಫಾನ್ ಎನ್ಎಂನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. And played out to the deep onto the mid-wicket position, coming the bat of Razim, and he's straight away off the mark with the 2 more runs adding to his individual account, and the team total slowly chipping to 55 for 1. We are into over number 5. Played down the ground, and this time straight to the throat of the feeder, and the feeder doesn't make any mistake. The man who bagged the player of the match in the very first match of the tournament has to depart quite cheaply, and a catch has been taken by the fielder
Rushed over into the long off position. ಅಸಿಲ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಯಾರಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಝೈನ್. ಯಾಕೆ? ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಿದೆ ಇವತ್ತು 2. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಹಿಡ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ ಅಂತ, ಬಿಟ್ಟದ್ದು ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ? ಒಂದು 6 ಲೈನ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ? ಅಶ್ರಫ್ ಯಾನೆ ಸಚಿನ್, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ And a single coming in the bat of Yasin. Yasin getting off the mark straight away with a single. And here's a man who is back into the strikers and who's playing on 49 for his side. So can we see another 50 coming in this tournament? We have already seen 150 coming in the bat of Shakil, getting a 50 of 20 balls. And now we have Riaz Kannur on the strikers end, playing on 49, going for the straight side. Ball kissing the pad. We need to still wait for him to get his 50. So over number 5 coming to an end. After the completion of 5 overs, score is on 57 for 2. And we will have once again Riaz back into the strikers. And even he knew that he was playing on 49. Wants to go for the player switch it. In the final ball of the over number 5, but still could not connect right in the middle of the bat. At the end, just another single considered in a form of a leg by. And here comes the magical bowler, Sahil. Has been asked to bowl the over number 6 for his side. A right arm off breaker bowling to the man who's playing on 49 for his side. Out of 57, 49 runs coming in the bat of Riaz. Wanted to make a big hit with the help of that single. 50 up for Riaz. So can we have the bat raised from the man who have played an excellent innings for his side? 50 unbeaten out of 23 ball. That's the second 50 of the tournament. The first 50 coming in the bat of Shakil, and now on the bat of Riaz. The shorter ball played over to the wide-ish of the long on position. In the meanwhile, just a single coming in the bat of Yasin. With the help of the single, score is on 59. Outside the off stake, no hesitation for the umpire. Rupesh to call that as a wide. With the help of that wide, score slowly chipping to 60 up. 60 on the scorecard. Charging down the track. There was an appeal for the stumping. Umpire unmoored. The last moment, the batsman dragging his back foot on time back into the crease. Resulting with a dotted delivery. Much needed dotted delivery coming at the right time for the team bowlers of Renegades. In the first 2 overs of the power play, they managed to get 39 runs. So it means that in the last couple of overs, the runs are just dipping apart from that one big 6. And now, as soon as the ball has been drifted down the leg stake, the result is a 6. That's a big A coming in the bat of Riaz Kannur. The man who was promoted up in the batting lineup in the match. A 2 for his side, and he has done his part. Out of 66 runs, 56 runs coming in the bat of Riaz. So it means that 90% of the runs have been scored by Riaz Kannur for his team. Sahil under pressure. Still he has 2 left.
Charging down the track. Definitely the ball kissing the pad at the end. An easy single coming in a form of a leg by. And the score is on 67. Final ball of the over, number 6 coming over there. Can we see a big hit coming in the bat of Yasin? Can Yasin finish the over in style? The ball is high in the air, field underneath, under the pressure, under the lights. An excellent catch taken by the fielder. Not so easy to take those kind of catches, but the fielder have made it quite easier. Rushad, the man, taking an excellent catch, and Yasin has to depart in the final ball of the over, number 6. And let's see who's going to be the new batter. Walking over there out to the center, joining the company of Riaz is Abu. Over completed. Who's going to be the final over to bowl? The last over with the jersey number 18. It's once again Muzammil. What a catch taken by the fielder over there onto the deep, and an excellent innings coming to an end, coming from the bat to Riaz. 56 runs coming from his bat, and he is walking back to the pavilion. A standing ovation given by the player from the team, Royal Renegade, especially the man Imran NM cheering the batsman. Definitely, why not? Irfan NM has been the pillar, the captain of the team of Royal Renegades. Once again, towards the same fielder, Naufal has to depart for a golden duck. So 2 back-to-back wickets coming in the final over, bowling by Muzammil. So wickets are fumbling. Another wicket fumble. So let's see who's going to be the new batter joining out to the center. Haider is the man, and he'll be facing the bowling of Muzammil. Muzammil was under pressure in the previous game where he had to defend 13 runs in the last over, where we would have been a good innings coming from Siddiq, hitting 2 sixes towards the long off and getting his team into the victory. And now 2 back-to-back wickets. And the hat-trick ball chance has been put down by the bowler on his own bowling. It was not so easy to take those kind of a reflection catch, but at the end, he's taken a quick single, and now we have Abu on the strikers end. He is the man to be watched. Can Abu get some runs for his side? Played over to the cover position for a single, and Abu getting off the mark. And the team total slowly moves on to 69. A good comeback by the bowlers of the bowlers of Royal Renegades. At the end, a quick single taken, the ball kissing the outer edge of the bat, and a single coming in the bat of Haider. With the help of the single, score is on 70. We are into the final ball of the over, number 7.
And the final ball, a slight fumble by the wicketkeeper, missing it in the form of a bye. 1 runs adding to the total. It means that the team Golden Knights have scored 71 runs in their allotted 7 overs. A target of 72 has to be chased by the team Royal Renegades. 72 is a target with the run rate of just close to 10.15 runs per over, which is a gettable target. So definitely a good comeback by the bowlers of Royal Renegades. In the last 5 overs, they managed to get just 32 runs. In the first 2 overs, 39 runs were being scored by the batters of Golden Knights. In the last 5 overs, just 32. So can the bowlers of the bowlers of Golden Knights, can they restrict the opponent team chasing the target of 72? We have seen in the first 3 games, the team batting second have comfortably won the game when the team have been asked to chase the target. We have seen a massive target of 98 which has been chased quite comfortably by the batters of Thunderbolts by keeping all their wickets in hand. What a target was being chased by the batters against the Ocean 11. And now we are into a match where another massive target of 72 needs to be chased out of 40 to deliver. In the meanwhile, can we have the toss for the next match? The officials for the next match, the team between United Titans versus Ocean 11. Can we have the captains of the match number 5 between United Titans and Ocean 11? The 2 teams, please be ready for the toss. We have already completed the first innings and we need to get the toss completed for the second innings. So chasing a target of 72, the very first ball, a single has been taken coming in the bat of Zunaid, and this time nicely played over to the cover position for a boundary coming in the bat of Zain. With the help of that boundary, the score moves on to 5.
Going for the lofted it, field underneath, under pressure. The captain of the team, Golden Knights, taking the catch and getting rid of the dangerous man. Zain has to depart after being hit for a boundary the previous ball. ये फोर्थ चल रहा है, ये फोर्थ चल रहा है, अभी जल्दी कर, आउट हो गया, फोटो पिन नहीं डाला, We are here for the toss of match 5 between Oceans 11 and United Titans. On my right is the captain for Oceans 11, Mr. Yasir Arafat, and on my left is the captain for Titans, Mr. Rukshat. Oceans will call. Tails is the call, and tails it is. Oceans have won the toss. What would you like to do? We will bowl first. Any particular reasons? Because last time we have seen the man, we would like to restrict them to below the par score, and we will capitalize it. Okay, all the best. Hard toss to lose. So what do you think? What will be a par score for your team? Exactly 90, 80 run. Exactly. You are expecting a 80 to 90 run target. Okay, There's all the another best. wicket. Over to the commentary box. Ansar could not believe that he has done a mistake over there. That's a big fish, the big wicket. And Riaz not doing any mistake. He knows that how important the wicket of Ansar is. And Apu once again striking in his way over, getting rid of the dangerous man. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ And Shafiq is a new man and straight away getting off the mark with the boundary over to the square leg. With the help of that boundary, the score moves on to 9 for the loss of 2 golden fish back into the dugout. That is Zain and Ansar, the icon player, getting out for the golden duck. The man who played an outstanding innings in the first game. And in the second game, he could not get much for his side, getting out for a golden duck in the very first ball, and a sharp catch taken by the wicketkeeper behind the stump.
Mr. Yuji, next match. So after the completion of first over, score is on 11 for 2, and now we have change in the bowling end coming from the commentator box, and the ball is being handed over to Razim. Will be bowling to the man who got off the mark in style with the boundary. Shafiq going for the big lofted it, missing it completely. He knows that it is the final over of the bowling power play where 3 fielders have been pushed outside the 30-yard circle. Another single coming in the bat of Junaid. And the runs are only coming in the form of singles apart from that first boundary. This time played, lofted it over to the long on fielder. Now full underneath. He doesn't make any mistake. That's a wicket. So team is deep in trouble. The new batter Wasim walking out to the center. The ball kissing the pad. No hesitation for the umpire to call that as a leg by. Another single adding to the total. Apart from that one boundary, the runs are only coming in a form of singles. We are into the over number 2. Down the leg stake, no hesitation for the umpire to call that as a wide. With the help of that wide, score moves on to 15.
Okay, so it means that the final ball umpire has called off the wide. Might be there is an inside edge of the bat, and that's a dotted ball to finish the over number 2. After the completion of 2 overs, after having a huge discussion between the umpire for the last ball, might be the ball was hitting the outer edge of the bat while playing onto the onside coming from the bat of Junaid, because there was an appeal behind the stumps. Riaz was fully confident, saying that the batter has nicked the bat at the end, resulting a dotted delivery. And now the bowler number 3 is being asked to bowl. It is none other than Naufal, the man who took an excellent catch in the previous over to get rid of the dangerous man of Royal Renegades, Shafiq, getting out towards the long on position. And now we have 2 batters. One is Wasim and Junaid. And now Phil starting with a looser one. Luckily it was not being hammered out of the park coming from the bat of the batter Wasim. Hence the dotted delivery. We are into the over number 3. The ball definitely kissing onto the pan, making a room, wanted to play onto the onside. Definitely we can see a signal coming from the umpire as a leg bye. Another extra run adding to the total score, slowly shipping to 15. We are into the over number 3, chasing a target of 50. Chasing a target of 72. Still they need another 57 more runs out of 28 ball. Going for the switch, there is a chance of a run out, but the throw was slightly wider from the fielder Riaz, causing some extra run where the wicketkeeper throwing slightly widely and the bowler was unable to grab the ball. In the meanwhile, the 2 runs coming from the bat of Junaid. Going for the switch, use of the man. Should have taken the catch. The ball racing over to the fence. Well fielded by the fielder. Either stopping the ball at the last moment. There was a chance for Yusuf. It was a chance. Can it be a costliest one? Junaid going for the switch. At one stage I thought that the catch could have been taken by Yusuf. He was charging to take the catch, but at the end the ball falling short of him. At the end, another couple of runs added to the total with the help of that 2 runs. Score slowly moves on to 19. And now for final time. Once again, a switch hit. The ball kissing the pad, ending with the single in a form of a leg bye to keep the strike in the next over. After the completion of 3 overs, goes on 20 for 3.
So change the ball again. The ball is handed over to Yasin with the jersey number 52. In the previous game, he was being hammered by the batters in the first game, but now taking a charge to ball the over number 4 for his side. Once again, he's losing his line and drifting down the leg staker. And Journey, the man who has come as an opener, have played over to the fine leg position onto the deep. Another 2 more runs adding to his individual account, and the team total slowly moves on to a double figure that is 22 for 3. Still they need a massive big 50 runs of 23 balls, which is still a gettable target. It's just a matter of 4 to 5 sixes coming in the next couple of overs. Driven it down the ground. Nicely hit. Good flow of the bat coming from the batter of Royal Renegades. The man that has been the highest bidder of this tournament played down the ground for a boundary. A firmly hit, full flow of the bat. Nothing wrong with the delivery bowled by Yasin, but the batter looking into the gap. As soon as he connects right in the middle of the bat, the outfield is quite quick enough and the ball racing quickly onto the fence for a boundary. Coming in the bat of Junaid. And a straight simple catch onto the point position. A wicket has been fumbled in the over and Yasin striking. Nawaz, the captain, taking the catch onto the point position, and Wasim has to depart. Rusha, this is a man facing the bowling of Yasin. Was struck it is over, and can we see another wicket fumbled in this ball? In the over. Right in the block all, the ball kissing onto the pad. The batsman straight away off for a quick single in a form of a bye. A slight fumble by the wicketkeeper behind the stumps. With the help of that, 1 more run score moves on to 28. We are into the over number 4. And Yasin bowling a dotted delivery in the final ball of the over number 4. So it means that now the equation is Antima 18 ಎಸೆತ 44 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 18 ball 44 to get.
I request the captain, please carry on with the game. I request Mr. Riaz, please do not waste any time. Please set your feet immediately. We are almost running short of time. We still have a couple of matches left after this. So change in the bowling end. Let's see who's going to be the bowler to bowl the over number 5. He starts with the leg by with the jersey number 11 for Golden Knights. That is Samad. And it starts with the leg by, the ball kissing out to the pad, and now back into the another single coming in the bat of Chennai. The singles will not hurt for the team of Golden Knights unless their batters, their bowler doesn't bowl a loser one. Another couple of runs added to the total score, slowly moves on to 30. So once again, back to the bowling mark, going for the big hit, a massive hit, but straight to the throat of the fielder. Chennai could not believe that. The wind has been stopped, and we can see a wicket fumbled. What an excellent big wicket, a big wicket coming at the wrong time for the team of Royal Renegades, but it's a right time for the team Golden Knights. What a catch taken by Naufal on the deep. Naufal is a new batsman. A slight fumble by the wicketkeeper behind the stump, and the one run has been taken quite quick enough in the form of by the batsman missing it. Even the wicketkeeper slightly close to the stumps, missing it completely, ending with a single conceded in the form of an extra, and the score is on 31 for 5. It means that half of these wickets are back into the dugout. The loser ball, missing it completely, resulting with another extra coming in the form of a leg by. With the help of that one extra run, the team total slowly moves on to 32.
And the right turn, the block all. And there's a quick single taken. Umpire unmoored. Another single added in the total in form of bye. And the score moves on to 42. We are into the over number 6. Yusuf has been hammered for a big 6 coming the bat of Rishad onto the deep mid-wicket. Scores on 42. Still another 30 more runs required out of 8 balls. Rishad on the strikers end. Another single coming in the form for leg by, and now we are into the final ball of the over number 6. And the final ball, the batsman charging down the track. You miss, and that's a wicket fumbled in the form of a stump. So final 6 ball. The final 6 balls, 29 to get, and let's see who's going to be the bowler to bowl the final over, and the ball has been handed over to Tanveer to bowl the last over. And he starts with a no ball. Once again, another no ball, pressure back into the bowler. So it means that 1 + 1 added to the total. 0 balls have been bowled in the final over. 3 runs have been conceded, and the free hit still continues. So still the pressure is onto the bowler. 6 balls, 26 to get. When the over number 7 started, they required 29 in the final over, but now the equation is 6 ball, 26. The pressure onto the once again, that's a no ball. Sahil, what are you doing over there in the center? You could have gone for it. So definitely we can see Sahil has some problem on his hand. He has hurted himself in the first match of the game. And that's a free hit, still continues. 1 ball yet to be bowled in this over, and it's been a timeout given by the umpire, so it means that one fielder needs to be kept inside the 30-yard circle. Pressure back into the bowler. 25 to get. That's an excellent bowling straight to the fielder in the cover position just for a single. With the help of that single, still they need another
24 out of 5 balls. So driven it down the ground onto the long on position for a single. Singles will not hurt for the captain. Now the equation is the need 4 big sixes. 4 big sixes it's needed in the final 4 balls. Another wide, another wide. I was not sure why Riaz has not opted to bowl himself in the final over. He's an excellent bowler, but still the captain has a confidence of the bowling of Tanveer. Apart from that couple of extras, he has bowled a decent Lionel, and that's the Lionel the bowler needs to do. Now the question is a big task for the team of Royal Renegades. 3 ball 21 to get. Now the question is almost all over. 2 balls 21 to get. Close to the stumps, ends with a dotted one. Another dotted one. In the very first match of the tournament between United Titans and Golden Knight Riders, they have chased the target of 50 quite comfortably and getting their first victory, and now they're close into the victory number 2. One ball 20 to get. Apart from that, plenty of wides and a no ball. The bowler Tanveer have bowled a decent line length, and the final ball played onto the long on position to finish in style, but that is too late. With the help of that 6, the team Golden Knights have won by 13 runs, and now they are into the top of the points table with 2 back-to-back wins under their belt, and definitely there is no hesitation to judge the player of the match. That is, the hero of the match is none other than Riaz Kannur for his outstanding batting performance of 56 of 27 ball with the help of 2 boundaries and 6 massive sixes. So he is the player of the match number 4 between Royal Renegades and Golden Knights. Now moving to the match number 5 between United Titans versus Ocean 11. The testing check, hello. The check, hello, brothers. United Brothers League. ದಿನದ ಇದರ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಓಷನ್ 11 ದಿನದ 5ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಓಷನ್ 11 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ದೊಡ್ಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ 5ರ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಓಷನ್ 11. ಬಹುಶಃ 2 ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನದ ಅದ್ದೂರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಡೆಸಿರುವ ಸೀಸನ್ 4 ಸೀಸನ್ 4ರ ದಿನದ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಓಷನ್ 11. ಮೊದಲ ಸತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಚೆಂಡು ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ಭದ್ರಭಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಸ್ ಮೊದಲ ಹಾತದ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧವರ ಜೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವರ ಜೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮೊದಲ ಆಘಾತ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 0, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಸಿರಾಜ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನಕಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಶು ಪಂದ್ಯ ಬುಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿರಾಜ್ ಆರಬಿ ಹಾತದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ನಕಾಶ್ ಗೆಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಕೋಚಮಡಿಗೆ ಗೂಟೇಶ ವೈಫಲ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿಯೋಡ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅರಬಿಗೆ ಹಾತದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಕಾತರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡ ಮೊತ್ತ ಒಂಟಿಯಗದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಓಟ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ 7 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡ ಮೊತ್ತ ಒಂಟಿಯೋಡ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 1, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿರಾಜ್ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು
ಬೇರೊಸಿನ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬತ್ತೆ ಒಂಟಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಸಿರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ನಕಾಶ್. ಸಿರಾಜ್ ಟು ನಕಾಶ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ಚೆಂಡು ಗೆಸದ ಗಾಢ ಭದ್ರಭಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಕಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಸಿರಾಜ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿ ಹಾತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ 4 ಎಸೆಗಳು ಕೇವಲ ಗೆಡಾಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಅವಳಿ ಹುದ್ದೆನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ ಕೇವಲ 2 ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಂಶು ಪದೆಡ ಬುದ್ಧಿವರ್ಗನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿರಾಜ್, ಮತ್ತೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಗೆಸದ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಸೀಮಾರೆ ಕ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಮೊದಲ ಓವರ್ 5ನೇ ಎಸೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಸಿರಾಜ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ ಹುದ್ದರಿ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಆತರ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಪರ್ವೇಜ್. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ತಡಬತ್ತ ಕೇವಲ 2 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸಿರಾಜ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 2 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಓಷನ್ 11 ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬೇಲುಗಡೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಹುದ್ದೆನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಓಷನ್ 11 ಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಷನ್ 11 ಪರವಾಗಿ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಹಫೀಸ್ 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೇವಲ 2 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಹುದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಓವರ್ಗಳ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಶಂಶು, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಫರ್ವೀಸ್ ಪಂದ್ಯ ಬುಧವಾರ ಕಾಣದ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಹಫೀಸ್ 2ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಫೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಅವಳಿ ಓಟ್ಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 4 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 4 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಹಫೀಸ್
ಬದಫೇಸ್ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ರಿಸ್ಕಿ ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಶಂಶು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯೋಡ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಎಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಫೀಸ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಿರುಸಿನ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಓವರ್ ಗೇಡಸ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಫೀಸ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕಿ ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 6 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಭೂರಾಘಾತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ ಚೇತರಿಕೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಇರಾದೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಓವರ್ನ 4ರ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಂಶು ಪದ್ರಡ ಬುದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಶಂಶು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಫರ್ವೀಸ್ ಪದ್ರಡ ಬುದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 7 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 8 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 8. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು 7ನೇ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೇವಲ ಒಂಟಿಯೋಡ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ 7 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ತಡಬತ್ತ 9 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತೀರಾ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 10 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತರಿಕೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೀಮಾರೆ ಕ್ಯಾಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವರ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೋರ್ಪಡಿಸಿರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 12 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಹಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಫರ್ವೈಸ್ ಪದ್ರಡ ಬುದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಡುವಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 13 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಹೊಡೆತ, ಜಾಣ್ಮೆ ಹೊಡೆತ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ 12 ಎಸೆಗಳ 7ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ತಡಬತ್ತ 14ಕ್ಕೆ 3. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 14, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮೊದಲ ಹಂತದ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ತಡಬತ್ತ 14ಕ್ಕೆ 3. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 14, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬದಸ್ಗಾರಿಫುಲಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಓಷನ್ಸ್ 11 ಪರವಾಗಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫರ್ವೈಸ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಂಶು ಪದ್ರಡ ಬುದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಸರ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 3ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬದಸ್ಗಾರಿಫುಲಿ ಅನ್ಸರ್ ಬದಶೊಳಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಡ ಪೂರೈಕೆ ಅವಳಿ ಓಟುಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫರ್ವೈಸ್ 3ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 16 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ತದನಂತರ 2ರ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 13 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವಾಗ 3ರ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಅನ್ಸಾರ್ 3ರ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ 17 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸಾರ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 3ರ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಜಾನ್ಸಾ ಟು ಫರ್ವೇಸ್. ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸಾರ್ 3ರ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲನೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಫರ್ವೈಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ತದನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 3ರ ಓವರ್ನ 7 ಚೆಂಡು ಚಾಲನೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬತಾನ್ಸ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲನೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಬದ್ದ ಫರ್ವೇಸ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿ ಹೊಡೆತ ತಟ್ಟಿಬಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿಯೋಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ Zamber score is 3. Umpire score is 3. 2, okay. 1 shot, 2 runs. ಮತ್ತೆ ಅವಳೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬುರ್ಡ ಓವರ್ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಫರ್ವಾಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 21 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 21. ಆಸರ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಪೂರ್ಣ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳು ಪಂದ್ಯ ಕೊನೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಳುವಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ತಡಬತ್ತ 27 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಲಾಭಾಂಶವಾಗಿ ಆಟಗಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಬಾರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1+ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 27 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 2 ಎಸೆಗಳ ಅನ್ಸಾರ್ 13 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 27 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 27, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬುರ್ಡ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಗೆಲ್ಲದ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 13 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ ತಾನ್ಸಾರ್ ಬದಸ್ಗಾರ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟಗಾರ ಫ್ರೀ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿದ ಪೂರ್ಣ ಚೆಂಡು ಚಾಲನೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ಶಂಶು, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ಫರ್ವೇಸ್ ಪಂದ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡಂತ ತಂಡ ಇವಾಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಇವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಶೋಡಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಸೀಬಾರ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಫ್ರೀ ಲಾಭಾಂಶ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಆಟಗಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡವಂತ 31 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಗೆಲ್ಸದ 3 ಚೆಂಡು 17 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್. ಬದ್ಧ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ಶಂಶು. ಆನ್ಸರ್ ತಮ್ಮ ಖಾತಿನ 4ರ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಶಂಶು ಈ ಬಾರಿ. Umpire. Three balls. Change. 4 balls. No ball, no ball. The score is 32. Strike change man.
Score is 32. As the score is 33, last 3 ball remaining. Is a ball on him? ಬಹು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಟಗಾರ. ಆತಿಬೈ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪರ್ವೇಜ್ ತಡಬತ್ತ ಬೂರೋ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಓಟ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟುಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 35 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ದಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರ್ವೇಜ್ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಹೊಡೆತ. ಪರ್ವೇಜ್ ಓಟೆಯಾಗದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರರ ಮುಕ್ತ ಇದೆ ತಡಬತ್ತ 37 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 37, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಪರ್ವೇಜ್ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರೀತಿಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 37 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬದಸ್ಗಾರ ರಮೇಶ್ 4ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಷನ್ಸ್ 11 ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರೆದ ಎಸೆಗಾರ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಎಸೆಗಾರ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 37 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ರಮೇಶ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ದಲ್ಲಿ ಶಂಶು, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ದಲ್ಲಿ ಫರ್ವೇಜ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಮೇಶ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ದಲ್ಲಿ ಶಂಶು ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರೆದು ಹೊಡೆತ ಓಟೆಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಸ್ಕಿ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರೀತಿಯ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 39 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ರಮೇಶ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು 2 ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಫರ್ವೇಜ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 2 ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ರಮೇಶ್. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರೆದಿ ಹೊಡೆತ ಸೀಬರ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 40 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 40. 4ನೇ ಓವರ್ 2 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತ ಇದೆ. 40 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ವೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಿ ಎಸೆತ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತ ಬರ್ತೀವಿ ಹೊಡೆತ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಫರ್ವೇಜ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 41 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ರಮೇಶ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಹೊಡೆಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂಟೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 42 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ರಮೇಶ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 4ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ 7 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಚೇತರಿಕೆ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟ್ಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ರಮೇಶ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 4ನೇ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಿ ಎಸೆತ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆಗೆತವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬತ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬತೆರಾ ಬೇಸ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಫರ್ವೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪವಿಲಿಯನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಫರ್ವೇಸ್ ಇವಾಗ 4ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ 24 ಚೆಂಡಿನ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಡಬತ್ತ 47 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. Farviz. Oh, no? 333. Rukshat. The bowler name? ಮೊದಲ ಸತ ಒಂಟೆಡೆ ತೃಪ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀವಿ ಹೊಡೆತ ರುಕ್ಷಾತ್ ಓಟಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಸ್ಕಿ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಷಾತ್ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂಟೆಡ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಷಾತ್ ವಾಪಸ್ ಸಾಥಿಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 44 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. The score is 44, loss of 5 wickets. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಜಾಕಡವಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರ್ ಗೆಣಸು ಮುಕ್ತಾಯ ತಡಬತ್ತ 44 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಹುದ್ರೆ ಕಡ್ಕೊಂಡ ತಂಡ
The score is 54. But there's going to be Ismail. The striker Ruksan. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಿ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಓಟಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ತಡಬತ್ತ 55 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಗೆಳ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲ್ಲಿ ಡೌಶ್ ಪದ್ದಡ ಬುದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಎಸೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಡೆಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶತಶ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಬತ್ತೆ ಅವಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಹೊಡೆತವನ್ನ ರುಕ್ಸಾನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 50 ಬೋಬಾ ತೋಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬದ್ಧ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 6 ಓವರ್ ಬುರಸ್ಗಳ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ 50 ಬೋಬಾ ತೋಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಹುದ್ದೆಗಳಷ್ಟೇ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 59, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬದ್ಧ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಓಡಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೊಡೆತವನ್ನು ರುಕ್ಸಾನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 60 ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಎಣಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ. ನೋಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 65 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಾಮಿ ಹತ್ತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಹುದ್ದೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ತಂಡ ಇವಾಗ ಚೇತನ್ಗೆ 65 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬತ್ತೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್. ಬತ್ತೆ ನೌಶ್. ಬತ್ತೆ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರಬಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬತ್ತೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್. ಬತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ 6 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ತಡಬತ್ತ 65 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ 65, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್. The bowler name, please. Asgari for the Naveed. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರದು ವಿನಂತಿ, ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ, ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬದ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಬರೆದ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಡವಿತ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರುಕ್ಸಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬದ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿ ಚೆಲ್ಲದ ಚೆಂಡು
ಒಂಟೆಗದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 66 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ನವೀದ್ ಬಳಸು ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ನೌಶ್ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 67 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ನವೀದ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನವೀದ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಚುಂಬನ ನೀಡುತ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರುಕ್ಸಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಜೊತೆಡವನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ರುಕ್ಸಾನ್ ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ನೌಶ್ ಪದಡ ಬುಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೋದಲ್ ರಿಕ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 67ಕ್ಕೆ 6. ಸಿನಾನ್ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನವೀನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬದ ರಿವರ್ಸಿಪ್ಗೆ ಮನವಿ ಹೊಡೆದಗಳು ಫರ್ಫೆಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ನಿಟ್ಟು ತಡಬತ್ತ 68 ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬೋದಲಿಕ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ದಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ನವೀದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ನೌಶ್ ಪದ್ದಡ ಬುದ್ಧವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರ ಬಹಳ ಸುಂದರ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ ಬೋಧನಿಸಿ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 68 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 69 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 69 is the target. ಬೋದಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 68 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 69ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿ ಆಟಗಾರಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ.
The non-striker. The back. Jersey number. ಬೋದಲ ಸತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಫಾಜಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಅದು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಗೆಸದ ಬೋದಲ ಚಾನಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೋದಲಾಘಾತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಬೋದಲ ಚಾನಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಲುಗಾರ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಜರಫಾತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬದಲಿ ಜರೂರ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುಧವಾರ ಕಾಣದ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಮೊದಲ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಗೆಸದ ಮೊದಲ ಚಳಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 69ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಸೇತ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಟ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಅರಫತ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಅರಫತ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಜನೂರ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 40 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 69 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಸೆತ್ತ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆಗೆದಮನ ಕಾಣುತ್ತ ಚೆಂಡು ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಹಾತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬೂರಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 0 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಷನ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 1 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿ ಹೊಡೆತ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೂಳ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅರಬಿಗೆ ಹಾತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬೂರಸ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ತಡಬತ್ತ 5ಕ್ಕೆ 1. ಬದಸ್ಗಾರರು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬದ್ದ ಶೋಡಾಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಲೈನ್ಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅರಫಾತ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂಟಿಯಾಗ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 6 ಮೊದಲ ಹುದ್ದೆರೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬಳಸುತ್ತ ಬರೆದು ಹೊಡೆತ ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಜನೋನ್ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ ಗೇಳಾಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. बाद में लेना फोटो ओवर चेंज हो रहा है. So 1 ball remaining. वालदा नहीं ओवर हो गया. So 1 ball is a wide. आप करो. We are here for the toss of Thunderbolts versus Mighty Mavericks.
Towards my right, we have Mr. Muaz, captain of Thunderbolts. Towards my left, we have Hilar, captain of Mighty Mavericks. Muaz will call. Heads is the call, and heads it is. So, Muaz, what would you like to do? Chasing, bowling. Any particular reason you would like to bowl first? No, no reason. And what is the kind of total you would like to restrict them to? Maybe within 50 runs. Okay, all the best. Thank you. Bat to toss to lose, Hilar. What do you think? What would be a good score on this track? No, actually, we wanted to bat first. The main reason was we wanted to see our batting depth and batting strength. So it will be good for us to know how good is our batting lineup. What is the kind of target that you would expect to give your opposition? Probably it would be a surprise. More than 50 for sure. Okay, all the best. Thank you. News from the middle. Thunderbolts have won the toss and elected to field first. 7 bro, 7. Ana bowler yaru banni? Mugul amana kanipistundi tana bondi. Badr Sinan. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಡ್ಡೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ 8 ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರಫತ್ ಪಂದ್ಯ ಬುಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಜರೂರ್ ಪಂದ್ಯ ಬುಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿರಾತ ಬಗತ್ತಿನ ಗೆಳ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಟ್ರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ 9 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 9. The loss of 1 wicket. ಇನ್ನುಳಿದ 35 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 60 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 35 balls, 60 run required. ಮತ್ತೆ ಅವಳೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಹೊಡೆದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ 11 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 11. Loss of 1 wicket. Badr Sinan ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ಅರಫಾತ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ಜರೂರ್ ಪಂದ್ಯ ಬುಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಾ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಪೂರ್ಣ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಬಾರಿಗೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಚುಂಬನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜರಾಫತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಿರಾ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ವಿಕೆಟ್ ಹುದ್ದಾರಿ ವಾಪಸ್ ಆದ ನಂತರ ತಂಡ ಕೇವಲ 11 ಸಹಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆರಡನ ಓವರ್ 3 ರನ್ಸ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡ 11ಕ್ಕೆ 2. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 11. Loss of 2 wickets. ಬ್ಯಾಟರ್ ಬುದರ್ಗತ್ತುಂಡೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಎಸೆತ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಎಸೆಗಾರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ರನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಜನೋರ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 7 ಎಸೆತ 2 ಓವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿನಾನ್
ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದಿ ಹೊಡೆತ ತಟ್ಟಿಬಿಡಿ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಒಂಟೆಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತು 12 ಆಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 2ರ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಒಂದಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದಿಯ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಿರಾ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಿರುಸಿನ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿರಾರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗತ್ತಿನ 7ರ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ದಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಝನೋನ್ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚುಂಬನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 2ರ ಓವರ್ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 16 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 60 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ರಿಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಜನೂರ್ ಭದ್ರಡ ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2ರ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 16 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಓಷನ್ 11 ಮೂವತ್ತೆಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 53 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 30 balls 53 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬದಸ್ಗಾರಿ ರಿಯಾ ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಿಯಾ ಬೇರಾಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರಿಯಾ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಹುದ್ದನಷ್ಟ ತಳಬತ್ತ 16 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣ ಹುದ್ದನಷ್ಟ ತಡಬತ್ತ 16 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 53 ರನ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 29 ಎಸೆತ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ರೆಡ್ ಅನ್ಸರ್ ಪಡೀಲ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅನ್ಸರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿಯ ಎಸೆತ ರಿಯಾಜ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೂಟು ರಕ್ಷಕರ ಭದ್ರಬಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿಯ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರಿಯಾ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೀಮಾರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನ್ಸರ್ ವಾಪಸ್ ಆತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಓಷನ್ 11 4ನೇ ಹುದ್ದೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 16 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 60 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಇನ್ನುಳಿದ 27 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 53 ರನ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 27 balls 53 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್.
ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಆಶಿಕ್. ರಿಯಾ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು, ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಎಸೆತ. ಆಪರ್ಸ್ಗಳ ಬಲವಾದ ಮನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೂರ್ಡ ಓವರ್ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ತಡಬತ್ತ 16-4. ಅಂತಿಮ ಗೆಣಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ಆಶಿಕ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಜನೋನ್ ಪತ್ರಣ ಬುಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬತೆರಿಯಾ. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಎಸೆತ. ರಿಯಾ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು, ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಒದ್ದೆಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬತೆರಿಯಾ. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬತೆ ಒಂಟಿಯೊಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಆಶಿಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೂರ್ಡ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತ ಕಡೆ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ತಡಬತ್ತ 17 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಂಡ ಇವಾಗ ಅಂತಿಮ 24 ಎಸೆತ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 52 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 balls 52 run required. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಫರ್ವೇಸ್ 4ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ 17 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ತಂಡ ಇವಾಗ ಅಂತಿಮ 24 ಎಸೆತ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 52 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಆಶಿಕ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಜನೂರ್ ಭದ್ರಣ ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫರ್ವೇಸ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಫರ್ವೇಸ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಆಶಿಕ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿಯೋಡ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 18 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 18, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 23 ಎಸೆತ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 51 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಫರ್ವೇಸ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಗೆಣ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫರ್ವೇಸ್ ಜನೂನ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಎಸೆತ. ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ದಾಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ ರಕ್ಷಕರ ಭದ್ರವಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆಸವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫರ್ವೇಸ್ ಕತ್ತಿನ 3 ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಫರ್ವೇಸ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ತಡಬತ್ತ ಒಂಟಿಯೋಡ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 19 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಫರ್ವೇಸ್ ಕಂತಿನ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತದೆ. ಮತ್ತೆ ಫರ್ವೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಆಶಿಕ್. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಎಸೆತ. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರವಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಗೆಣಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಫರ್ವೇಸ್. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ಬಿರುಸಿನ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಅವಳಿ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಣದ ಪೂರೈಕೆ ತಡಬತ್ತ 20 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ದಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ವೇಸ್.
ಇನ್ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚುಕ್ಕೆಸ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ತಡಬತ್ತ 21 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 48 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 balls 48 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹಲೋ ಗೆಸ್ಗಾರ್ ಶಫೀಕ್ 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 48 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಡಬತ್ತ 21ಕ್ಕೆ 4. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಜನೂರ್ 12 ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಫಿಕ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 5ನೇ ಓವರ್ ಬೋಧನ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿ ಎಸೆತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಶಾಫಿಕ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಅಂತಿಮ 17 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 48 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆರೋಸಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ 6 ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 50-50 ಚಾನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್. ಅಂತಿಮ 17 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 48 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 25 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 16 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 44 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 16 ಬಾಲ್ 44 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬದ ಶಫೀಕ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಬೂರಣ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಫೀಕ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಶಫೀಕ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 5ನೇ ಓವರ್ ಬೂರಸ್ಗಳು ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ತಡಬತ್ತ 25 ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಫೀಕ್ ಟು ಜನುನಿ ಬಾರಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಚುಂಬನವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜನೂರ್ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಶಫೀಕ್ ಇವಾಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನೂರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಐದನೇ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಓಷನ್ 11 25 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 25 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಂತಿಮ 14 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 44 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 14 ಬಾಲ್ಸ್ 44 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ.
ರಮೇಶ್ ಗೆದ್ದುರಿಸ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಬೌಂಡ್ರಿನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡ 29 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಶಫೀಕ್ 5ರ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ದಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸಿಪ್ಗೆ ಮನವಿ, ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ತಂಡ 29ಕ್ಕೆ 5. ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 40 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 balls 40 run required. 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 40 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬತ್ತಸ್ಗರ್ ನಕಾಶ್ 2 ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 40 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 balls 40 run required. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಆಶಿಕ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧವಾರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ರಮೇಶ್. ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 40 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಓಷನ್ 11 12 ಎಸೆತ 40 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಗಾರಿಕ್ ಬದಲಿ ನಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು, ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರವಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ 29ನೇ ಸಹಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 11 ಎಸೆತ 40 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿ ಹೊಡೆತ ಆಶಿಕ್, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ 31 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 10 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 38 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ನಕಾಶ್ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಭದ್ರವಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಶಿಕ್ ವಾಪಸ್ ಎಸೆತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಶಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಓಷನ್ 11 ಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಆಟಗಳ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 9 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 38 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 31 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಓಷನ್ 11 ಕೇವಲ ಅಂತಿಮ 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 38 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸಿರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಕಾಶ್ ಕಚ್ಚಿನ ಡಾಲ್ಕನ್ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ಚೆಂಡು, ಎಸೆಗಾರ ಭದ್ರವಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಾಡಿ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಕಂಡಂತ ಸಿರಾಜ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 31 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಕಾಶ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಹುದ್ದೆ ನಷ್ಟ ತಲುಪ ಕೇವಲ 31 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 8 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 38 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 8 balls 38 run required. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಆ ಕಡೆ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಯಾಸೀನ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಕಾಶ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾಡ ಮತ್ತು 37 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 37 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ಬಾಲ್ 37 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಕಾಶ್ ರಮೇಶ್ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ರಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಬರವೇನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಅವಳಿ ಓಟುಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ 2+1. ಇನ್ನಿಟ್ಟಿನ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 35 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟಗಾರ ಫ್ರೀಟ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 37 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 32 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls 32 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಪದವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 37 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. बदस गब्र शाजिल ಗೆಂಟನ ಹುದರ ಕಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಂಡ ಮತ್ತು 37 ಅಂತಿಮ 5 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 37 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಫೀಸ್ಗೆ ಸಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಹಫೀಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಟ್ಟಿನ ತಂಡ ಮತ್ತು 43 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 26 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 balls 26 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಫೀಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಶಾಜಿಲ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಬೂರ್ಣ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೂರ್ಣ ಬಾರಿಗೆ 4 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 26 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಅಂಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಟಗಾರರು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 25 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಸೈಡ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೆ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 6 ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಷನ್ಸ್ 11 ತಂಡ 50 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 50. ಅಂತಿಮ 7 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 19 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2 balls 19 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಂತಿಮ 7 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 19 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಪಂತಡ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡ ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ಜರ್ 6 ರಮೇಶ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 26 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು 56 ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 13 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ರಮೇಶ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 13 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು, ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡ ಸಿಮರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮುಕ್ತಿಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್. Open near match. Thunder Bulls baka? Thunder Bulls mighty undada maru. మెల్ల మెల్ల అయితే ఉంది.
Kala. Good afternoon, everyone. Match number 6 between Mighty Mavericks versus Thunderbolts. Opening batsman Asil and Asif is on non-striking side. ಏತು ಟೀಮ್ ಏನಾ आज टीम हां टोटल 15 लीग ఒక్కద పిక్చర్ రావడానికి నాకౌట్ మనల ఆదు ఆ టైం డిఫరెన్స్ 100 ಪುರ 200 ತುಪಿನ ಈಗ 100 ಪುರ ಸೇಮ್ ಅದು ಅದು ತುಪಿನೆಟ್ಟಿ ಓಪನ್ ಪೂರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೆ ಪೂರೆ First over to bowl Roman, right. Roman left arm round the wicket to Asif. First ball. Good ball. Asif played to the long on region for single run. Roman second time to Asil, left arm round the wicket. And a good shot for Ansil for leg side. It's a catch, and this catch has been taken. Asil is back to the pavilion. Good bowling by Roman. Mighty Mavericks are 1 wicket lost for 1 run. Next batsman Nawaz DK will be facing third time from Roman. Nawaz DK is the one of the experienced player from Balmata and Maidan. Let's see Nawaz will put up a good show in this match. Roman third time, left time round the wicket to DK Nawaz.
Roman missed the ball. Dead ball called by umpire. Roman third time, left time round the wicket to Nawaz. Good bowling by Roman into the block hole. Well played by Nawaz. Score moves up to 2 for loss of 1 wicket. Roman fourth time, left time round the wicket to Asif Gold. One of the best player, icon player. Good shot from Asif into the long on range for 6. Beautiful shot. What a shot. It's a big hit. Good batting by Asif. He's played for KSPL and also in Ullala with Usman Patel. He's in good touch. Roman, fifth time to Asif. Another good shot. And it's a boundary. Good batting from Asif. Score moves up to 12. Last ball to go. Roman, sixth time, left time round the wicket to Asif. Here comes Roman. Another good shot. Beautifully played by Asif. And it's a boundary. What a shot. Beautiful shot. Into the fence for 4 runs. Score moves up to 16 after the completion of 1 over. Loss of 1 wicket. Second over will be bowled by Taswir. Nawaz will be facing Taswir's first ball. Ija, one of the best cricketer and one of the best fielder. He has lot of experience and a good spinner also. Let's wait and watch how we will bowl in this match. Taswir Rendram over the wicket to Nawaz DK, one of the experienced player playing in UBPL season 4. Taswir first ball right arm over the wicket to Nawaz. Good bowling by Taswir. Well played to the leg side for single run. Well fielded by Taswir. If it was a direct hit, Nawaz would be back to the pavilion. Taswir second time will be bowling to Asif. Asif is already scored 15 runs in his 4 balls. Will be facing Taswir. Taswir second time. Right hand over the wicket to Asif. And it's a good shot into the fence for 6. What a shot. Good shot from Asif into the long on region. Both are from Puttur. Puttur guys. Taswir will be bowling third time to Asif. Asif is in good nick. Let's wait and watch. Asif will smash another boundary or 6. Taswir, third time to Asif.
Good ball from Taswir. Good ball. Dot ball. Completely beaten by Asif. It's a cutter ball from Taswir. Score moves up to 23. Taswir, third time to Asif. Good bowling from Taswir. Another dodge ball. Taswir, fifth time to Asif. Asif trying to play reverse sweeps, completely beaten. Taswir, fifth time to Asif. Right time over the wicket. Good bowling from Taswir. Another dot ball. Asif is trying for a reverse sweep but completely beaten. You can see the wicket keeper Mahindra Singh Dhoni Ashraf Bhai. One of the experience, also called as Sachin Tendulkar of Mangalore. He has good experience. Taswir, last time to Asif. Another good shot into the leg side. It's outside the ground. Into Madagi. What a shot. Beautifully played by Asif. It's a big gate. What a play. Fantastic batting from Asif. Score moves up to 29 in 2 overs. What a batting. Good batting from Asif. It's a big hit from Asif. What a six. Let's wait and watch who will going to bowl third over. Can anyone stop Asif's big hits? He's in good nick. If he continue to hit the same sixes and boundaries, score will be more than 80 to 90 runs. Munna Koinur to bowl his third over. Nawaz DK is in striking side. Munna will be bowling right time over the wicket to Nawaz DK. Munna right time over the wicket to Nawaz. And good shot from leg side. Only single run now been scored. Asif is on strike. Asif is playing on 27. Munna right time over the wicket to Asif. Another good shot. Eye up in the air and his catch has been taken. Asif is back to the pavilion. Munna, good bowling by Munna. I think it's a half cutter. Asif tried to hit in the offside region, but it was edge and Asif is back to the pavilion. Another good player, Suhan from Shivamogga. Suhan from Koppa. Good player, good bowler, good all-rounder for that side of Mighty. Munna to bowl his third time to Munna, third time to Suhan. Suhan is a hard hitter batsman. Good bowling from Munna. Well played by Suhan. Only single run have been scored. Munna fourth time to Nawaz DK. Nawaz DK is playing singles and doubles.
Another good ball. It's a dot ball. Good bowling from Munna. Munna fifth time to Nawaz DK. Good shot from Nawaz into the leg side. One run now been completed. Looking for second. Well fielded by the fielder. Only single run now been scored. Munna last time to Suwan. Right time over the wicket. Good shot from Suwan into the fence for 6. What a shot. Beautifully played into the leg side for 6. What a shot. Score moves up to 38 after the completion of 3 overs. Good batting from Suwan. Run. Mighty are playing 13 runs per over. Score 3 overs 39. Fourth over. Fourth time, Sueb, right time over the wicket to Nawaz DK. Three fielders in the leg side, in the boundary. Two fielders in the offside boundary line for Nawaz. Sueb will be bowling his first ball to Nawaz DK. Well bowled, and only single run have been scored. Sueb will be bowling second time to Suhan. Suhan hit a big 6 in the last ball of third over. Will be facing Sueb. Second ball. Some fielding adjustment is going from Roman. Here comes Suwan is on strike. Shoaib will be bowling his second time to Suhan. Suwan trying for the reverse sweep, completely beaten. Single run now been scored. Miss field by the keeper and it a byes, says the umpire. It's a byes. Shoaib third time to Nawaz DK. Well played into the leg side. Only single run have been completed. Good bowling from Shoaib. Shoaib fourth time to Suhan. Well played by Suhan. Into the fence for 4 runs. It's a reverse shot. Well played. Good batting display from Suhan. Another fielding adjustment from Roman. Sending Ashraf by into the boundary line from the offside. Shoaib fifth time to Suhan. Another ball and it's a catch, drop, and ball is going to the fence for 4 runs. It's a misfield. Trying for the catch. Another boundary. Score moves up to Shoaib. Last time to Suhan. Oh, well played by Suhan. I think it's a fence for 4 runs. It's a hat-trick for by Suhan. After the completion of 4th over, score moves up to 53 runs. After the completion of 4 overs, score moves up to
53. And now it's a drinks break. Some strategic game plan will be going from Thunderbolts. How to stop these runs. Mighty are scoring above 15 runs per over. They have to ball 3 good overs to stop the boundaries or sixes to stay in this game. Mighty have good bowling side. They have 7 good bowlers in their side. And Thunderbolts have some good batsmen like Ruman, Shakil. Ijaz will be bowling his 5th over. Ijaz is a well-known bowler, same like Harbhajan Singh from India. Is a good off-cutter. Well known as a Baji. Will be bowling to Nawaz DK. He have some googly balls. Ijaz first ball to Nawaz DK. If anyone, Ijaz first ball to Nawaz DK. Well played in the leg side. 1 run have been completed. Looking for the second. Only 1 run have been scored. Here comes Swan, who has hit 3 boundaries, hat-trick boundaries in last over. Will be facing Ijaz. Ijaz second time to Swan. Good bowling into the block hole. It's a single have been completed. Good bowling from Ijaz. Ijaz third time to Nawaz DK. What a fielding. Good building from Ijaz. What a stop on his own ball. And now it's a dot ball. 4th time Ijaz to Nawaz. Into the leg side is a good shot from Nawaz. It's a drop catch. 1 run have been completed. And both batsmen are satisfied with the single. Ijaz 5th time to Suhan. Suhan is trying for the big hits. Let's see if he can connect this ball. It's a short ball lofted into the leg side. And a catch has been taken. Suhan is back to the pavilion. What a bowling. I told you already, he's like Harbhajan Singh of India. What a spin bowling. He bowls good off cutters and off spin and some googly balls. 1 ball remaining. Here comes a Siddiq, the first match hero, who smashed 2 sixes when 13 runs required. Siddiq Skyline will be facing last ball for Ijaz. If anyone have got a key for Activa access, please hand over to the commentary box. Mr. Shafiq is looking for his key. Ijaz, last ball to Siddiq. Siddiq is in good touch, who smashed 2 sixes in the first match and may have got 2 points for Mighty Mavericks.
will be facing Ijaz. Last ball. It's a full toss ball and no ball signal by umpire. It's a bima from Ijaz. And it's a free hit. And good bowling from Ijaz. It's a dot ball. What a bowling from Ijaz. Good bowling. Given only 4 runs in his over. Score moves up to 57 after completion of 5 overs. Here comes Ashraf. Sachin Tendulkar of Maidan. Perfect pass. Balmata. Emmekere. Lots of experience. Playing his 425th ODI. Will be bowling his first ball to Nawaz DK, one of the experienced batsmen. Ashraf Bhai. Three fielders in the leg side, boundary line, and 2 are in the off for Ashraf Bhai. Fast right arm over the wicket. Ashraf to Nawaz. Good bowling. It's a single run have been completed. Good bowling from Ashraf. Ashraf Bhai bowling second time to Siddiq Skyline. 4 fielders will be going back to the leg side. Sachin is bowling a second ball to Siddiq Skyline. What a shot from Siddiq into good fielding by Muaz. Only single run have been scored. Good bowling from Ashraf. And it's a run out chance. It's a run out. It's a 100 run from Siddiq. Siddiq is back to the pavilion after scoring 1 run. The first match hero is back to the pavilion. Here comes Nabil. Another good all-rounder. Will be playing Ashraf. Nabil. Score moves up to 59. Ashraf Bhai, third time to Nabil. Ashraf Bhai, third time to Nabil. Ijaz, what a bowling. Good bowling from Ijaz. Nabil. Good bowling, another dot ball. What a bowling from Ashraf. Ashraf was a good bowler. Good comeback from the first match. 3 balls he bowled, only 2 runs have been given. Ashraf Bhai fourth time to Nabil. What a ball, good ball. Into the block call. Missed the stumps. It's a single run. Score moves up to 60. Last 2 balls remaining on the 6th over. DK Nawaz will be facing 5th time from Ashraf. Another good ball.
into the block hole. Another dot ball. Last ball. Ashraf is bowling in last ball to Nawaz. Good bowling from Ashraf. Only 3 runs have been given in 5 balls. Last ball from Ashraf to Nawaz. Good shot for offside. 1 run have been completed. 2 runs have been completed. Good fielding. Over completed. Score moves up to 62 on the board. 6 overs, 62 runs have been scored. Only 5 runs have been given by Ashraf. Good comeback bowling from Ashraf. Ilar is coming to the ground, telling the batsman to smash some sixes and boundaries and play some aggressive cricket. Last over. Last over will be bowled by another youngster, emerging player of UBPL Season 4, Abil. He is an emerging player. He will be bowling his last over to Nabil is on strike. Abil, first ball to Nabil. Right time over the wicket. Here comes Abil. Will be bowling his first ball to Nabil. Good bowling into the off stump. Dot ball. Another dot ball. What a bowling performance from Thunderbolts after 4th, 5th over, 6th over, completely beaten by the batsman. Abil, second time to Nabil. Another good ball. Well played. Into the fans for 6. What a shot from Nabil. Well played. It's a pull shot. It was not easy to play. It was a good ball, but well played by Nabil. Habil, third time to Nabil. Right time over the wicket. Another good ball. Inside edge. 1 run have been completed. Looking for second. 2 runs have been completed. Good running between the wickets from Nawaz and Nabil. Habil is bowling his 4th time to Nabil. Another, it's a wide signal by umpire. It was a outside the off stump. Here comes Habil in his 4th time to Nabil. It's a good shot, well played. Into the fans, it's a big hit. What a shot, fantastic shot played by Nabil. It's a huge 6. It's over 80 meter 6 from Nabil. Abil will be bowling his 5th time to Nabil. Nabil is playing some aggressive cricket here, hitting across the wicket for 6s. Another good ball. Well ball from Habil. It's a dot ball. Last ball. Abil to Nabil. It's a good shot into the long on region. 1 run have been completed. Looking for second. And it's a run out given by umpire. As after the complete of 7 overs. Score moves up to Nabil. Nawaz came 1 down and played 7 overs. Good wicket stand. Score 80 on the board after the completion of 7 overs. 81 will be the target.
And we have to thank for UB Cricket Club for conducting such a good tournament in Father Muller's. Well organized cricket tournament. And it was a good hard work from UB. Well planned, organized. Even also in the food wise, it was a good food given to the all players. It's such a fantastic tournament organized by UB. We all have to thank them wholeheartedly for conducting such a good tournament. And also you can see the ground, good dugouts, good stages, everything is organized very well. Hope tomorrow we'll finish in a grand style. Seven overs, 81 to be scored for Thunderbolts. Here comes the two batsmen who played in the first match, scored over 100 runs without any wicket. Their team needs same both batsmen to play in this match and finish the match in the grand style. But in the bowling side, mighty Mavericks, Asif, one of the experienced bowler who has played in well-known tournaments like KSPL and in some big tournaments. He is an express bowler. Will be bowling to Roman. Right arm over the wicket. First time. Roman will be facing Asif will be bowling his first ball to Roman. What a ball! Fantastic ball into the block hole. It's a perfect Yorker. Well played by Roman. Only single run have been scored. Score moves up to 1 without any loss. Shakil. Asif will be bowling a second time to Shakil. Siddiq Skylan appreciating bowler Asif. Good ball by Asif into the offside. Well played by Shakil. Score still stands on 1 run. 2 balls have been completed. Third time Asif. Right time over the wicket.
will be bowling to Shakil. That's a full toss ball, well played into the leg side. 1 run now been completed. Score moves up to 2 without any loss. 3 balls have been completed. Shakil has scored more than 60 runs in the first ball. What a batting display. Fantastically played by Shakil. We'll wait and watch in this match. He will be continuing the same. Asif, 4th time to Ruman. Right time over the wicket. Wild ball. Only single run. Well defense from Roman. Score moves up to 3 after completion of 4 balls. Asif will be bowling 5th time to Shakil. These both batsmen are the key batsmen for Thunderbolts. They have to stay till the end of the game to finish this match in the grand style. Asif 5th time to Shakil. One of the hard hitter of Thunderbolts. What a ball. Fantastic ball. Completely beaten by Shakil. It's a dot ball. Last ball. Asif will be bowling to Shakil. 5 balls have been bowled. Only 3 runs have been given by Asif. Asif last time to Shakil. Shakil Perla. Perla Express. What a ball. Fantastic play for single runs. After the completion of 1 over, score still stays at 4 runs. "77 runs required in 6 overs. 36 balls, 77 runs required. Roman and Shakil having some words explaining how to continue this game. Next match, toss will be going on now. Next match, Royal Renegades versus United Titans. Toss, I request both the captain for tossing ceremony. Nabil will be bowling to Shakil Perla. Right time over the wicket. Shakil, this good hard hitter of the ball. Nabil, right time over the wicket. First time to Shakil. What a shot! What shot! Out of the ground for 6. What a shot! It's a big hit. It's 106 meters away from the ground. Shakil is good shot from Shakil. Oh, is in good touch. Nabil, second time to Shakil. Another good shot. It's a 6. What a shot. Good shot. It was a good ball, good length ball, and well played by Shakil. It was not easy to hit a 6, but well played by Shakil. What a shot. It's a huge 6. Score moves up to 16 on the board without any loss. Nabil, third time to Shakil. Well played into the leg side. And good fielding by Suwan. Only 1 run have been taken. Score moves up to 17 on the board after completion of 3 balls in the second over. Fourth time, Nabil to Roman.
Good bowling. Dot ball. Roman completely beaten. Score still stands on 17 on the board. Nabil will be bowling his fifth time to Roman. Well ball into the block call. And there was a misfield, but no runs have been taken. Good bowling from Nabil. Right up to the block hole. No runs have been given. Nabil last time to Roman. And it's a drop catch. It's a no loss. Score moves up to 70 without any loss after completion of 2 overs. From the first match till now, Thunderbolts never lost a single wicket. It's a good batting display from Shakil and Ruman. Their team wants these two players to play till the end of this game and finish this match with a grand style and get 2 points and become the topper of this points table. Third over will be bowled by Siddiq Skyline. Right arm over the wicket to Shakil, who is in good touch. I think he scored already more than 70 plus runs in this tournament in his second match. Siddiq, right arm over the wicket. First time to Shakil. It's a white ball. Score moves up to 18 without any loss. Mighty Mavericks need wickets, desperately need these wickets. Siddiq, right arm over the wicket. First time to Shakil. Completely beaten. It's a dot ball. Score still stands on 18. Siddiq, second time. Right time over the wicket to Shakil. Another good ball. Inside edge. Only single run have been taken. Score moves up to 19 after the completion of 2 balls in third over. Siddiq Skyline, third time to Ruman. The wind is blowing on the offside region. In the leg side, it's a dead rubber. No winds passing to the leg side. Siddiq, third time to Ruman. It's a full toss ball and it's a no ball given by Antpa. It's a no ball and it's a Bima. It's a free hit to Shakil now. He can hit anywhere he want. It's a free hit ball now. Scores total moves up to 21 without any loss. It's a good shot up in the air and it's a free hit. Catch dropped by Ilar. 2 runs have been completed. Score moves up to 23 after completion of 2.3 balls.
Fourth time, Siddiq skyline to Shakil. Here comes Siddiq to Shakil. It's a good shot. It's high up in the air. It's a catch. Shakil is back to the pavilion after scoring. After scoring 18 runs, Shakil is back to the pavilion. Good bowling from Siddiq Skylan. He has some good pace. He's bowling around 100 kilometer speed with a good rhythm. Here comes another good player, all-rounder, Taswir. ಬದ ಸಿದ್ದೇಕ್ ಅಂತಿಮ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಚಟಿಗಾಗಿ ಬದ ಸಿದ್ದೇಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ರುಬಾಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 24ಕ್ಕೆ 1 ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡ ಸೀಮಾ ಕ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರುಬಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 24ಕ್ಕೆ 2. Check. I request the captain of Titans and Renegades, both the captains, please come for the toss ceremony. Irfan bhai. Irfan bhai. Check. Rukshat bhai, please come to the toss. ಮತ್ತೆ ಸುಹಾನ್ 4ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಎಸೆದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 57 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಹೊಡೆದಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಿಸ್ಕಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಟವನ್ನು ಕಸಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 23 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 57 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತರ್ಸ್ವೀರ್ಗೆ ಸಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದಿ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 25 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸುಹಾನ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ಬಿರುಸಿನ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಶ್ರಫ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಶ್ರಫ್ಗೆ ಸಂತ ಚೆಂಡು ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಗಲಿಬಿಲಿ, ಒಂಟಿ ಓಟ, ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಈ ಹಂತದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1ರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರ ನಿಟ್ಟ ತಡಬತ್ತ 27 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 21 ಸತ 54 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 21 balls of 54 run required.
ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಬಾದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 21 ಎಸೆತ 54 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಶ್ರಫ್ ದಾಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ರೋಡದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ತಂಡವತ್ತ 33 ಓಟುಗಳು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 20 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 48 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಸಿಡಿಸಿದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ತಳ ಕೆಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅಶ್ರಫ್ ದಾಂಡು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. 20ಕ್ಕೆ 48. ಮತ್ತೆ ಸುಹಾನ್ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶೋಡಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆ ತಂಡ ಬತ್ತ 34ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 47 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 19 ಎಸೆತ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಎಸೆತ ಓಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 47 ಓಟುಗಳು. Ladies and gentlemen, we are all set for the toss between Titans. Mr. Rukshad is the captain, and from Royal Renegade, Mr. Irfan. The two captains are here. Head is a call. Head it is. Now United and won the toss and Decided to bowl first. Any reason behind it? First toss winning as a ball first. Is following the same strategy, bowling, chasing is your mantra now. Okay, all the best for the next match. After losing the toss, what are you feeling? Nothing. We will try to bat first. It's a must-win game. It's a must-win game. You lost 2 out of 2 matches. So, what team strategy? What the team are hoping for the next match? We'll try to put good score and try to win. Okay. All the best, both the teams. Thank you. Here is the toss. Titans won the toss and elected to bowl first. 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 34ಕ್ಕೆ 2 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದ ತಂಡ ಅಂತಿಮ 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 47 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಯಾವ ಕ್ಷಣಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 47 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಹಾರ್ ಅದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಹಿಂದಿನ ಸೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ಅಂತಿಮ 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 47 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 15ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 47 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಳುವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಹಾರ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಸುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡುವ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಎಸೆಗಾರ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 35 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 46 ಓಟುಗಳು. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೀಮಾರೆ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೇವಲ 1 ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಕೇವಲ 1 ಓಟ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ತಡಬತ್ತ 36 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 17 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 45 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬತ್ತಸ್ಗಾರ್ವಿ ಇಲ್ಹಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಶಿಪ್ಗೆ ಮನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೋತೆ ಒಂಟಿಯೋಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 30 ಗೇಳೋಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 16 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 44 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಬೂಡ ಚಾಲ್ತಿ ಅಶ್ರಫ್ ರವರಿಗೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆದುಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದ ಫ್ರೀಟಲ್ ಅಭಾಷಣ ಆಟಗಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರು ಸೀದಾ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಸಿಬಾರ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಓಟಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟ್ಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 41 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 15 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 40 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಓಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹಲೋ ಇಲಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇಲಾರ್. ಹಲೋ ಇಲಾರ್ ಕೇಕ್ರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೊರ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಲ್ಕ ಬರೆಯೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಪಲ್ಕ ಬರೀಲ್ಲ. ಅಂಪೇರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ನೀ ಹೊರ್ತ ಪಲ್ಕ ಬರೆಯೋಗು ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಪಲ್ಕ ಬರೀಗಿಲ್ಲ, ಹೊರ್ತ ಮಾತ್ರ. ಓಣ the last 2 ball. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿ ಹೊಡೆತ ಒಂಟೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಅವಳಿ ಓಟುಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಲಾರ್ ತಬಕಾತಿನ ಅಂತಿಮ ದಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ದಸೆತ ತಡವತ್ತ 43 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 38 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಎಸೆತ 22 ಬದಲು 20 ಆಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 44 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 37 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 balls 37 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 5 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ 44ಕ್ಕೆ 3 ಹುದ್ದೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ತಂಡ ಇವಾಗ ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 37 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಎಸೆತ 6 ಸಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ 12 37 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಫಹಾದ್
6ನೇ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 12 ಸೆತ್ತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 37 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೇವಲ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೌಶಾತ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬುದ್ಧವರೆಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಶ್ರಫ್, ಎಸ್ಆರ್ ದಲ್ಲಿ ಫಾತಬ ಕತ್ತಿನ 6ನೇ ಓವರ್ ಬೋಧನ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಲಾಡಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿಯೋಡ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 45 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 11 ಸೆತ್ತ 36 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 balls 36 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ಅಶ್ರಫ್, ಬೇರೂಸಿನ ಆಟಗಾರ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದರೂ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಬತ್ತರುವ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ರಫ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಾತಬ್ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶೊಡಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಓವರ್ ಗೆಣಸುಗಳ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 46 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 35 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 10 ಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಫಾತಮ ಕಂತಿನ ಪೂರ್ಣ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೊಡೆತಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನ 47 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 9 ಸೆತ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 34 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 balls 34 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಫಾತಮ ಕಂತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಅದರ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಷಾದಿ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸೆತ. ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾರ್ಜ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಎಣಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ದಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಫಾತ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬೇರೂಸಿನ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕೆಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟ ಸೇರ್ಕೊಡ್ತಾ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಾತ್. ಅಶ್ರಫ್ ಬೇಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾರ್ಜ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಫಾದಿ ಬಾರಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲ ಅಶ್ರಫ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೌಶಾತ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೂಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡ ಸೀಮಾನ ಕೆಲ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸದ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ಶತಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ 53. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 6 ಸೆತ 28 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls 28 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 6 ಸೆತ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 28 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಸೆತ. ಬೈಟಿ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್ಆರ್ಕೆ ಬದಲು ಆದಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಸೆತ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 28 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೌಶಾತ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟದ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 9 ಸೆತ 18 ಓಟಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಸೆತ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 28 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆದಿ ಬೈಟಿ ಪರವಾಗಿ ತಂಡಸ್ ಪರವಾಗಿ ನೌಶಾದ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸೆತ. ರಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನ 54 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 5 ಸೆತ 27 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಆದಿ ಎಸ್ ಅಂತ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಗೆಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ ಆದಿ. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ.
ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಅಶ್ರಫ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೇರಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಭದ್ರವಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಶ್ರಫ್ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಆತನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ರಫ್ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಶ್ರಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನೈಮ್ ಒಂದು 6 ಬಾರಿಸಿದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನೈಮ್ ಅಂತಿಮ ಮೂರಸದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 27 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಧ್ಯಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಆದಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನೈಮ್ ಬದ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತು ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಟಿ ಅಂತಿಮ 2 ಸದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 26 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೈಟಿ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಿಮ 2 ಸತ 26 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಟೆಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂತಿಮ 1 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 25 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 1 balls of 25 run required ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಿಡಿತ ಆದಿ ಅಂತಿಮ ಸತ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೈಟಿ ಈ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಯಿಸಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಬೂಸ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ರಾಯಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಟೈಟನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ದಿನದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ರಾಯಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್
ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವರ್ಗನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವೋಟ್ಗಳ ದಾಖಲಿಸಬಾರದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ 6 ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಚೆಂಡು ಸಿಮಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾತರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿ ಹತ್ತದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಕಾತರಗೊಳ್ತಾನೆ. ಮೊತ್ತ 4. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಅನ್ಸಾರ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಶಾಫಿಕ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವರ್ಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಟು ಅನ್ಸಾರ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಹೊಡೆತ ಅನ್ಸಾರ್ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಅವಳಿ ಓಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿಯಾಗದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನೀಡಿ ತಡಬತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 5 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಶಾಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸಭ ಕತ್ತಿನ ಬೂರ್ಣ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಿಗಳ ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಬೂರ್ಣ ಚೆಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡೋದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅವಳಿ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧವರ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ಬುದ್ಧಿವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹತ್ತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬೂರಸ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಡಬತ್ತ 6 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 6 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಸೆತ ತಟ್ಟಿ ಬಿಡಿ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಓಟ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 7 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಟು ಶಾಫಿಕ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದಿ ಹೊರತ ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಮೊದಲ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 9 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 9 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದಿ ಹೊಡೆತ ಕಟ್ಬಿಡೋದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಒಂಟಿಯೋಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಡಬತ್ತ 10 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಜೊತೆಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 10 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ರಿಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ 2ರ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ 10 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಜೊತೆ ಅನ್ಸಾರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶಫೀಕ್ 10 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇವಾಗ 2ರ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಶಫೀಕ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಸೆತ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಗೆಡರ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರಿಯಾ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಫಿಕ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಹೊಡೆತ ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಫಿಕ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಸದ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಡರ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವಾಗ ರಾಯಲ್ಸ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ. as a batsman name ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಬರೆದು ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಜುನೈದ್ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಿಯಾಜ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸೆದ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕೆಸವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗೆಡ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ 3 ರನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಯಾ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಜುನೈದ್ ಪದಡ ಬುದ್ಧಿವರ್ಗನ ಕಾಣಿದ. ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಅನ್ಸರ್. ಬಳಸುತ್ತ ಬರೆದು ಹೊಡೆತ ಕಟ್ಪಡುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಡನ ಓವರ್ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡ 11 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ 2 ರನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಅನ್ಸರ್ ಪದಡ ಬುದ್ಧಿವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರೆದು ಹೊಡೆತ ಕಟ್ಬಿಡೋದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಡನ ಓವರ್ 5 ರನ್ಸ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ತಡಬತ್ತ 12 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ 1 ರನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಿಯಾಚು ಜುನೈದ್ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾರ್ಜ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ 12 ಎಸೆತಗಳ ಗೆಡ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಡಬತ್ತ ಕೇವಲ ಚೋರ್ನೋರು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಂಗಲ್ಲ ಚೋರ್ನೋರು ಬಂತು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಗಿಯುವಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಆಗದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಟಗಾರರು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಡನ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ತಡಬತ್ತ 12 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 12 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ಪಡೀಲ್, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ರೂಪೇಶ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಳಸುತ್ತುಬರ್ತಿ ಎಸೆತ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫರ್ವಾಜ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತುಬರ್ತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಫರ್ವಾಜ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡದ ಬತ್ತ 12 ರನ್ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬತ್ತೆ ಫರ್ವೇಜ್. ಬಳಸುತ್ತುಬರ್ತಿ ಹೊಡೆತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬತ್ತೆ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 13 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 2 ತಂಡಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 13ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬತ್ತೆ ಪರ್ವೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಜುನೈದ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬುದ್ಧಿವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರ್ವೇಜ್
ಬತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದ ಚೆಂಡು ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬತ್ತು ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಬೂರೆಸ್ಗಳ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 14 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಫರ್ವೈಸ್ ಗೆಸ್ಸಾದ ಚೆಂಡುಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ತರಬಲ್ಲಂತ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಫರ್ವೈಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ತಡಬತ್ತ 14ಕ್ಕೆ 1 ಅಂತಿಮ 7 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೂರ್ಡ ಓವರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಫರ್ವೈಸ್ ಈ ಬಾರಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 15 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟಗಾರ ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಫರ್ವೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಬುಡೋಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂಚೋಡಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿದೆ. ತಡಬತ್ತ 16 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ವೇಸ್. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಜುನೈದ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಫರ್ವೇಸ್ ಈ ಬಾರಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿಯ ಹೊಡೆತ, ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಜುನೈದ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತ ಕೆಳ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ತಡಬತ್ತ 17ಕ್ಕೆ 1. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 70 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಬದಲ್ಸಿಯಾರಿ ಬದಲು ಸಿನಾನ್ 4ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ, ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಸುರೇಶ್, ಡಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ಹನ್ಸಾರ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ 17 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ ಇವಾಗ 4ನೇ ಓವರ್ ಬುಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 4ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇವಾಗ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿನಾನ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಬತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 17ರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬತ್ತ ಸಿನಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 2 ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿಯ ಹೊಡೆತ ಜುನೈದ್, ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಾಜ್ ಅಂತ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಒಂಚು ಹೊಡೆಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ತಡಬತ್ತ 18 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬತ್ತೆ ಸಿನಾನ್. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 80 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿಯ ಸೆತ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡುವ ತೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಿನಾನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡೆದ ಬತ್ತ 19 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಳುವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದ ಎಸೆತಗಳೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭೀತಿಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 20 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಾನ್ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 20 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 20 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ
ಮತ್ತೆ ಸಿನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಾನ್ ಶೋ ಅನ್ಸಾರ್ ಈ ಬಾರಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಗೆಸದ ಚೆಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಈ ಬಾರಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಸಿಡಿಸ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 26 ವರ್ಷವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 26, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಸಿನಾನ್ ಇವಾಗ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಬೂರಡೆ ಗೆಸಲಿ 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 26 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಗತಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಿನಾನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಳಸುತ್ತ ವರ್ತಿಸತ್ತ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ತಡಬತ್ತ 26 ವರ್ಷವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಎಳಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿನಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸರ್ ಗೆಸದ ಚೆಂಡು ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜಾರ್ಜ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ದಶ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ನಂತರ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಸಿನಾನ್ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತಿಯ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇವಾಗ ಸಿನಾನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. 4ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ದಶ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಡಾಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೇರೆ ಹೊಡೆತವರ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂಚೂಡ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಡೆ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ತಡಬತ್ತ 27 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 27, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. Thank you. Time for drinks. The match between United Titans and Royal Renegades. It's an interesting match. Both the team looking for a win here. In fact, Renegades slowly and steadily bringing the score. In fact, Junaid has been there for long. Ansar giving his contribution 16 so far under his boot, and Junaid at 4 right now. After the completion of 4 overs, Royal Renegades 27 for the loss of 1. Let's see what's the next level of plan going to be from both the teams. In fact, Renegades looking to escalate from here. In fact, they need to press the pedal, and there should be an interesting score to defend. In fact, United Titans have some good players on their bucket, probably someone to score and see at a target which can be very interesting. Let's hope and see what Renegades are looking forward to fix a target for United Titans. Okay, announcement here. We got a key of scooter, seems like Scooty car. Okay, Maruti Suzuki car it is. Please collect from the commentator box if anybody has missed it. Okay, it's just right behind the commentator box. There's a small shell. That's where the key is found. Please come and collect it. Thank you. Shafiq, the man with the ball right now. In fact, an experienced player, a part of United Titans. He knows the players very well. In fact, Ansar is facing him for the first time in this tournament. What an event so far. United League is on a season 4, and a fantastic organizing committee has made this possible. Shafiq to Ansar. Let's see what's the next action here. What a shot. That pulled away all the way towards off. Let's wait for signal. It's 4 declared by umpire. Very good start by Ansar. Time to tip up. Looks like Ansar is looking to escalate the things here. Shafiq need to rethink about his strategy. United Titans are doing well so far. They need to plan in such a way that they should restrict the good total. So far,
Things are going good for both the teams. Let's see who's going to take it from here. 31 for the loss of 1. Reverse sweep right. In fact, that's a dot ball. Very well ball. Comeback. Good comeback by Shafiq. He's showing his skill. Ansar looking to escalate things here. Shafiq to Ansar again. What a shot! It's a similar shot. In fact, the fielder missed it completely. It's an identical shot. In fact, I could say back-to-back boundaries. Shafiq need to rethink about. Ansar is going good. Let's wait for the signal. Let's wait for the signal. Okay. Waiting for the signal. Waiting for the signal. Let's wait for the umpire signal, please. Okay, they have called for review here. Yeah. Hold on, umpires. We are checking here. Let you know shortly. Time and again, we would request all players. Umpire decisions are final. So please cooperate. It's a boundary. It's a boundary. Thank you. Thank you. That's a confirmation from umpire as well. Ansar looking good at this moment. He's back to his form. He's trying to escalate the things from here. Shafiq. Shafiq again on the 4th delivery of his over. 35 for the loss of 1. The match is in very interesting stage right now. What a shot. That's high in the air. The ball, there's a fielder underneath. He's trying to take it. Oh, completely misjudged. That's a skipper of United Titans, Ruksha. He mismanaged it. In fact, there was a clear chance. Shafiq made it possible. He tried to bring Ansar to the front foot, and that was a chance created. Unfortunately, it was a miss. 2 runs added to the total. Shafiq to Ansar again. Wide signal by the umpire. Thank you. Extras are increasing at this over. Shafiq need to bring his length under control. One more opportunity. Let's see. It's gonna be. Oh, another miss by Nakash this time. Back-to-back chances. Shafiq is not happy. Shafiq is not happy for the chances created by him. United Titans are not able to utilize the chances here. Ansar getting a second life in this innings. Let's see what he's going to capitalize on this. Junni now. Nice. Good ball. In fact, it's a dot ball. Shafiq, Junni tried to hit for the straight forward towards long on, but completely missed it. After the completion of 5, 39 for the loss of 1. 2 more overs to go. It is a good over on the perspective of Renegades. In fact, they scored 12 runs out of this over, and things are moving as they planned. 2 more overs to go. And we still have Ansar in the middle, and Junaid is supporting him. Let's see who's going to come with the 6th over. 39 for the loss of 1 after the completion of 5 overs. Nakash is bowling from the other end. Nakash is in fact a very smart bowler. In fact, he doesn't have much pace, but he has experience behind him. So let's see how Ansar gonna tackle him. Ansar will be looking at, in fact, both the side of the ground for a clean hit. Let's see Nakash to Ansar right now. Tried, and in fact, let's wait for the signal. In fact, it's a legal ball. Yes, a nice ball. Dot delivery from Nakash. Good start for the over. Ansar missed it. Second
delivery of the over to Ansar again. That's a clean shot. In fact, strike towards the fielder for a single. Score has moved to 40 on the board for the loss of 1. Now Juni is facing Nakash for the first time. In fact, Juni and Nakash been playing in the past, and they both from same team. They know how they play each other. Let's say what's gonna come up, whether Nakash gonna succeed here or if Juni can bring some sort of an action. Third delivery. Yeah, it's a full toss delivery. That's a juicy one. And Juni not going to leave that easily. In fact, he capitalized on that delivery. Nakash gave a juicy one. What a shot. That's all the way towards Renegade, junction for a maximum. 46 on the board for the loss of 1. 5.3. 9 more deliveries to go. Let's see what Renegades are looking forward. Nakash. One more loose delivery. Back-to-back 6. Back-to-back 6. Juni is making sure that experience behind that Nakash tricks are working against Nakash. Nakash need to control his line and length. He need to make sure that he need to control Juni. Juni is capitalizing this particular situation, making sure that he is bringing the score to maximum so far in this over. Nakash under pressure. Let's see what he's going to do with last 2 deliveries. Juni has made sure that things are moving directly towards Renegade's court, and let's see 2 more deliveries to go. And in fact, what's the score we're looking at after completion of this over? Nakash to Juni again. One more loose delivery, back-to-back hit. There's a fielder there. Okay. Looks like they're single. They're planning for a 2, but that's not possible. In fact, clean fielding by Siraj, I believe, on the long on. Nakash again. Now Ansar on the strike. 53 for the loss of 1. Last delivery of the over. Very well balled. Nakash, yes, that's a good comeback. Oh, they're pushing for 2. That's not possible, but there's a chance of overthrow. Oh, that's a run out. That was unnecessary. Juni is a man who has to depart. He was a man in form. He made sure that this over was maximum utilized for the Renegade side of it. There was a complete miscommunication between 2 batsmen, and Juni had to pay the price. He lost his wicket. But nevertheless, a great partnership between Nakash and Juni, Ansar and Juni, beg your pardon, has come to an end. So after the completion of 6 overs, 53 for the loss of 1. Very interesting match this is. Let's see what we are looking at the completion of the first innings. What the target for the United Titans. Let's not forget, Titans are a good team with good batsmen around. There are some good hitters around. They need to make sure there's an interesting total. Renegade need to make sure that they can defend. In fact, there's going to be a great match. Renegade have some good bowlers, and it will be against batsman Zain, and then the MD. Okay, Zain, another big hitter. Zain as replacing Junaid. Yeah. Bowler is Shazil. Yeah, Shazil coming on the new end for the last over for United Titans. The last over in action. Shazil to Zain. There's a huge, there's a fielder, there's a chance for catch. Oh, it's a miss again. I can't believe this. Titans are completely messed up in terms of this fielding, and I feel in fact, it was Shafiq who had to take a prize. Shazil again for Zain. Great shot. Looks like there's a fielder underneath. Okay, that's a maximum. What a connection. Zain is making sure that he's utilizing this opportunity.
There's a maximum 6 added to the total, 62 for the loss of 2. 4 more deliveries to go. Shajil to Zain. In fact, there's some good discussion going on. United Titans need to restructure their field setup. Shajil, 4 more deliveries to go. Zain on the other end. Whoa, what a ball, what a ball. That's a completely missed by Zain. Zain was trying to hit one more maximum, but that was missed. You cannot afford to lose last over. Shajil. Okay, sensible batting. Zain making sure after miss of 1 ball. Okay, they're pushing for 2. There's a fielder. There's a chance for run out, but I think that's a good running between the wicket. And ensure that completed 2 runs on the scoreboard, and score moves to 64 for the loss of 2. 2 more deliveries to go. Shajil to Zain again. 2 more deliveries. Can Zain bring 2 maximum, or can Shajil take him? Let's look forward for the action now. 64 for the toss of 2. That's a juicy ball. Looks like there's a fielder there. Oh, the catch has been taken this time. Zain has to depart. In fact, there was a chance to hit that ball, and he made sure that, but he couldn't really connect to the best of his ability. That was a miss hit, and that he had to pay a price of his wicket, and Imtiaz completed a clean catch. After losing 3 catches, United Titans finally have to grab 1. In fact, the fielding is a kind of disappointment. 64 for the loss of 3. Last delivery. Shajil is a good comeback here. After giving a maximum, he ensured that he's not giving out more runs on this over. Oh, here, Maru. Muzamil. 09 again. Okay, yeah, there's a mismatch. Okay, just chance of 3. And they completed 3 runs. Rushaid was the batsman. 4 runs. Okay. Beg your pardon. It's 4 signal by umpire. Okay, that's 4 added to the scoreboard, and 68 finally for the loss of 3. And the target set was 69 for United Titans. Rushaid is a batsman who scored the final 4 runs on the board. Finally, Shajil has to complete his over for 14 runs, and he has grabbed 1 wicket. There was a wicket of Zain. Okay, finally looks like a good score, very interesting score. Renegades managed to bring on the board. In fact, this is going to be very interesting. Renegades have lost 2 matches, and this is their 3rd match. They are looking for a desperate win here. And on the other side, United Titans are coming from a win from the previous match. In fact, they would look forward to repeat the same and stabilize their position for the next stage in this tournament. 7 crucial overs for Renegades and 7 crucial overs for Titans. Let's see what's the action going to follow here. In fact, the scorecard looks very interesting. 69, in fact, close to 10 run rate in a over is something which is demanded. And I feel both the team have an ability to win this match. Let's wait and watch who's going to be the winner of this match. And I must repeat this. Renegades is looking for a desperate win. And a win can really boost their mood, and probably this could be a chance for them to stay in this tournament. Whereas United Titans probably looking to
add 2 more points on their bucket to make sure that they are well settled in the points table. There are some good batsmen with United Titans. United Trophy Season 4. What an organizing this has been so far. In fact, this is second time we are playing in Father Mullah's ground, and it is one of the spectacular venue to play cricket. There are players in a United group from all over state, I must say. And this has been possible with a great organizing with the core committee. In fact, there's been a lot of effort behind this. And we could see the result. Yeah, over to you. I now request the captain of Thunderbolts, Mr. Muaz, and the captain of Golden Knights, Mr. Nawaz, to come on the tossing podium to conduct the toss. There's a toss going on the backstage. We request both the captain to join. Walk over, Moaz. Yes. Moaz ada udah. Walk over, Varna. ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಟೀಮ್ ನಿಂಗೆ ಹಾಕ್ರಾರ ನಾನು ಸೇಮ್ ಟೀಮ್ ನಿಂಗೆ ಹಾಕರು ಕೇಕ್ ರಿಸಾಕ್ಲ ಏನ್ರ ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಕು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಬಾಲ ನೀ ಹಾಕಿ ಬಾಟ ಸಾರ್ಲ ಬಾ. There's a toss going on. Yeah, please continue the action from here. Yes, we are ready. Wasim to Nakash. There's a pull for 1. They're pushing for 2. Very smart played by Nakash. Nakash is a very smart player. Renegades need to look for. I think Nakash is struggling. Looks like he's down there. In fact, they should. There's a small break in between. I think over to the toss board to continue the toss. But ಉಲ್ಟಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿರ್ಕಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟೋಸ್ ನಿಂಗೆ ಎಂದ್ರೆ ವೇನು ಚೋಲು ಚಂದ್ರೂಡು ಪೇಡ್ ಬಾಟಿ ಬಂದ ಎಂದ್ರೆ ವೇನು ನೀ ಈ ಸೈಡ್ ಬಾ ಅವನು ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಬೋದು ಇದು ಬಂಡಲ್ಲಿ ಓಡ ಬೈ ಅವನು ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕಲ್ಲ ಅವನು ಇನ್ನು ತಿರಿ ಯೂನಿಟ್ ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೋ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನೀ ಈ ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಕೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಬನ್ನಿ. Over to the toss board. ಓಕೆ ಅದೇ
Heads. You would like to bowl first. Heads it is, and Thunderbolts have won the toss. And what's your decision? You would like to bowl first. Thank you. And Golden Knights captain now Nawaz Bhai. What do you have to say about the toss? Nothing to worry. We have been able to defend the total as well as chase the total. So we are looking forward to a good match. That's all. All the best and thank you. Over to Combox. Thank you. That's well said by both the captain. Let's look for that action coming in shortly. Wasim here to Nakash. Well played. Looks like there's a single. There's a fielder there. Okay, there was no chance for this two. In fact, just completed a 1 run. Makes it 3 on the board. Wasim have controlled this delivery so far. Now this time Rukshat gonna face him. Reverse sweep tried by Rukshat. He is really a clean hitter of the reverse sweep, but this time he missed it. Wasim need to look forward for that particular reverse action from Rukshat. He's good at it. 3 deliveries, 3 runs on the board. There's a chance for catch. Oh, in fact, Irfan makes no mistake. He's a wonderful fielder. Number 48, making sure he doesn't want to miss that chance. He made sure the depart of Rukshat, the skipper. The skipper getting rid of the skipper. What a match this is. What a match. Rukshat, we had a lot of hope on you. In fact, he is going for cheap. He couldn't really capitalize the situation here. Wasim was smartly bowled, and in fact, Ansar Irfan making no mistake on the long on. In fact, that's a catch taken very cleanly. That's a fall of first wicket for United Titans. The fall of Titans, number 1. Renegades are cheering up. What a start it has been. 3 runs on the board, 4 deliveries. This is a ball-to-ball game. Mind you, both the teams are looking for a victory. The match is even right now. This could go any side at this moment. Both the teams are taking their chances. Wasim is in action. UG Riaz is a new batsman. Wasim to Riaz. That's a miss. Yes, that's a wide. Thank you. Extra run added to the board, making it 4 for the loss of 1 wicket. Wasim back to Riaz again. That's a juicy ball. Riaz not gonna miss it. You can't bowl that to Riaz. Again a no ball. Okay, back-to-back jackpot for United Titans here. It's a no ball 6. 7 runs added to the scoreboard, making it 11. It was an over of Renegade so far, and that hit have turned the table towards Titans. Titans are coming back on this match. Riaz is making sure that he doesn't miss those opportunities. Wasim need to make sure 2 more deliveries to go from him. 1 more juicy. That's a great shot. The fielder chasing the ball. I don't see he can catch it. Back to back, and now it's a boundary. What a comeback by Titans here. Two good hit by Ria, making the score tipping towards 15 on the board for the loss of 1. And still a last delivery of the first over to go. Riaz on the other side is a dangerous man. You have to make sure that your line and length is good for Riaz. He is a clean hitter. He will take his chance. Wasim need to make sure that he's coming back. Last ball of his over. Riaz, that's a miss. That's a miss. In fact, there was a good bowling, and Wasim, yeah, he came back for the last delivery, and in fact,
I feel the damage done with that 2 hit for a 6 and a 4 by Riaz. Nevertheless, it's 15 on the board for 1. I mean, both the team have even chance till now. Titans have lost their skipper for the loss of, okay, score of 15. Rukshad was the one who couldn't really score much. In fact, he has to go for a 1 run. Now let's see who's taking the responsibility. Okay, there's a man behind Renegades, Mr. Ansar. This is going to be a great battle. Ansar to Nakash. On the other side, it's Ria. This is a over to look forward on this action. This over can decide the course of this match. Can Ansar make sure that he's getting rid of the batsmen or bring the pressure back to Titans? Renegades are under pressure right now after the completion of first over. And at the bowler Ansar. Ansar to Nakash. Well bowled. That's for a single. Nakash is a smart player. Sensible batting by him. He knows UG is in a good mood. So he want to make sure that he gets a strike at the maximum level. On the other side, Ansar need to make sure UG's capability and he need to bowl this line and length. He is a man to look forward to. He has done it before. Ansar again. 16 on the board for the loss of 1. And 16. Oh, there's a chance. Can this be taken? Whoa, that has been taken. What have you done, Riaz? Riaz, you doesn't need that to do. You had a great chance. You brought the match back to the Titans, but you just have handed it over back to the Renegades. That was a loose ball. In fact, Riaz could try to capitalize on that ball. In fact, he couldn't do it. Mismatched his shot, and he had to pay the price of his wicket. What a match this turning out to be. 2 wickets from the Titans. Now the match is an interesting stage. Renegades are looking for a comeback here, and Ansar is the man who is bringing it. Can Ansar bring more pressure to the Titans? Okay, there's a new batsman coming in, Mr. Sharif, experienced campaigner. He is known for his calm and cool attitude. Let's see he can bring control toward this interesting innings. That was a great decision by Titans, I must say. This is a time when you need to build a partnership. The score is there. You need to retain your wicket. You got to take it very closely so that the match can be on both the side of Ansar on the other side. Can we see what he is in action right now? Third delivery of his over to Sharif, this time a new batsman. Very well played. Sharif is known for his calm and cool composure, specifically I must say, on the batting lineup. In fact, that was a very sensible nick towards the back of the keeper for a single and giving the strike back to Nakash. Nakash on the strike right now. Nakash there will be facing Ansar now. 17 for the loss of 2. Again, sensible batting. That's the need of the hour. 1 runs added to the scoreboard, making it 18. In fact, both the team need to understand this is a very crucial match for both the teams. In fact, they need to bring their pressure in control. The bowlers are doing great. The batsmen are doing great. Let's see what our 2 more action deliveries going to come. 32 balls, 51 required.
2 more deliveries to go. Sharif is taking on Ansar right now. Ansar is in a good nick right now. Well played, well played. That's a push for a single. They're pushing for a 2. In fact, that's a good call. In fact, Nakash responding to it and rejecting that 2 call and making for a 1. Just completion of 1 here. So the completion of 1 added to the scoreboard and making it 19 for the loss of 2. The last delivery of Ansar. Nakash will face Ansar. Well played, well played. Well played by both the teams, I must say. The batsmen are not taking the chance. The bowler making sure he doesn't give any extra over here. And 2 overs, in fact, a good over by Ansar, bringing the match back to the tight delegates bucket. In fact, both the teams are looking forward for an interesting closure of this match. 30 balls, 49 required. There's a good score again. The scores are good. They're scoring at a 10 rate on an over, which is required. And both the batsmen are sensible there. Sharif, an experienced campaigner. Nakash on the other side, an experienced batsman. 4 Titans. Banga. Bang. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಇಮ್ರಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ
ಬೂಡ್ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 30 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 49 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ನಕಾಶ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಶಫೀಕ್. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಓಟುಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಶಫೀಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ ನಕಾಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಇಮ್ರಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಸೆತ ಇಮ್ರಾನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಸೆತ. ಇವಾಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಓಚ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 29 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 49 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಕಾಶ್ ಗೆಸಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿ ಹೊಡೆತ. ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಶತರಕ್ಷ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಅಂಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಗಿರಣ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿ ಎಸೆತ ರಿಸ್ಕಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಕಂಡಂತ ಆಟಗಾರರು ತಡಬತ್ತ 22 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 27 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 47 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 27 ಬಾಲ್ 47 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಒಂದೆಡೆ ನಕಾಶ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಶಫೀಕ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ನಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಶರೀಫ್. ಇಮ್ರಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ದಸ್ಗಾರಿಕೆ ಇಮ್ರಾನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಎಸೆತ 25ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ದಿ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಶರೀಫ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಅಂಗದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಏನಿಟ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಕಾಶ್ ವಾಪಸ್ ಆತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಕಾಶ್ ವಾಪಸ್ ಆತೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಜಾನ್ ಬಾಯ್ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ರಕ್ಷೆ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ನಂಬಿಕೆ ಆಟಗಾರ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲತ. ನಕಾಶ್ ವಾಪಸ್ ಆತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಕಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಇನ್ನುಳಿದ 25 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 44 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರಗಳ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಶಂಶು ಯುನೈಟೆಡ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟ ಸೇರಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುಧಾರ ದಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಇಮ್ರಾನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹಳ ಶಿಪ್ಪೋರ್ಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವ ದಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಇಮ್ರಾನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಡೆ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ತಡಬತ್ತ 25ಕ್ಕೆ 3. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಎಸೆತ
ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 44 ಕೋಟಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 11ರ ಸರಾಸರಿಯಂತೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಈ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತದೆ. ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ಈ ಹಂತದ ಮೇಲುಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 24 ಎಸೆತ 44 ಕೋಟಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆಸ್ಗಾರಿ ನೌಫಾ 4ರ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಎಸೆತ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ಗೆ 44 ಕೋಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನೌಫಾ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಎಸೆತ. ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 23 ಎಸೆತ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 44 ಕೋಟಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ತಂಡ ಇವಾಗ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೌಫಾ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಎಸೆತ. ಅಬ್ಬರ್ಸ್ಗೆ ಬಲವೇನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಿರುವಾನ ಕಾಣುತ್ತ ಚೆಂಡು ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೌಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಟಗಾರನ ವಂಚಿಸಬಲ್ಲಂತ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ನೌಫಾ ಬೂರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ನೌಫಾ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಶರೀಫ್ ಗೆಸದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. Is a batter. Catch out. Return. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಭಿತ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಟರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶರೀಫ್ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 20 ಎಸೆತ 44 ಕೋಟಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 13ರ ಸರಾಸರಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಈ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರುಚಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದರೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡ ಮತ್ತು 20 ಕೀಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕೀಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಟಿಪ್ ಟಿಪ್ ಅಂದು ಅಂಪೈರ್ ಅಂಡು ಆಗಿದ್ದು ಕೀಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಎಸೆತ. ಕೊನೆ ಹಂತದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 26 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬುಳುವಾಗುವಂಥ ಎಸೆತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೌಫಾ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಎಸೆತ. ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 43 ರನ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 43 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 balls 43 run required. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಸಾಹಿಲ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಶಂಶು ಪದರ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ದಾಂಡು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡಬತ್ತ ಭೂವ ತೋಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 17 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 39 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದ ಬೌಂಡ್ರಿ 6ಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 17 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 39 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿಲ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಾಲ್ಟು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೇರೌಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 34 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 34. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಂತಿಮ 16 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 35 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. (16 ball 35 run required. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ಸಾಹಿಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿ ಹಂತದ 2 ಎಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸಿಪ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫೇವರ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫೆವಿಲಿಯಾನ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇವಾಗ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಆತಿ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫೆವಿಲಿಯಾನ್. 15 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 35 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 15 balls 35 run required. ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಕಳವಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿನಾನ್ ಅದರ್ಶನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಾನ್ ದಾಂಡು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸದ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಸಿನಾನ್. ಇವಾಗ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 15 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 35 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 15 balls 35 run required. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 14 ಸರಾಸರಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ನ ಆಟಗಾರರು. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಫಾರ್ಫರ್ಡ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ಭದ್ರಭಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿನಾನ್ ಔಟ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್ ವಾಪಸ್ ಆಚೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 34ಕ್ಕೆ 6. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 34. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಇನ್ನುಳಿದ 14 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 35 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 2 ತಂಡಗಳು. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಹರದ ಸುತ್ತನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಹೊಡೆತ. ಫರ್ವೇಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬತ್ತೆ ಸಾಹೇಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಂತ ಎಸ್ಗಾರ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಶೊಳಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಡೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
5ರ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಡೆ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ತೊಡಬತ್ತ 39. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 30 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 15ರ ಸರಾಸರಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸ್ತದೆ. 12 ಸತ ಕೇವಲ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. The 12 balls, 30 run required. ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯದ ದಿನದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 30 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಗಮನ ಜುನೈದ್ 2 ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ 12 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 30 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ 5 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 11 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 29 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 balls, 29 run required. 11 ಸತ 29 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅರ್ಧ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಂಶು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 26 ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ 10ಕ್ಕೆ 23 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಜುನೈದ್ ಬಳಸುತ್ತ ಬರೆದಿ ಹೊಡೆತ ಲಂಗ ಫುಕನ್ ಒಂಟಿಯೊಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಳಬತ್ತ 48 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 21 ಓಟ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 21 run required in 9 balls. ಬಳಸುತ್ತ ಬರೆದಿ ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾರೆ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲೇ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶಂಶು ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಶಂಶು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಹೊಡೆತಗಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭದ್ರ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಂಶು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಬದಲು ವಾಪಸ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 8 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 21 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನೌಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇರಬಹುದಲ್ಲಿ ಫರ್ವೇಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಸುನೆ ತಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 8 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 8 balls, 21 run required. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜುನೈದ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡವತ್ತ 54 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ಶತಕದ ಪೂರೈಕೆ ಒಂದಿಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ 7 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 15 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸೋದ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಶಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಡಬತ್ತ 54. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಎಸೆತ
ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 15 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls 15 run required. ಕೊನೆ ಹಂತದವರೆಗೂ ಪಂದ್ಯ ಬುದ್ಧಿವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೇವಲ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. 3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಟೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳು ರಾಯಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ, 50-50 ಚಾನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 15 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls 15 run required. ಗೆಲ್ಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಬುಜಾಂಬಿಲ್. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 15 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls 15 run required. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಫಾರ್ವೈಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ನೌಶ್. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 15 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೀಯ ಹೊಡೆತ ಯಕ್ಷ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 14 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 balls 14 run required. ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿ ತೆಲ್ಲದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ಭದ್ರಪಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತ ಬರೀತಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಐವತ್ತೈದಕ್ಕೆ 8. ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆತ 14 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಫೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬುಜಾಮಿಲ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಹೊಡೆತ ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 13 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 balls 13 run required. 3 ಎಸೆತ 13 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರೆದು ಹೊಡೆತ ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 11 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 balls 11 run required. 2 ಎಸೆತ 11 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರೆದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಟ್ಟಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಗುಟಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಶತಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಂದ್ಯ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೊಡಬತ್ತ 60. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 9 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ball 9 run required. 1 ಎಸೆತ 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ಸ್. ಇವತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿರುವಂತಹ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Both the next match, Golden Knights and Thunderbolts, we request please take your positions. We are shortage of time. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ವಿನಂತಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಂತ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿನಂತಿ. ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ.
ಟಾಸ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಏರು ಅಂದ ಅಕ್ಲು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಮುಕ್ಲು ಗೋಲ್ಡನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಬಾಲ್ Thunderbolts batting. Kindly request Renegades team, please vacate the field. We are shortage of time. The captain, please note, Renegades, take your players out of the field as soon as possible. We are shortage of time. Announce ಹಾಕೋಣ ಕೇಬಲ 6 overs match ಅಂತ ಓಕೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಟ Okay, both the team, both the captain, Thunderbolts and Golden Knights, there is an announcement. Please note, this will be a 6-over match due to the shortage of time. Please plan accordingly. The captain of Thunderbolts, please note, this is a 6-over match. at least try Kindly request both the team, please take the field as soon as possible. We need to start the match as soon as possible. We have shortage of time. We need to make sure that we are catching the schedule. The batsmen have entered the field. Kindly request the field setup as soon as possible. Umpires are taking their position. The captain of Thunderbolts and Golden Knights, please note, it's a 6-over match. The captain of Golden Knight, Nawaz Bhai, please note, it's a 6-over match. Nawaz Bhai, it's a 6-over match. It's a 6-over match. The captain of Thunderbolts, it's a 6-over match. Okay, there's a change in power play. It's going to be 1-over power play. Captains, please note, 1-over power play, 6-over match. 2 players. Power play, 2 players can field outside. To continue, the commentator handing over to the Kannada. Thank you. Sir, name is Mal play. Dheeraj, please take over. Umpire 1 minute. Umpire, it's a 6-over match, 1-over power play. Scorer ready, yeah, please. Striker Riyaz. Yusuf non-striker. Ruman bowler. Yusuf, yeah. Yusuf, Ruman bowler. Ruman ಮೊದಲ ಸತ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಚಾನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಎಸೆತಗಾರ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ನೈಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಆಟಗಾರರು ರಿಯಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂಸುಫ್ ಅದರ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಚರ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಗೆಳ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರುಮಾಂಚೋ ರಿಯಾಜಿ ಬಾರಿ ಬಳಸುತ್ತ ಬರೆದಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಬಳಸಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಡ್ಡ ಪೂರೈಕೆ ಅವಳಿ ಓಟ್ಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಒಡ್ಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಗೆಳಸ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓಟ್ಗಳ ಕೆಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರುಮಾನ್ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿಯ ಹೊಡೆತ ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಓಂಚೆಗದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೂರಸ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 4 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂಸುಫ್. ರುಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿಯ ಎಸೆತ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ರುಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತ ಉತ್ತಮರ್ತಿ ಎಸೆತ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮರ್ತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 5ರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರುಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 5ಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಯೂಸುಫ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀವ ಹೊಡೆತ. ಯೂಸುಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಟ್ಟಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ 4 ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಯೂಸುಫ್ ದಾಂಡು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತಡಬತ್ತ 9 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣದ ಆಟಗಾರ ಬಳಸುತ್ತ ಬರೆದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇವಾಗ ರುಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ ದಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರುಮಾನ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸುಫ್ಗೆ ಸತ್ತ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತ ಬರೆದು ಹೊಡೆತ ಲಗ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಯೊಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ತಡಬತ್ತ 10ಕ್ಕೆ 0. ಬಳಸುತ್ತ ಬರಿತಿಯ ಸರಾಸರಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಳಸುತ್ತ ಬರಿತಿಯ ಯೂಸುಫ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ತಡಬತ್ತ 10ಕ್ಕೆ 0. ದಿನದ 8ನೇ ಪಂದ್ಯ ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ನೈಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪರವಾಗಿ ತಸ್ವೀರ್ 2ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂಸುಫ್ ಪಂದ್ಯ ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಸ್ವೀರ್ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀವ ಹೊಡೆತ ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1ರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀವ ಚತುರ್ಥ ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಆಟಗಾರರು ಓಟ್ಗಳು 12 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತಸ್ವೀರ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾರೆ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸುಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಯೂಸುಫ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಡಿಸಂತ ಆಟಗಾರ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಆ ಕಡೆ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ
ರಜೀಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಪಂದ್ಯ ಬುಧವಾರ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿ ಹಂತದ 7ನೇ ಓವರ್ 7 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 12ಕ್ಕೆ 1. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 12 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ತಸ್ವೀರ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬತ ತಸ್ವೀರ್ ಬೋಳ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ತಟ್ಟಿ ಬಿಡೋಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 13 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆಗಳು ತಸ್ವೀರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 13ಕ್ಕೆ 1. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬುಧವಾರಿಸಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬುಧವಾರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಸ್ವೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬುಧವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಸ್ವೀರ್ ಟು ರಿಯಾಜ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಚತುರ್ದಶಗಾರಿಕೆ ಬುಧವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್ಗೆ ಸದ ಚೆಂಡ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದಿಯ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಚುಂಬನ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದು ಹೊಡೆದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 17 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 17. ರಿಯಾಜ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 17 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾರೆ. ತಸ್ವೀರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಓಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವಂತ ಹಾಕುವ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬುಧವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬದ್ಧ ತಸ್ವೀರ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್ಗೆ ಸದ ಚೆಂಡ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದು ಹೊಡೆತ. ರಿಯಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಂಚಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಜೀಮ್ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಸ್ವೀರ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದಿಯ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಾಣವೇ 1 ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ 12 ಎಸೆಗಳ 7ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ತಡಬತ್ತ 19ಕ್ಕೆ 1. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 19 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 19 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಎಸ್ಗಾರಿ ಶೋಯೇಬ್ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ತಡಬತ್ತ 19ಕ್ಕೆ 1. ರಜೀಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರಿಯಾಜ್ ಪಂದ್ಯ ಬುಧವಾರ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶೋಯೇಬ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇವಾಗ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದಿಯ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಶೋಯೇಬ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದಿಯ ಎಸೆತ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಬಹುಶಃ ಕೊನೆ ಹಂತದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 2 ಎಸೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ರಿಯಾಜ್. ಮತ್ತೆ ಸೋಹೇಬ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದಿಯ ಎಸೆತ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸೋಮ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ಲೋವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಸೆತ ಆಟಗಾರನ ವಂಚಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕತ್ತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಇವಾಗ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾನ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಇವಾಗ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು. 6 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ 6 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ ಸೂಚನೆಗೆ ಇವಾಗ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಕೊನೆ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಕೊನೆ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 24ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ರಿಯಾಜ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ರಿಯಾಜ್ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಓಟ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತೋರ್ವ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ, ನಂಬುಗೆ ಆಟಗಾರ. ಇವಾಗ ಸೋಹೇಬ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತು. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಹೇಬ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಹೊಡೆತ. ರಿಯಾಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟ್ಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಮಿಂಚಿನೋಟ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ 2 ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 26 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಹೊಡೆತ. ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮನವಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಗೆಡದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ
ಗೆಂಚೋಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಡಮತ್ತ 28ಕ್ಕೆ 1. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 28, loss of 1 wicket. ಬದಸ್ಗಾರರಿಗೆ ಮುನ್ನ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿಯ ಸತ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಿರುವನ ಕಣದ ಚೆಂಡು ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿಸ್ಗಾರಿಕೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪಡದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 29 ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲೇ ರಿಯಾಜ್, ಡಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ರಜೀಂ ಪದ್ಯಡ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಗೇಳಸ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 29ಕ್ಕೆ 1. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ 6 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಇದ್ರಾಜ್ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸೀಸನ್ 4ರ ಲೀಗ್ ಹಂತದ 8ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 4ನೇ ಓವರ್ ಗೆಳಸ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಇವಾಗ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ರಿಯಾಜ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಣದ ಪೂರೈಕೆ. ರಿಯಾಜ್ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ 6 ರನ್ ಸಿಡಿಸಬಲ್ಲ ಬತ್ತರುವ ಭರವಸೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ ರಿಯಾಜ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 35 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್ ಮುಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಚಿನ್ನ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 6 ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 6 ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ 4ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 6 ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಹೊಡೆದಲ್ಲ 6 ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನ 6 ತಡಬತ್ತ 41 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 41, loss of 1 wicket. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ತಡಬತ್ತ 47 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮುನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಜೀಂ ಪದ್ಯಡ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆತಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರಬಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಜೀಂ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ ಬೇಲುಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡ್ರು.
ಅದು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಯಾಸೀನ್ ಅಕ್ಕಳ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡ ಮತ್ತು 42ಕ್ಕೆ 4 ಬಹಳ ಸುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಜೊತೆನ ಬುದ್ಧವಾರಕ್ಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಜೀಮ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಂತರ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಯಾಸೀನ್ ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಳ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೊಂಗಿಲ್ಲ ಬಾಬು. Thank you, Dheeraj. Over to English. Okay, the new batsman in Yasin in the middle. Ijaz to continue from the bowling action. Riaz has been one of a good contributor for Golden Knights. He has scored 29 out of 12 balls. In fact, he had scored a 50 in the previous match. He's been one of I would say a Golden Knight for Golden Knight team. Ijaz, let's see what he has for Riaz. Riaz facing Ijaz for the first time. 5th over, first ball in action. Riaz tried to reverse sweep. It was an easy ball. It's a loose delivery by Ijaz and is lucky to get away from this. Riaz tried to score a maximum but he couldn't connect it. And it's a dotted delivery. In fact, umpire is a bias. Leg bias. Decision by umpire. 1 run added to the scoreboard. 43 for the loss of 2 wickets. Yasin in action now. Very well connected first ball, and in fact there's a chance for 2 but not possible. In fact said no by Riaz, and in fact they have rotating the strike very nicely and bringing the score steadily and slowly. 44 for 2 by adding 1 more run to the scoreboard. Loose delivery again. There's a chance for catch, but I don't see a fielder has any opportunity there. Ruman is a fielder. Try to stop it. In fact, it's another big shot by Riaz for a boundary this time. He's making sure that he doesn't want to lose any ball. He's utilizing an opportunity. He's making sure Golden Knights are reaching out to their best score so far. A loose ball, there's a chance for a catch, the fielder down, Habil this time, oh he missed again. What a mess, you cannot give a life to a player like Riaz here. 50 up for Golden Knights after the completion of 4.4. Ijaz created an opportunity but Habil couldn't capitalize on it. 5th delivery in action, Ijaz to Riaz again. Good shot, straight towards Ruman. Ruman tried his best. In fact, he couldn't judge the bounce of the ball there. And that was a rare miss by Ruman this time. And that cost him 4 runs to Riaz. And the Bear has to take by Ijaz here. Ijaz, after making sure he's delivering very good line and length. In fact, making sure to control the batsman. But the fielder have to give a support. 5th delivery is over and the last delivery in action, 54 for 2. There's a call for no ball, umpire. That's no ball declared by umpire. It's an extra ball and 1 run taken. So score 2 runs added to the scoreboard, making it 56 for 2, and it's a free hit. Free hit declared by Ansar TCB. Please come to the stage. Ijaz last delivery. It's a free hit. And it's a wide declared. He has to bowl again. In fact, Ijaz started very nicely and steadily, but he has to, 2 boundaries on the card so far, and it's this over going to be very costly for Thunderbolts.
Opportunity created again. There's a fielder beneath the ball. Yes. Oh, this time Naushad, after catching a very good catch in the previous wicket, he couldn't capitalize on this. He missed this time. Back to back drop catches from Thunderbolts. Can this be very costly? And these are the batsmen who can go big. One run added to the scoreboard, making it 58 for the loss of 2 wickets. It's a last over in action. Due to a shortage of time, this is reduced to a 6-over match, making it even for both the team, so that they can bowl their 6 best bowlers and the batsmen can capitalize as much as they could. 58 for 2. It's a good score by Golden Knights and they're going good. Ashraf, the new bowler, coming into action. Can he control the run flow here? Yassin this time facing Ashraf. Yassin is a good hitter, mind you. We haven't seen him in action, but this could be a great opportunity for him to maximize this opportunity. Ashraf to Yassin this time. There's a shuffle in the field. I request the team to make it fast. We are shortage of time. Captain, please note. Ashraf again. Ashraf to Yassin. There's a huge hit. There's a fielder beneath it. Naushad again. He doesn't make a mistake this time. There's a clean catch taken by, and that has cost a wicket of Yassin. Yassin tried to pull all the way towards deep mid-on. A catch taken by Naushad very cleanly. The second catch of this match by Naushad. 58 for the loss of 3 wickets. Naufal replacing Yassin. Naufal, known for his biggies, is here to capitalize on the last over. Can he bring some maximum in action? On the other side, Riaz is 10 short of his 50. Can he make another 50? This is a great environment here. Loose ball. Whoa, what? That's a miss. That's a miss. It was an easy opportunity given by Ashraf. Didn't you know? Okay, timeout. Timeout declared by the umpire. Please make sure that there's a field change. Request the batsman, please cooperate. We are shortage of time to complete this match as soon as possible. Ashraf to Naufal. Loose ball, it's a full toss. Naufal wanted to try to create some opportunity, but he couldn't. Just a single this time. Adding the score to a 59 on the board for the loss of 3 wickets. Riaz got 3 deliveries. Can he create his another maximum? Ilhar. Ilhar. Well ball. Please come to the podium. There's an appeal that's given by the umpire. Is that a stamp? Stamp out. Given by the umpire this time. Riaz, gentlemen. Riaz, he played his knock. He made sure he has contributed to this scorecard. Made sure Golden Knights have reached to a decent total. 59 for the loss of 3. 2 more delivery to go. Can they capitalize the opportunity created by Riaz this time? A great knock by Riaz. A good round of applause. Need a deserving batsman here. Riaz back to the pavilion. Abu the new batsman. Ashraf has 2 more delivery to control this. Straightly scored. Whoa, that's a great catch. What a catch by Naushad. Naushad again in action. That wasn't an easy catch, but he made it look easier. That was one of the best catches so far.
Abu couldn't really handle the situation. He's going out for 0. And there's a new batsman coming, the skipper in the field. Nawaz here to face Ashraf. This is the last delivery of this innings. Can they score one maximum and make the score better? 59 on the board. It's a decent total. What a shot. What a shot. What a finish to the... In fact, there's a 2-run opportunity. In fact, they're pushing for 3. Can they? No, that's... Okay, there's a chance created, but in fact, that was well fielded this time by deep mid-wicket fielder Ruman there. And it's a run out. 2 runs. Okay. We request the organizer, please arrange a water for the stumps. Umpire's request. Hello. The organizer, please note, we need a bottle of water. So we are here for the toss of the last match of the day between Oceans 11 and Mighty Mavericks. Towards my right is Mr. Yasser, captain of Oceans 11, and towards my left is Hilar, captain Mighty Mavericks. Yasser will call. Oops, sorry. Tails is the call. Heads it is. So Mighty Mavericks have won the toss. What would you like to do? Would like to bat first. Any particular reason since this is the last match of the day? In the last match result, if you look at, we had a good batting total on the board, and that actually helped us. So I think same strategy would actually help us in this match as well, we believe. Okay, all the best. So Mr. Yasser, good toss to lose? Yeah, we would have anyway fielded first. Anyway, we would have restricted, seeing the last match, we would have restricted some below par score, but due to some loose balls, we considered the many runs. So what do you think should be a good total for the last match of the day? If it's any total, we need to choose. It's a do or die match. Okay, all the best. Thank you, Muzammil. Action to come between Oceans and Mighty Mavericks. Mighty Mavericks super confident captain stating about his batting capability, and Yasser is desperate for a win in this tournament. He knows that he has a capability. He need to make sure that he need to gain in confidence within the team and ensure they perform on the next match. We look forward for that action. Yerudu team, the current team, Golden Knights and Thunderbolts, Ibro captain hatra vinanti adashtu bega ee match na mugiskodbekanta vinanti. We have shortage of time. We request the batsman as soon as possible to enter the field. Umpire, water banta? Okay, thank you. The batsmen are here. Tasveer in one hand. And Shakil Perla. Okay, the mighty hitter. The man of attraction for the day. Shakil Perla is in the field now. And to support him, Tasveer on the other end. Let's see who's going to come on bowling action. There's an interesting total, 61 on the board. Scored by Golden Knight, and Thunderbolts need 62 to score in 6 overs. Mind you, this is a 6-over match due to a shortage of time. We appreciate cooperation from all the skippers and all the organizers. We hope that we have another match to go, so we request this match to complete as soon as possible. Let the action begin as soon as possible. Abu in action. Abu is action, and the captain for Golden Knight, Mr. Nawaz, have trusted Abu to take the action to the field. He'll be facing Shakil
facing him. First ball, that's a clean delivery. Yeah, Shakil tried to just score a deep mid-wicket for a single probably, I believe, but that wasn't possible. It's a miss. Tashveer. Abu again, decent batting. Shakil making sure that it's a single scored, giving the strike back to Tasveer. Abu. And one run on the board for Thunderbolts. Can Thunderbolts chase this target? That's a $1 million question here. Abu again to Tasveer. What a shot! That was cleanly taken towards a gap. There's a fielder chasing the ball that could go all the way. But yeah, timely stop, and there could be a chance for 3. And they managed to take 3. What a running between the wicket. Great coordination between the batsmen. Both Shakil and Tasveer making sure that they're finishing that 3 runs on a successful manner. Making the score to 4 on the board. Interesting times ahead. 3 balls, 4 runs scored. Abu again to Shakil this time. That's an opportunity. What a miss. What a miss. A man behind the wicket. He had an opportunity, but he couldn't capitalize on this. Abu tried to make a comeback, but it's a miss this time. Shakil got a life. Let's see what he can take this as an advantage. 4 deliveries, 4 runs on the board. Just a pull towards leg side. In fact, there's a chance for an out. Not out declared by the umpire. Clean running. A great piece of cricket. Good bowling, good fielding, and a good running behind the wicket. 1 run added to the scoreboard. The score is steadily and slowly. It's moving to a decent way. 5 runs on the board with 5 delivery. There is a need of 31 ball, 57 required. When are they planning to escalate? Let's see the action going forward. Abu again for the final delivery. Tasveer tried to race against the ball. In fact, he's tried to take a step 1 forward for a maximum, but couldn't capitalize. Abu smart enough to understand, and it's a dotted delivery to finish. A good over to finish by Abu. First over of power play, just 5 runs scored by Thunderbolts. Thunderbolts, mind you, are in good shape right now. They have a good batting order. They can capitalize this. They need to score another 57 runs out of 30 balls. We request the fielding team, please make sure the matches are finishing on timely. We have another match to go. Kindly request you to cooperate. We have another match to go. In fact, we hope we can finish the day in a planned manner. That's the reason we are pushing the team to finish it off as soon as possible. We need both the captains' cooperation here. Razim, the new bowler in action, to Shakil. Can Shakil utilize this over? We need to see some escalation from both the sides. What a shot! Shakil, known for his big hit. He is starting from where he stopped from the previous match. This is a maximum. What a shot! Shakil in action. The Thunderbolts captain had trusted Shakil to be his man to chase this target, and he is showing his capability. Can Razim control Shakil? The second delivery in action. 11 run on the board for the loss of no wicket. Wide signal by the umpire. Razim losing his line and length. Shakil on the other side.
Reverse sweep tried, but this time it's a miss. It's a miss. It's a rare miss by Shakil. A dotted delivery by Razim. Razim trying to make a comeback. We see an opportunity for both the team here. Still the match is even, and we feel the chances 50-50 this time. 28 balls, 50 run required. Razim in action. Shakil to face him. Another try. He's trying for another maximum. A clear miss. Razim is a smart bowler. He's shuffling his bowling action, completely confusing the batsman. He knows that Shakil is going for a big hit. He's trying to shuffle in between, and a great comeback so far from Razim after giving a maximum on the first delivery. 12 runs on the board. Fourth delivery in action. Another shot, a clean hit. He is the man for the day. Shakil, he knows where are the fielder based, and he ensured that things are going his way. Can this go to the closure stage on an interesting way? Shakil is making sure he's taking it forward from where he finished in the last match. Razim to continue his delivery, the fifth delivery. Shakil again facing him. 12 runs scored. Another shot, but this time it's a miss. It's a miss. Keeper had an opportunity for a run out, but that was a successful single completed, adding a scoreboard. 1 run added, 17 on the board right now. 1 delivery to go. Razim have come back after giving that maximum. The 4 deliveries so far has been pretty much under control. In fact, apart from giving a boundary this time, there was a miscommunication between the fielder, costing him a boundary. Tasveer, a chance of LBW. Okay, this leg by declared by umpire, adding 1 run on the board. 18 runs after the completion of 2 overs. 24 balls, 44 required. Where are we heading? Can the Thunderbolts take it to the success, or can the Golden Knights continue their winning streak? They are unbeaten so far. It's a very balanced team. Nawaz and team is making sure that they are not giving any sort of opportunity for the opposition. Thunderbolts, in fact, losing their second match. It was a great start, but they lost the rhythm in the second match. But let's see what can they take the rhythm back in this third match. They have a great batting lineup on the dugout. Naufa, the new bowler in action. Naufa, the new bowler. Can Tasveer contribute his action? Shakil has contributed pretty much into the scoreboard. Can Tasveer join the party? Naufal on the other side. They know the capability of both. Naufal, in fact, have played with both the players. He knows what they're up to. Can he bring some magic? Can he take the first wicket? Or is there a success for Tasveer this time? What are the plans? Kindly request both the teams to continue the action as soon as possible. We are shortage of time. Third over in action, Naufal to Tasveer. Tried to hit over leg side. There are fielders, but Tasveer trying to take his chance. But Naufal is a smart bowler. He's seen his intent. Second ball, this time he cleanly, there's a chance for Razim, but he couldn't capitalize on it. It's a boundary declared by the umpire. Tasveer
got a success this time, scored 4 to the board, making it 22 on the board for the loss of no wicket. 2.2 delivery completed, 22 balls, 40 required. Can Thunderbolts stop the Golden Knights' winning streak, or can the Golden Knights continue unbeaten? That's a question, everybody has it. Naufal again to Tasveer. A loose ball. Tasveer not gonna miss this chance. He ensured that's going to the maximum. He is a player to watch as well. He was sitting quite on the other side, just watching Shakil's knock, but this time he planned to join the party. Scored a 4 in the previous ball and followed with the maximum. Can he be the showstopper for Golden Knight this time? Third delivery. Naufal has been expensive so far. Can he come back? Tasveer facing him again. All going on this ground. Interesting times ahead. A loose ball. That a miss. Oh, that a miss by the batsman. In fact, he's not happy. Byes declared by the umpire. It was an opportunity. Mind you, umpire decision going to be the last and final decision, and that's a Byes declared, and it's a legal delivery. Let's continue the action. Shakil not going to miss this opportunity. Naufal need to know that he is bowling towards a dangerous end. He cannot afford a loose delivery, especially in front of Shakil and Tasveer on the field. Both are known for big hitters. And Shakil in one side, ensuring that the score is moving very fast and aggressively. 29 on the board, and adding this 6 makes it 35. And one more delivery to go. Naufal is an expensive bowler so far in this innings. Can he stop them? Thunderbolts are into the streak of stopping Golden Knights here. Again a loose delivery. There is a chance. The fielder underneath. No, he doesn't have a chance. But I think there was a catching opportunity that has been missed. In fact, completed 2 runs. And the score moves to 37 on the board. We are shortage of time. Request both the captains to continue the action as soon as possible. 18 balls, 25 required. To continue the commentary in Kannada, I am handing over to Dheeraj sir. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಜ್ಮತ್ ಅವರೇ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಗೆ ಮತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 25 ಜೋಟಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಗಾರಿಗೆ ಬದಲು ಯಾಸೀನ್. 18 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 25 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 balls 25 run required. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಕೀಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಬ್ಬರದ 6 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಟಗಾರ ಶಕೀಲ್ 11 ಸತ 21 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶಕೀಲ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 18 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 25 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಯಾಸೀನ್ 4ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯ 5:33. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಚುಂಬನ. ಚೆಂಡು ಸಿಂಹಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡಮತ್ತ
41 ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಎಸೆತ. ಆಶಿಕ್ ಸಿಸಿಸಿ ಹಾಗೂ ಜನ್ನು ಸಿಸಿಸಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಶಿಕ್ ಸಿಸಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಜನ್ನು. ಓಟುಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಸೀನ್ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಧಾರಿತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಿತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಯಾಸೀನ್ ಮುಖಾಂತರ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸುಧಾರಿತಿಯ ಹೊಡೆತ, ತಟ್ಟಿ ಬಿಡೋಣದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಣಿನ ಪೂರೈಕೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯ ತವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 43 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 19 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 15 ಎಸೆತ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 15 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 19 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸಿಪ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಎಲ್ಲವರ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟಗಾರನ ವಂಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೂಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಸೀನ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ತದನಂತರ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಓಟುಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸನ್ನು ತರ್ತಾ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನು ಕಳೆತ ಚೆಂಡು ಆಟಗಾರನ ವಂಚಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಸೀನ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ. ಕೊನೆ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಯಾಸೀನ್ ಈ ಬಾರಿ 13 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 19 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವೆಯ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್. ತಸ್ವೀರ್ ವಾಪಸ್ ಆತನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಕ ರಿಯಾಜ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಗಳ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಸೀನ್ ಎಸೆದ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 12 ಎಸೆತ 19 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಓವರ್ಗೆ 9.50 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಳು ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣಾ ಭದ್ರ ಬೋಗಸನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬೌಂಡ್ರಿ 6 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ. ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತ 19 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. फर्स्ट मैच का रजीम है, सेकंड मैच का कौन है? नबील कौन सा? ट्रॉफी का है। चलो नबील कोई ना, जल्दी जल्दी ये लोग का मैच स्टार्ट होने से पहले नबील कोई और का निपटाते। थर्ड कौन है? शकील भी खेल रहा है। फोर्थ वो भी खेल रहा है। यूजी का है, पकड़ो उसका। उधर 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 यूजी 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 One second, umpire. One second. The bowler name.
It's a 1 second ball, but. The first ball is a bye. Habil's friends, please come to the stage. Okay, match continue. It's 11 balls, 18 run required. Habil. Zawadi voter pura Habil. The Shakil Shakir ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಶಾಕಿರ್ ಬದಲಿ ರುಮಾನ್ ಪತ್ರಡ ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. Get your friends along. Get your friends. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಹೊಡೆತ ಚಡ ಸೀಮಾರ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಶಾಕಿಲ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡವತ್ತ 57 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ಶತಕ ಪೂರೈಕೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 9ನೇ ಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 10 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 balls 20 run required. 9ರ ಮುದ್ದೆ 10 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬದಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬಲ್ಲಿ ಸವಾದ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅವಳಿ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡವತ್ತ 54 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 8ನೇ ಸೆತ 8 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 7 ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 8ನೇ ಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 8 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 8 balls 8 run required. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ 7 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಚಳ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆರಾಟದ ಪೂರೈಕೆ ಪದ್ಯಾಟ ಇವಾಗ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡಿಗರು. ಅಂತಿಮ 7ನೇ ಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 7 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. कितना चाहिए? हाँ अनाउंस मत करो, ऐसे ही दे दो ना. नहीं अच्छे से करेंगे. गड़बड़ मत करो. मैं अनाउंस मत करो सर. कितना चाहिए अभी? ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಕೊನೆ ಹಂತದವರೆಗೂ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಹೋರಾಡಿದ 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ Sahil, trophy. Sahil, trophies. Sahil, trophy le do. We are here for the small presentation ceremony. We'll be handing over the man of the matches that were played today. Match 2, man of the match, Nabil Kohinoor. Ashwir, please come to the stage. I would request you to hand over the trophy to Mr. Nabil. Man of the match for the second match today. Match 3, Riyaz UG. Please come to the podium. Please come, Hashim, right? Please come to the stage and hand over the trophy to Riyaz UG. Man of the match,
Ansar TCB, can you please come to the podium? I request Alphas to please come to the stage and hand over the trophy to Ansar TCB, man of the match. Seventh match, man of the match, Royal Renegades Ansar TCB. Can I have Razim, Riaz Kannur and Shakil to please come to the podium? Riaz Kannur, Razim and Shakil. Can I have Shamil on the stage, please, to hand over the trophy to Riaz Kannur for his excellent 50. Riaz, please come on stage. Shamil, please can hand over the trophy to Mr. Riaz Kannur. Can I have Razim here on the podium, please? Razim. Man of the match of the first match today, Mr. Razim. Can I have Shakil here, please? Man of the match, Shakil. Also the fastest 50 of the day today. Riza, can you please hand over the trophy to Shakil? Fastest 50 of the day. Thank you. Second. Last abhi hua na. Man of the match for the fifth match, Siddiq Skylines. Shamil, please do the honors. The mighty ಪರವಾಗಿ ಓಷನ್ ಇರುವ Ashraf bhai, ಸಿರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ please come on the podium. ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಹತ್ತದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬದ್ಧ ಶಾಟ್ ಆಗಿ ಬದ್ಧದ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1+2 ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗೆರಡರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ man of the match of the previous match, Ashraf bhai. Shamil to do the needful. ಕಟ್ಪಡದ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಡ್ಡಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತಿಯ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಸಿರಾಜ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಓವರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿರಾಜ್ ಟು ಫಾದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಕೆ ಬಾರಿ.
ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಓವರ್ 4 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸಿರಾಜ್ ಓಷನ್ಸ್ 11 ಪರವಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಬಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಆಸಿಫ್ ಮೊದಲ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ವನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೊಡೆತಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದಿಯ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟ್ಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಡಿದ ತಡಬತ್ತ 7 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 7 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದಿಯ ಜೊತೆ ಆಟ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಗ್ಗಜಿತ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸುಂದರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 9 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 9 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 9 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೇಯರ್ ನೋಕಿ ಬಲವರ ಏನೇ bowler name the batter bowler name ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ತಡಬತ್ತು 9 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ಆಸಿಫ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದಿಯ ಹೊಡೆತ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ ತಡಬತ್ತ 11 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 11. ಆಸಿಫ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇಸ್ ಅಜ್ಮತ್. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 11 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲ ರಮೇಶ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಗುಡ್ ರಕ್ಷಕರ ಭದ್ರಬಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಗೆಣಸುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 11 ತಂಡಬತ್ತ 11 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕೆಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ರಮೇಶ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಿರುಸಿನ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 11 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಎಸೆತ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 12 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಾಡ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 7 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಇದರಾಶಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸೀಸನ್ 4ರ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮೈಟಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಓಷನ್ 11.
ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಓಟವನ್ನು ಕಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದು ನಿಕ್ಕದಂಡಲ್ಲ ಅವ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಟ್ಲ ಯು ಬಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಟ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಓಟವನ್ನು ಕಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಸ್ಮತ್ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತೊಡಬತ್ತ 14ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 14 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಕಳದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸುಹಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಸುಹಾನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ಆಸಿಫ್ ಅದರ ಬುಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರಮೇಶ್ ಸಬಕತ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಸಿಫ್ ಗೆಸದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಬರ್ತೀಯ ಯಶ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ 12 ಎಸೆಗಳ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ತೊಡಬತ್ತ 15ಕ್ಕೆ 1. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಬರ್ತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರಮೇಶ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಂತರ ತಡಬತ್ತ 15ರ ಸೆಗೆತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಓಷನ್ 11 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೈಟಿ ಇವಾಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬದಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಷನ್ಸ್ 11 ಪರವಾಗಿ ಸಿರಾಜ್ ಇವಾಗ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಡಬತ್ತ 15 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ತಂಡ ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸದ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿರಾಜ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಷನ್ 11 ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 16 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 3ನೇ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತ ಬರುತ್ತೀಯ ಎಸೆತ ಕೋಚಮಡಿ ಕುಂಡ್ರೇಶ ವೈಫಲ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಅಂಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಡಬತ್ತ 17 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ಆಸಿಫ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟ್ಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 18ಕ್ಕೆ 1. 3ನೇ ಓವರ್ನ 3 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಹಾನ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದಿಯ ಹೊಡೆತ ಕಟ್ಬಡದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಾಣ್ಮಯ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 19 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಆಸಿಫ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತ ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 6 ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಸಿಫ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದಿಯ 6 ದಾಖಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 25 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 25 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 5ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಇವಾಗ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಸೆ ಬೇರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. 1ರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆ ನಾಟಗಾರರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಮಿಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ಹಂತದ 18 ರನ್ಸ್ಗಳ 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಳಮತ್ತ 27ಕ್ಕೆ 1. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 27, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಟಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸದ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೈಟಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಓಷನ್ 11 ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. 2 ತಂಡಗಳು ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಇರಾದೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂಡಗಳು. ಓಷನ್ 11 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೈಟಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. The bowler Zanun, right? ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಆಶಿಕ್ 4ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಷನ್ 11 ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 27 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ ಇವಾಗ ಅಂತಿಮ 18 ಎಸೆತ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸೋದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಹಾನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನ ಗತಿಯ ಎಸೆತ ಆಟಗಾರನ ವಂಚಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ತಿಯ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೀಮಾರೆ ಕ್ಯಾಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೀರಿಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1 ಓಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 28 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 28, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಓದಡ ಸೇಫ್, ಇಲ್ಲೋದಡ ಸುಹಾನ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬತ್ತರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ ಆಸಿಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಶಿಕ್ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್. ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಆಸಿಫ್ಗೆ 31 ಜೀವದಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ 30 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಶಿಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್. ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದರೂ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಆಸಿಫ್ಗೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಜೀವದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಡಬತ್ತ 30 ಸೆಗೆತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಶಿಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಬರ್ತಿ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಡ್ಲಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೌಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಶಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಾಟೆಡ್ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಆಶಿಕ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಶಿಕ್ ಟು ಆಸಿಫ್. ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮನವಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆತ, ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸತತ ಚುಂಬನದೊಂದಿಗೆ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ 4 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಂಡ 34 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 34, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. Score is 34, loss of 1 wicket. ಹೊಸ ಎಸೆಗಾರ ಹಫೀಜ್ ಓಷನ್ 11 ಪರವಾಗಿ 5ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸುಹಾನ್ಗೆ ಸತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಶುದ್ಧಭರ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ
5 ಅಂಶವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ಆಸೀಫ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 36 ರನ್ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಆಟಗಾರ. ಇವಾಗ ಫ್ರೀಟಲ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಸೀಫ್. ಫ್ರೀಜ್ನ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕೆಳಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಂಗದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 37 ರನ್ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಕುಳಿತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸುಹಾನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮರ್ತಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೂರ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 40 ಅಂಶವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬದ್ಧ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ಆಸೀಫ್. ಮತ್ತೆ ಹಫೀಸ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಜನ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಚುಂಬನ. ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ರನ್ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 44. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಹಫೀಸ್ ಎಸ್ಗಾರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ಆಸೀಫ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 28 ಓಟದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕಲಿವೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ಪೂರೈಕೆ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಆಫೀಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ತಡಬತ್ತ 46. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಆಫೀಸ್. ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಸೀಫ್ ಫ್ರೀಟಲ್ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಆಸೀಫ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಟಲ್ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ತಡಬತ್ತ 47 ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 47 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. 47ಕ್ಕೆ 1. ಮತ್ತೆ ಅವಳೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 50 ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 50. ಅರ್ಧ ಶತಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಸೀಫ್. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ನವಿ ತಬಕಂತಿನ ಪೂರ್ಣ ಚೆಂಡು. ಆಸೀಫ್ ಅಂತ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಸಿ ಬಾರೇಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ.
4 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡವತ್ತ 54 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 54, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮೊದಲ ಆಘಾತ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಡ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆಸಿಫ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸುಹಾನ್ ಮತ್ತೆ ನವೀದ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 4ನೇ ಸೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್. ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಮತ್ತ 56 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 56. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನವೀದ್ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಸಿಫ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬದಲು ಸುವರ್ಣ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡ ಬೇರಾಸಿನ ಹೊಡೆತ ನೇರ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಸಿಫ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಮತ್ತ 62. ಆಸಿಫ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 44. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ನೆಟ್ಟಿನ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಸಿಫ್ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಸಿಫ್ 44 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಆಸಿಫ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. The target is 63 runs. 63 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 63 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. The 36 balls, 63 run required. Guys, we are running short of time. We have just 24 minutes left for sunset. Please start the match fast. रुखसा हमारा नाम देखिए हम लोग 2 ले लिया.
ಅಸ್ಗರ್ ಇಬುಲ್ ಅಜ್ಮಾತ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ರಮೇಶ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 36 ಸತ್ತ 63 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಸತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸು ಹಣದವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ರಮೇಶ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 4. ಓಷನ್ 11 ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ರಮೇಶ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಟಿ ಪರವಾಗಿ ಅಜ್ಮಾತ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬತ್ತೆ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 5 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಬರೀತಿಯ ಗೆಸೆತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 6 ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ Scorer, please note, the batsman is Ismail. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀವಿ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ವ್ರಿಯಾರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಡದ ಪೂರೈಕೆ ಅವಳಿ ಓಟುಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ. Please update in Crick Heroes, batsman is Ismail. 8 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜ್ಮತ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ರಮೇಶ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಮತ್ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 10 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜ್ಮತ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಮೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ತಡಬತ್ತ 12. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 12 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಇನ್ನುಳಿದ 30 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 51 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 10ರ ಸದಸ್ಯರತೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕತ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಮೂವತ್ತೆಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 51 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಮೊಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಪಾಡಿಬೇಕು ನೇರ್ಪೇರು ಮಾಡಿ 18 ಇಯರ್ ಆಸಿಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದು ಅದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎದ್ಲ ಮೈಟಿ 18 ಆಸಿಫ್ ಆಸಿಫ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು 1 ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 13 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 29 ಎಸೆತ 50 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಸಿಫ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸಿಫ್ ಟು ರಮೀಜ್ ಈ ಬಾರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ತೋಬರ್ತಿಯ ಎಸೆತ ಅಶ್ವತ್ಥೋರ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ 1 ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಡಬತ್ತ 14 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 28 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 49 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಫಲ್ಯತೆ ವೈಟ್ +1 ಅವಳಿ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 16 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಓಟ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆ ಆಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 16. ಇನ್ನುಳಿದ 28 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 47 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಪಡದ ಪ್ರಯತ್ನ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 17 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸಿಫ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ ಪೂರೈಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 17 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಜಾಡ್ಬೆಯ ಹೊಡೆತ 30 ಫುಟ್ ಓಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 18 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ತಡಬತ್ತ 18ಕ್ಕೆ 0. ಮತ್ತೆ ರಮೀಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಎಸೆತ ಚೆಂಡುದಾಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಬರ್ಸನ ಮನವಿಗಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ದಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನೀಡಬಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಒಂಟೆಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ 12 ಎಸೆತಗಳ 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 19. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 44 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 balls 44 run required. 11ರ ಸರಾಸರಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದೆಡೆ ಮೈಟಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಓಷನ್ 11. Guys, please make it fast. 13 minutes for the sunset. 24 balls more to go. ಎಸ್ಗಾರಿ ಬದಲು ನವೀನ್ ನಬೀಲ್ ತಮ್ಮ ಕಾಜಿನ ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಕತ್ಲಾಗ್ತದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವೇ ಕಾರಣರಾಗ್ತೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಸಹಕರಿಸೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಬೀಲ್ ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ರಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮನವೇನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡ ಸೀಮಾರೇಖೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ರಮೇಶ್ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 23 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 23.
ರಬೀಸ್ ದಾಂಡು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 4 ಓಟಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಗೆಸತ ಒಂಟೆಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 24 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 24. 22 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 39 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 22 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 39 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ನಬೀಲ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೆರಾಸಿನ ಹಳೆತ ಚಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಚುಮಾನ. ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 28 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರಮೀಸ್. ತಡಬತ್ತ 28. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಬೀಲ್. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 20 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 35 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 20 balls 35 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬೂರಿನ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಸ್ಕಿ 2 ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 30 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 19 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 33 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಹೊಡೆತ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟುಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 34 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 29 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Guys, please. Time is running out. Outdoor 10 ನಿಮಿಷ ವೇಟಿಂಗ್ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ವೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕರು ಇಲ್ಲ ಆಯರ್ ಬಿಡ್ಕರವ. ಓಕೆ. ಹಲೋ. The duckworth Lewis will be applied if the match is stopped due to bad light. 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 29 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿ ಬದಲಿ ಸುಹಾನ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ರಮೇಶ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 18 balls 29 run required. ಮತ್ತೆ ಬೆರಾಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೆ ಕ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಮೇಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್.
Batsman, please, or we will be given timed out. Okay, sir. 15 minutes before. Non-striker batter name. Batsman name Siraj. The score is 35. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡ ಸೀಮಾರೇಖೆಗೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ರೋಡದ ಪೂರೈಕೆ ಹೊಂದಿ ತಡ ಮತ್ತು 41 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 15 ಎಸೆದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 22 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 15 balls 22 run required. ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 6 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬದ 41 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಮೊದಲಿ ಸುವಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುವಾನ್ ಟು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಈ ಬಾರಿ 15ಕ್ಕೆ 22 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿಯ ಸೆತ ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಟಗಾರನ ವಚಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬತ್ತಾಯ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 14ಕ್ಕೆ ಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 22 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಬಲವೇನ ಮಾಡಿದ್ರು ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 13 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 22 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಸುಹಾನ್. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ತಡಬತ್ತ 42 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 13 ಎಸೆತ 21 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬತ್ತೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಸುಹಾನ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 42, loss of 1 wicket. ಮತ್ತೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದಾಂಡು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಹಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ತೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 3 ಡಾಟೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಎಸೆಯುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವ ತೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸುಹಾನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 21 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 balls 3 sixes needed. ಬತ್ತೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಸಿದ್ದೀಕ್. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಸಿದ್ದೀಕ್. ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 21 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಣ್ಣ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬುಧವಾರಿಸಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗಲೇ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬುಧವಾರಿಸಿ. 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 21 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿರಾಜ್ ಗೆಸದ ಚೆಂಡು ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ
11 ಎಸೆತ 21 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಹೊಡೆತ ಒಡ್ಡಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 20 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 balls 20 run required. ಕ್ಯಾಚ್ ಬಂದು ಬಿಡಿಗರು. Duckworth Lewis par score is 43. 10ಕ್ಕೆ 20 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಎಸೆತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 9 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 20 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಷನ್ 11 ಆಟಗಾರರು ಬೇರೋಸಿನ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 9ಕ್ಕೆ 20. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಹೊಡೆತ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನೋಟ 2ರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 8ಕ್ಕೆ 18. Mavericks are ahead on the Duckworth Lewis. 8ಕ್ಕೆ 18 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದೇಕ್ ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಬರುತ್ತೀಯ ಎಸೆತ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Six balls, 17 run required. ಅಂತಿಮ 5 ಎಸೆತ 10 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 balls 10 run required. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಹಾರ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಪೂರ್ಣ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 5-10. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡ ಸೀಮರೇಖೆನ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್. ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 4 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದಂತ ತಂಡ ಇವಾಗ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 4 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 34 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ಬೂರ್ ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3 balls, 4 run required. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೂರ್ ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 4 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಔಟ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಔಟ್. ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತೆ 30 yard ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 4 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಡೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬೂರ ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 4 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 balls, 4 run required. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅಂತಿಮ 7 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2 balls, 4 run required. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದಿಯ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಯತ್ನ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ಔಟ್. 1ಕ್ಕೆ 3 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಓಷನ್ 11 ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 6 ನಂತರ ಜಾನ್ಮಯ್ಯ 1 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದೆ ಓಷನ್ 11. ಏ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಐಟಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟಿನಲ್ಲಿ ಜಬೈಟಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಡಿರುವಂಥ 2 ತಂಡಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಶುಭ ಸಂಜೆ, ಶುಭ ರಾತ್ರಿ.